chomi odiochieng' ma kawuono ko gi duto ma itimo adhi bedo kata ibedo kinyi ma kawuono chieng' mar piny kon mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokio nyaka sango machiegni Joyce Cleophas Chionan achio maber to in achio maber en ang'o michano mipango timo kawuono ma ok ichak itim kendo kipindi ogno kachaka time kendo atime ka gimo kachaka time kendo mano nyiso ni itime gi chunyi te mano gino mantiere kanyo ma irango to moloyo mano duto mana mar bedo ng'ama kare wacho ni mana tema gik moko makare mano gima ageno duche ma kawuono ichana nade kawuono endoman kawuono anto onge gima pango ang'e ni jogo ma seche moko geno yudo Sara Miso dwe nyalo bedo ni koro gimora kalore ni nyalo bedo ni ofuku bet dhi bedo mokuot matin ngomigolori kanyo jogo mageno bigeni kiwacho ni jogo ti generalize matini nyalo bedo iye kanyo kata nyalo koso bedo iye kanyo kata kamano jogo mayudo Sara Miso dwe sani koro ang'e ni chunygi omor ahinya ni pango pesa mitiyogo e yo makare kaluwore ni en Miso dwe to dwe machielo chako odiochieng' ma kinyalo ga yudo Sara kawuono to rumo te kawuono to gidhi next month ikia ni koro survive nang'o to bende wang'eyo ni nyithindo bende dok e skul wakoyo negi hawi maber e kinde ma koro podi gimedo dhi e skunde gwenge mopogore opogore kata kamano Cleophas waiko chenro mayielach okinyi ma kawuono bang' mae ibo bedo kikelo weche manyien bang'e to e gazet okinyi ma kawuono Daily Nation aneno koketo kae mano jatend migawo mochung' ne wechego mag tije e pacho kae mano Alfred Mutua kanyaka sani koro wanyalo wacho ni en matek kalure koda jogo mane ochopo e nyim kamiti mar Senate ka koro ne giywak ne onyisgi mar mondo mi gibodhi tiyo e pinje maoko kata kamano nyaka sani pok ne gidhi tiyo e pinje maoko ondik kae ni CS Mutua's Qatar Policy Jobs Fiasco mago duto abo bedo ka lidho e gazet okinyi ma kawuono wach machielo bedo no jogo ma akiana wach ni gin jogo ma pingo piny owacho kata maketo sirikal tesre ondik kae ni secrets of talks on 2027 opposition coalition against Ruto okenge magidwa keto piny mar mondo mi gine ni ka yiero mar higa mar 2027 chopo to gin bende giyudo ng'at madhi e debe mar mondo mi orakre kod jatend piny Kenya William Ruto kata kamano warito neno ni coalition mar opposition bro bede yo machalo nade The Standard bina noko miyo pek wach moro kanyo Cleophas kage wacha kani unmoved by bloodshed wacho ni kata tok tipo manyiso kaka ji ne onegi e kinde ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo tipo mag jang'wen ka obeta beta iwacho ni ok ging'et ni kata matin kata gino ok buog gi kata matin ndio kacho ni inhumane maonge magitiere ka en ng'ano maonge chuny mar dhano ondik oket picha kanyo mar Kipchumba Murkomen picha William Ruto moket maduong' General Kariri mano jamadar ma jolweny mapacho ka kachal kod ogai mar obila Douglas Kanja en gino manokelo ng'ur maduong' ahinya e kinde magibede timore mano mar ng'anyo machielo bende en mag nek mago mag jopiny moko abich mano e county ma Narok kocha iwacho ni lo moro ma bende jopiny osebedo kata ka temo geng'o mondo mi kikaw gi jogo manya bedo gi na chudhe kata land grabbers mano mantiere kar kanyo makoro sani iwacho ni jatend piny Kenya dipo ni pok gimako ahinya weche gi monego bed ni gitimo kalore kod katiba ma pacho kae weche gi thoth mantiere kar kae risasi bende otang' kar kanyo nitie jogo manowito ngimagi ng'anyo mokalo mano mar Gen Z mano ma higa mokalo dwe mar auchiel mago bende oket kar kate e penjo kani poni magi jok mar unmoved gi weche gi mago mag wacho ni mag lweny ma ponono timore kata mag remo bende wuok en mana ng'erango kind saa 12:30 nyaka orom kanyo saa 1 kato bang'e tok mokwongo kaono bende kwarango mana weche gi mag tulo kendo laro chiro iwacho ni chiro mag Kibuye nyakora muge jog mane mobo bedo twak mokwongo kochakore saa 1 nyaka gimoro saa 2:30 mar okinyi laro chiro ma Kibuye wang'e ni city manager maboma ma Kisumu mana Balawanga yando golo chik mar mondo mi olor chiro ma Kibuye kalure kod gigo mowacho ni en lil mar alwora makono to parni jumbe 2 kata 3 mokalo johala ne ong'anyo ka koro giwacho ni nitiere kaka chal mar lwasi mar chiro ok ne kare nitiere kama ni puke taka e yo ma ok ne kare kata kamano loro chiro masani koro lor godo chiro
bende giywak ni chocho chal margi mar timo ohala, ka bende giwacho ni ok nomigi notice kata milome moromo kapok olor chiro makamano. Kata kamano adiera nitiere kanya. Abo bedo kod jalup city manager maboma ma Kisumu mano Charles Omolo mar mondo mi onyiswa nene to e kinde ni magiloro chiro ma Kibuye gin okenge mage magidwa keto piny mar mondo mi one ane ni chiro ma Kibuye obedo maler kendo lwasi mar timo ohala obedo makare. To par ni Cleophas magi duto timore e kinde ma bende kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties mane oyude jomoko kod tuo mar nyaldiema. Nyalo bedo ni mano bende monyayo kata miyo lor chiro ma Kibuye mondo oduok chien landruok mar tuo mar nyaldiema kosango matimore. Nyakwara Mugia Jwang bang' mano twak mokwongo kawuono chieng' tich adek ibo bedo ka iyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jael Lieta kama bang'e Cleophas bro bedo ka donje Bakoro. Bakoro Nyakwara Mugia Jwang kono ka dhi bedo ka warango chal mopogore opogore ahinya gigo malieko ni dhi bedo e budget ma higani to nyaka sani mano kaluwore kod milome mowuok e romo mano mar jotend migepe odiochieng' manyoro yangore ni nitie gik moko madhi bedo ka imedo wechego mag osuru to kendo osuru moro midhi neno ma direct cha odhi bedo gimoro mopandi e weche mag VAT, excise duty, mano wacho ni indirect tax. Kinde ma wantie ni bende gik moko manopodhi kar kanyo moting'o finance bill kata paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2025 en osepuodhe gi cabinet. Koro tieni koro onego bed ni chak ti kuome mano ka irango ka itere od bura okadhe mondo mi ochak tiyo bende e thuolo mar iko omenda mabiro. Adhi bedo kaka kod jolony e weche mag osuru kachalo kaka jalony e weche mag uchumi mar mondo mi watwag kodgi achiel kachiel ka Nyakwara Mugia Jwang okinyi ni wadhi bedo kodgi e chenro ni mar mbako romo. Wadhi bedo kaka kod CPA Eric Kodera kaachiel koda ka CPA Evans Ogutu wadhi bedo kod achiel kachiel karka mar mondo mi watwagi okinyi ni makawuono. Koro ibedo kodwa kae nyaka giko mar chenro mana ka wantiere kod e chenro ni mar Rupin kod Bakoro. Mindikonwa kioro ote machuok SMS line wa mana riede ka ochal nono e mbui mar Facebook kod mano mar X kod mano mar YouTube bende wantiere kacha live video Ramogi TV KEX, Ramogi TV Kenya YouTube, Ramogi TV e Facebook kod mathoth bende mantiere kar kacha mbui yote miyoda gi nying mar Cleophas Oloch mbui mar Facebook, Instagram kod mano mar X. Nyakwara Mugia Jwang an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kodwa nyaka giko nikech ma en Rupin. Mokwongo magi thondo eche. The government's response extended beyond physical spaces, the streets, the homes, the places of worship, and other physical public spaces. Polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu. Polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja. We are going to do a serious crackdown on all unregistered churches. Let every person who was concerned in issuing this burial permit to be held responsible. Machiegni Nyakwara Mugia Jwang okinyi ma kawuono e weche manyien. Nyinga Cleophas Oloch jakisumo ka Nyakwara Mukia nyaka sangwa chako ni riwruok mar Amnesty International Kenya dwaro mondo apis jamin buche otim nonro mapiyo e wi nek mar rowere manotimore e ng'anyo mano mar Gen Z higa mokalo. Giseyo apisa motimo nonro kuom keto nyawo e timo nonro e wi nek makamago. Kaka machielo to duol mano mar IPOA to wacho ni nonro dhi nyime kendo moko kuom buche ni doho. Lide Okeo nigi ler. E report mar gima higa ka higa, riwruok mar Amnesty International Kenya oyango report ma ogol gi duol marango chenro mag obila IPOA e wi nek mag rawere e ng'anyo ma higa mokalo kama rawere 60 nowito e ngimagi ka nyaka sani rawere maromo 89 pok oyudi. The government's response extended beyond physical spaces, the streets, the homes, the places of worship, and other physical public spaces to the targeting of online dissent through enforced disappearances, arrests, account suspensions,
threats and physical violence. Gisiamo wang' obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyono ka bende gidwaro mondo mi tend obila oketi e lela okang' ma idhi kawne obila moyangi gi od fwambo mar BBC e sigana margi motisi ni Blood Parliament ni nonego rawere adek kama oting'o Erikson Mutisia, David Chege kod Eric Shieni e ng'anyono ma higa mokadho. We still do not feel that the National Police Service has found the right way to deal with legitimate public dissent. We call upon them to essentially use this moment, use these brief moments in between the spikes of public anger against whatever it may be that's happening in the country, to reform the way that they do policing. Amnesty oseapisa magarita mapachoka kuom keto nyao e timo nonro e wi nek mar rawerego e kinde mathoth familia mag rawerego manolal to pod manyo nyithindgi ka bende gikwa apis jamin buche mondo mi oriwre e timo nonro makamano. We are deeply concerned that we have not seen prosecutions or convictions of parties, individual state agents that have been that are suspected to have killed, to have forcibly abducted and intimidated and hurt Kenyans over this period. Gidwaro mondo mi jolweny mapachuka KDF ogol report adimba manyiso kaka nomigi thuolo mar donjore e ng'anyono kod okenge mane gikawo e rakore gi rawerego. This report has to detail the deployment, the engagement protocols and overall interventions that were taken during the 2024 protests. This obligation is not just a wish, it is outlined under Article 241 3B. Bende gikwayo od bura mondo mi kik kadh paro mar chik mageto thiro kenge mag chokruok oganda kod ng'anyo ka jopiny bende okwa mondo mi kik ol chwalo duondgi e kwedo telo marach gi mibadhi e thurka. To kaluwore gi report mochiw gi duol marango tije obila e pachoka IPOA e wi kaka obila norakore gi jong'anyo mag Gen Z higa mokalo, duol noyango ni kuom thoe 60 magisendiko, nonro mar buche 22 oserumo. Buche 8 ni e tielo mogik mar nonro, buche 4 ni e tielo mogik mandiko report, buche 4 moko osechwale apis jomin buche ODPP, buche 36 imedo timne nonro, buche 2 ni e doho ka apis jomin buche ne oloro buche 3. IPOA yango ni Nairobi nigi ji 29 mane owito ngimagi kata hinyore ng'anyogo. Ji 2 ne ogol lisasi e chuny boma ma Nairobi kendo buchgi dhi mbele e doho. Mamoko 9 ne ogol lisasi ka moko ne ogo bindi machiegni gi od bura. Jomoko ne ogol lisasi Ongata Rongai kod Githurai 44 e kind kuonde moko Nairobi. E gwenge ma Kisumu kod alwora mare itimo nonro mar ji 5 mane ogol lisasi ka magi notimore e boma ma Kisumu, Siaya, Rongo, Kisii kod Migori. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo jod bura kod jotelo mago mag siasa dhi nyime kod gwere ewi nonro manyo gol kod od fwambo mano mar piny Ingereza BBC ewi nek mag rowere mag Gen Z mane omonjo od bura mamalo e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Moko kuom jod bura oseyo BBC ka giwacho ni od fwambo chwalo agenda mag pinje jowagunda e siayo rowere. Chris Owino nigi ler mar wachno. Auka mar nonro mane ogol kod od fwambo weche mar BBC ewi nek mag rowere mag Gen Z e lwet apisas mag arita kwe mapacho kae obaro jotelo diere. E nyim od bura mamalo, jaod bura madagoreti South John Kiarie omako mawi kod piny Ingereza kuom tiyo kod od fwambo weche mar BBC e siayo tulo pacho kae. BBC is funded by taxpayers' money in Britain, meaning that BBC is funded to push the foreign agenda of the British people internationally, Mr. Speaker. It's the trauma. Mr. Speaker, I said it when Honorable Elachi lost the son. Mr. Speaker, we have a very angry young generation in this country. And part of the anger is on the issues that we are seeing, Mr. Speaker. And we cannot bury our heads in the sand, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let Parliament take the lead. And let us find a way of helping these young people to heal. Because, Mr. Speaker, we don't know what may come in the next few months, next year, or whatever. E nonro margi, od fwambo weche mar BBC ne oyango apisa mar obila mane omak e kanda
ka siayo obila wetene mondo ochiel gi magina rowere mane omanore mana kod bendera mar piny Kenya pimodho kod firimbi. E picha machielo, nonro makamano ne oketo e lela apisa moro mane orwako uniform machal kod mar jolweny kachielo kod magina rawera moro mane ringo kowuok oko ma od bura kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. E korka kore, jalay kweth jood bura manok Milly Odhiambo okwayo jood bura wetene mondo kik rikni esayo ute fwambo matayo tijegi e miyo jopiny adiera. Chung' makamano bende osir lwedo kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni. Mane BBC otimono, koro winjore kawe mondo ti kode kitimo nonro. Mondo gik machalo kamagi king'eyo pinje mamoko, gin gik ma koko tim nonro to pod biro bedo ka kelo ich wang'. Nyaka timga nonro ma ji ng'e adieri ne nang'o eka kwe biro bede maber. To ne en gima notimore marach ahinya. Notimore marach ni ji notho kendo ineno kaka BBC be lande gi pictures ma gikete. To ato kapar ni ng'ato nyalo bedo ni tiyo gi BBC mondo ovuruga Kenya, mano to kapar. BBC kaka ng'e en gima very independent kendo BBC loka kocha en gima ichulo raia license mar TV mar raia ng'ado emichulo ga go BBC kocha, England kocha. To kapani BBC ni gima hato ni gidwa kelo furugu Kenya ka. It's unfortunate that we have constitutional institutions protected by the constitution, including IPOA, who had to wait until BBC exposes the evil and the lot of the KK regime. If they are worth anything, it is a time to say, I resign. E komachielo, Kioni ochayo bad migawo mar obila kuom digni e timo nonro e wi nek mag rowere mag Gen Z ikachiel nyaka ne monj od bura. Those of us who have watched that video will know that this is even worse than what happened in 2007. And the international community has realized our ability to commit, as a country, very atrocious crimes and cover it up. Omiapani kako ganda kanitiere gik ma ok wawinjore maber kata ma jopiny ogine. Ji ber ka bedo piny to wuoyo mondo gik ma kamacha kik timre. To okapar ni dido bed gi maber ni koro wayawo dhawo ni wariembo BBC. Mani ng'eni kwa setieko gi BBC umbe wabro riembo. Kaiti bro riemba ji to ng'eni piny maonge media to kapani piny manya bedo maber. Piny owacho kata kamano pod odino dhoge ewi nonro makamano e kinde maduol mar IPOA to yango ni gisetieko timo nonro ewi buche 22 matudo obila kod nek mag jong'anyo. Chung' mar jotelo ewi nonro mane ogol kod wang' jowi mar BBC ewi ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane omonjo od bura tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo en ni piny Kenya osegwayo ondamo ariyo chien e weche mag demokrasia kaachiel kod rito ratiro mag oganda. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Nyakuro mojwang' kama Chris nitieno noringe higa mokalo tarik 25. Ngine jok manokalo tane amedo gone jofwambo erokamano kuom konowa gigo manotimore achiel kachiel odiochieng'no kendo amedo lemo ne anyuola manowito jogi. Kamachielo, duol mar jotend migepe opwodho paro mar chik mar omenda ma higani mageto miyo sirkal thuolo mar yudo osuru mag loyo budget mar hik omenda mar 2025-2026 kata doko ni pok oketi e lela nonro mar paro mar chikno. Moko kuom fuondni mage ma oselieki oriwo koda ka timo lokruok e chike matayo weche mag osuru kaka osuru mano ma ijuogo kuom yuto moriwo koda ka mago mag osara ni kanyo income tax, chik matayo osuru ma ijuogo ne mwandu ma inyiewo mar VAT. Bende paro mar chikno geto timo lokruok ne chik mar osuru mag mwandu ma ithedho gi kembe mano excess duty kod chik matayo chenro mag choko osuru kata Tax Procedures Act. Report ma ochiw gi duol mano mag jotend migepe yang lokruoge manie paro mano mar chikno gin mago mag geto jiwo ohala matindo e kind fuong'ruok mamoko. Jogo ma ichulo omenda mago ma heri bende koro nigi geno ni mar sirkal nigi chenro mar tegogi gi osuru ma ijuogo kuom chudogo.
Kama chalo nyakoro mo gijuang jatend migao mar omenda John Mbadi okoni migao mar omenda chano tiyo kod ute fwambo e chiwo tiegruok ne jopiny motenore gi paro mar chik mar omenda ma higani. Mbadi bende olero ni odiochieng' ma kawuono nochwale od bura budget ma wiye mago mag sirkal. Walter Nyambaga nigi mathoth. Baka mare kod nyakalondo mar Ramogi FM jatend migao mar omenda John Mbadi okoni odong' mana seche to chope od bura chwalo budget ma wiye mag sirkal. Mbadi ma bende olero ni obiro chopo pedho moko kuom paro mar chik mar omenda mechan tigodo mondo jo od bura go kogno matut. Kinyo nengo bene budget estimate mar financial year 2025-26 to ge finance bill get submitted to parliament. That money deadline mar kaka katiba wache. To kapok mano timore nyaka present nyaka tergi cabinet lo cabinet board. Mbadi okoni migao mar omenda dhi tiyo kod ute fwambo, boke kata gazede, andika moyiedhi to kod ute fwambo mag dhogo gendini mopogore opogore. Lero ne jopiny gik manie paro mar chik mar omenda ma sirkal chano tiyo godo yudo osuru mar tayo dongruok ma pachoka. Sani koro watero budget bunge nigi tuman. Gimoro watimo en finance bill kosetere bunge kiny, kech weche neno ka finance bill nuno kelo weche mang'eny higa mokalo. Kosetere bunge kiny on chieng' Friday wadhi goyo e gazette gazette Nation Standard gimiluongo ni explainer. Proposal mora mora mwakelo, mora mora wa explain gima gino. The public nyalo miyo wapach ma okwayiego ma wayiego. An gi public debate ma be explain Tuesday juma manyien tarik 6. Wadhi bedo gi live coverage e Royal Media for 2 hours. Saa 3 saa 5 otieno. Wadhi discuss weche mag budget gi. Olero ni Kenya osetiyo makare duoko chien rang'iny mar hola kowuok e 16 nyaka 8. How best can we manage the liability in a way that does not put pressure on either China or Kenya without debt restructuring? Because debt restructuring is out of question. The moment you get into debt restructuring, you get to other complicated issues. Jatelo lero ni giseyudo pek mag tayo dongruok. Kaluwore ni nok mar omenda e kod kaka duol mar hola mar piny mangima IMF osebedo ka keto dwach gi nyime. Okoni jopuonj, obila, kanyakla kod lakteche bende osedwaro meto mar osara e kendo maduono kaka sirkal ne nyalo jolo dongruok. It was mutually agreed between the two of us, the IMF and the government of Kenya, that we drop the 9th review and embark on the next program. Now that discussion has already kicked off, has started. You see, IMF, we have also been repaying, so that opens up some space for us. 3, we had a facility of exceptional access last year, which we didn't exploit, we didn't use because the markets opened and we went to the market and managed our liability. So that is also available. And again, I want to repeat, IMF main objective is not to give loans. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni apisa mago mag obila manyo chielo ma onego jabich Angata Barikoi dhi ting'o msalapgi kaka yor chiwo ratiro ne ji manyo wito wedegi. Magi owacho e kinde mane jopiny onyiso ichwang' margi ne tendo obila kaluwore kod rakruok manyo bedo e kind jopiny kod obila. George Bati nyoler. Ndalo achiel bang' rakruok bedo e kind obila kod jopiny kendo kelo tho mar jabich e gweng' ma Angata Barikoi. Apisa magarita kotelnegi kod ogai mar obila Douglas Kanja ne omole gweng'no mar manyo kaka inyalo kel kwe mosiko. Jogweng' manochopo kar rombgi ne okoni ok ginyal chiwo duondgi nyaka ne jaod bura mae Murwa Dikir, Joanna Ng'eno chopi, gino manochuno mondo orne ndege mondo om jaod burano e karomo chakre. E kinde manomigi thuolo jodak mapod ne ni kod chuny lit, onyiso ogai mar obila Douglas Kanja kod jatendo kwach kich Mohamed Amin midhiero magisebedo ka gikale. Naomba unisikilize kwa makini. Wewe unasimamiwa polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu. Nimekuhesabia ya kwanza huko nani ya pili. Alafu tena 6 imekuwa. Ni polisi ina uniform kama ya kwako. Na title linatengenezwaje kama nyinyi ni serikali mara mbili?
Inatengenezwa ya kwanza alafu unaangalisha ingine ya pili. Sasa ni sisi au ni nyinyi? Jotelo ma Transmara bende ne owuok mager ka gidwaro mondo otim lokruok mapiyo ne apisa madito magarita ma osebedo katiyo e gwenge makono. Nani aliwaambia nyinyi mtume askari kupiga sisi? County commissioner was not aware of any operation here. County commandant was not aware of any operation here. How do you order an operation of that magnitude without even informing the county commander? And I don't even understand whether you know it. Hii style ya kupiga watu kichwa ilitoka wapi IG? Hii ya kupiga kabisa risasi yenye by the time una pull the trigger you know somebody's life is about to end. And that person is in uniform. Surely IG. You don't want that to be your legacy. Ka okweyo chuny jopiny ma Angata Barikoi, ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni nonro osechak tim, kendo ng'ata manoketho chik biro ting'o msalape. Polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja? Anabeba msalaba yake. Magi timore kinde mathoth apeyni ne pod jopiny odino ka sikunde bende jopuonjre ne ok odonje, kaluwore kod luoro ewi rakruok manyo kelo tho e gwenge ma Angata Barikoi. George Bati, Ramogi TV. Machielo, Commissioner mano Manyanza Flora Moroa osingo ka okang' mar chik ne apisa magarita kwe ma iyango ni ne itudore kod jatend kanisa mano mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah manirongo kendo ketho chik. Jafamarwa Jojuma mioler mar wachno. Eseche makoro piny wach dhi nyime kod timo nonro kawo tende kod kanisano mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayando lor kod piny wacho juma achiel mokalo ka iteno kod puonj magalagala kod ketho moko kuom oganda gwego mag Rongo bende kod dwaro mondo tendo rite kwe e sab kon Rongo bende kod timne nonro ka giwacho ni mokuomgi yande chiemo kod jotend kanisani. Sisi tunalaumu serikali kwa sababu mtu kuzikwa aziki kwa siku moja, wenda kwa serikali aweke ramuri ya chifu na muhuri zingine, na mtu pia akona watu wake. Hakuna mwenye anakufa tu na bila mkewe au bila watoto wake. Jodagi marongo ne oriko wuoyo kinde limbe mar Commissioner Manyanza Flora Moroa ma oriko ne olimo kanisa ni mani olor kama bende ne osingo ne odhi kawo okang' mar chik ne apisa moro amora mar piny owacho machal ka gima yande ne onge gima ne timore e kanisa no toling. About some security officers getting returns from the church, others getting sponsorship for their children. That is very good information also we are able to gather, and you see it's very important that we came because we didn't have all this information. So consecutively, if you have any officers, government officers who are colluding with people who are breaking the law, then it's very unfortunate. Moko kuom oganda ma odak e luora mar kanisani mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa wacho ni moko mtindo rite kwe ne ineno ka kinde ka kinde limo kanisani kendo gichich ni ne ging'eyo gik mane dhi nyime kanisano to ne giling' thi nikech ne imiyogi asoya. Kwa sababu walikuwa nakulia kanisa, kuna pesa walikuwa wanapatiwa behind the door, kuna pesa walikuwa wanapatiwa, wanakula pesa ya kanisa. Sasa hata kitu kibaya kitendeka hapo kanisani hawangeweza kuingilia kwa sababu walikuwa nakulia hapo. Hata kuna mapolisi pia walikuwa nakujanga wanakaa tu hapo, walikuwa marafiki za watu wa kanisa. It's very important for all of us to take charge of these happenings which are happening in our society, because police stations, chiefs and whoever, police officers cannot be in every place. So information that you've just shared is very crucial. Information that you'll be able to gather from the people of Opapo is also very important. Joseph Ngare wacho ni gimong'eyo en mokuom gik magalagala mandos bido kadhi nyime kanisani moko ntindo rite kwe yande ne ong'eyo to ne giling' thi nikech chal ka gima ne gikawo asoya kawuok kuom kanisani. It's a well-coordinated program between the activities that are taking place inside these particular premises and the security organs. That is what I can say, because you would see several big cars are coming in. When a big car comes in, that person, if not a politician, must be a very serious business person. But when you look at the way the church looks like, it does not attract those big cars unless there is a shoddy deal. Jodak marongo penye giomiyo moko mapisas mag piny owacho ne chiwo bok mar hik kata burial permit mar yie mondo koro moko moganda oike kanisano. Under what condition? What kind of conditions were checked to issue this particular burial permit? And therefore, if actually possible, let every person who was concerned in issuing this burial permit
to be held responsible. Kamishona ma Nyanza Flora Mwaro mabende okwayo oganda mondo koro time chiegni kod tend arita kwe ne owacho ni koro gidhi nyime kod timo pedha ne kanisnigo mabende koro tiyo e tok chik. We are going to do a serious crackdown on all unregistered churches. And maybe for the members of the public who will be able to watch this, I want this information to go out there that we are not going to tolerate radicalization in this society, and all people who are operating churches must make sure that they are registered. George Juma, Ramogi TV, Migori. Forma George Juma na makilo giko ma weche manyeno kinyi maka uono ka an ka kod chenro maru pinyo kora mo jwang ina mono miakale ote ma Desmond Otieno wacho Ramogi lerndi Desmond Otieno ka ande wa dala ma Rangenya Ramogi TV le Rangenya nya kilo kosa winji maklero kama na nya Mosumbago Marathi River jod bura ong'eyo gigo mane gitimo ne jo Kenya mane miyo jenzi odonje od bura. Alex Ongoya wacho kani good morning ahinya wacho neno wabende mano Desmond Otieno wacho ni koido ayo makare ko dhi nyime kanyo gi chenro mabende lerno kare kanyo ne amor gi Ramogi TV kendo amoso owadwa kani Mombasa wacho ni Evans Muga kod nyaminwa kani Oboch Nancy Muga baba wa Rafael kod Benta Muga kani Rangenya village ro kama na enya jogo bende mandiko kar ka jo BBC ni kare kendo nego gimed golo video mohingo mago ma ana Mustafa Eli kawuok Migori awiti jarodi ero kamana enya ko otemari awinjo rupinyo makare ero kamano Ken Jabanjo ero kamana jogo maneno Kanchire County ma Kisumu bende oducheni maka uono wacho ni ka oganda mathoth ochiwo giweche mathoth nyama bende giluwo wan kae gi thuolo machielo mar neno ne dier oduchieng' ochopo makare to motelo ne mano nyakoro mo jongo wakoni mana mathoth mabende bedo kae ka waluoni ahinya oduchieng' ni maka uono koro ikete mana kar kae to bang'e ng'eni waduoko kod mathoth Jose Lodonyo ka kod gazet kod twak mokwongo e chenro mar piny ang' aduoko kae chenro mar mbako romo kan gi chal mar fwambo kod twak e mbako romo maka uono ikete kar kago ne kono kombedo kodwa okinyi maka uono nyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanyakwar mokeo nyaka Sango Reti Masani. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Rosemary Ogonya, nimodi ndani kaka sikiza kodni, di *812 *784 hash. Tupare mia Ramogi TV en audio dutote. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Makelo dongruok mopogore opogore.
opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora Mugejwang nyawadwa Cleophas Oloch osekelo ni weche manyien koro antiere kae mar mondo mi atai e nonro mar gazet kan tiere kae kod jafombo wadwa Hansel Oyango. Kinyi makawuono gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek beto pogore. The Standard waseng'isi nondiko kanyo ni unmoved by bloodshed ka koro giketo picha mag jogo ma ochung'ne arita e pacho kae mano moriwo nyaka jatend piny Kenya William Ruto mwang'eyo ni en jatend jolweny kata chief of Defence Forces kalore ni jatend piny ema otelo nega jolweny dute pacho kae to kaluore kod neka kata kaluore kod gigo manotimore e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z wanyalo wacho ni ok gikithne kata ok gindekni matene ni gigo ok buoggi kata matina. Mago nitiere gazet mar The Standard. Daily Nation to koro anno ka koro menyo kaka jo Kenya ne owuondi ni bro bed ka itero gi tiyo e pinje maoko kata kamano nyaka sani pok gidhi e pinje makamago ka koro moko kuom giwacho ni ne gichulo nyaka omenda madero 250,000 to nyaka sani onge tich mora mora magiseyudo e pinje jowaguna mago pinje mag Middle East moriwo kanyo Qatar kachiel kod pinje mamoko to magi duto nonya kod jatend migawo mochung'ne wechego mag tije e pacho kae Alfred Mutua. Hansel Oyaure ichiwo nado kinyi makawuono. Achiemo ber Joyce Nyasayo Rita. Geno nimbe in kare. Ambe antie kare. Wan ka gi weche mathoth sirikal duto ni kumuchope ni. Gimoro amaro mokete lwete to kethore. King'iye kod angolo mari mar jafwambo Hans. Iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya kawuono kind The Standard kod mar Daily Nation. Aneno ka Daily Nation ema bro usre ka nikech mako rowere mang'eny. Weche mag tije mano osingne jo Kenya ni bo manegi Qatar gi gwenge mani but Qatar go mane kore scandal maduong' sani Kenya kama wamenyo omako jite omako jite kata nyobuoga ni gini kendo lokore scandal ji yua kalore ni pesa mathoth ne gilala ahinya kata kamano adwano chako gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane weche mopogore opogore momi peka mana kosewacho jatend migawo mochung'ne wechego mag tich Alfred Mutua koro yudore kama tek kalore ni chilo moro miene kaluore kod tije mane osingne ji e pinyno mar Qatar to nyaka sani jo Kenya poko dhi e tije makamago. Nitiere sigana mamoko mabende Nyakora Mugejwang nyalo somo it gazet maiye ka bende okwayudo thuolo wabu bedo ka wanono. Nitiere weche matimore it gazet mar 23 kanyo wabu bedo ka wanono wacho kanyo ni inside job. Nitiere nyadendi moro moyang nyinge kaka Roslida Akinyi mewacho ni ne omonje kaeto kwale chieng' tarik 17 dwe mar 4 mano mahiga ni mana
bang' thuolo machuok kende kosegolo omenda mano maderom 285 mano kowuok e bengi ebomano ma Mumias. Kata kamano kaluwore kod okwach kich kaluwore kod nonro magisetimo giwacho ni nitiere ji 4 mano moriwo nyaka jotije 2 mag bengi kamano gole pesa ma itudo kod nek mar miyo makamano. Kaachiel kod weche mamoko ma bende timore nitiere jogo ma iwacho ni gin jogo mapingo piny owacho kaachiel kod jokene ratich oganda sani koro gidwaro mar mondo mi otim nonro kotudore kod neka mago mane otimore kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Weche mag kweth mapingo piny owacho bende koro ket ka iwacho kanyo ni maling'ling' ma gintiere godo kata twak maling'ling' mane gintiere godo mano mar pango odgi motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kaachiel kod weche mamoko wach malit ahinya ka koro nitiere wuoro moro mano bambo nyithinde ma nyiri 2 kendo bang' mano ne ochunogi mar mondo mi gigol ich ka gisegamo remo ne gigolo ich. Gino malit ahinya wacho ni wuoro mano nego bed ni ene ma ochiwo arita makare ne nyithindo makamago kendo bedo marach kata malit ni ene mano dok ochocho ratiro margi. Hansel kata kamano wadwa ni wachak kod it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 Hansel ema koro menyo kaka jo Kenya ne owuond ni biro bedo ka dhi tiyo e pinje maoko to nyaka sani onge tich moro amora ma giseyudo. Nyaka sani koro iwacho ni moko kuomgi ne chulo nyaka omenda maderom 260 ka isingogi ni gidhi tiyo kata moko kuomgi nong'is ni gidhi bedo bila e pinyno mar Qatar. Giwacho ni kane gichopo kuro ne omagi oboke mag gi duto mag wuoth kendo koro noketgi kama tek ahinya. To gigi duto notim kod jatend migawo mochung' ne wechego mag tije pacho kae Alfred Mutua. Hansel. Ng'ene en wach malit ahinya ka tije ma Uarabuni gi wawinjo kaka agencies emiwacho ni take advantage yudo ka samoro gitero ji kucha ji sandore. Myanmar ne waneno ka jo Kenya 200 gi wiye ne pod okwamo kuchocho akia koda pok onyiswa nonro malong'o ni wachno nochopo kure. Wang'eni agencies moko tero ga ji Lebanon to Lebanon kucha ji isande ji to mano late. To koro malit ahinya ka ni koro sirikal ma Kenya ema koro mako gini motegno gini ma koro mibadhi ochuogi ka gini ma koro take advantage of youth girowerni ma piny Kenya ka. Weche thoth ka maeri en sigana moluko chakre Disemba tarik 11 mano higa mokalo makoro anya paro Alfred Mutua nochunge wang' jowi ka pako gini nopuoyo mowacho ni gini by the time gitieko to kata mana revenue bro duogo Kenya ka nikech nitiere pesni ma ji bro oro Kenya ka gidhi empower youth to ji notemo protest ka wacho nang'o ni udak mana ni uoro ji oko to Kenya ka to tije malong'o monego many ne rowere onge. Tije mekineno tije mondika ok gin tije moko minyalo ni ng'ato nodhi e sikul motiegore malong'o, gin tije ma kaka koro jogi noter ni dhi bedo polis. Ok iwinj ni dakteche moko te kata mana engineers moko noter gitera jok moko ma iwacho ni tije moko ma onge tiegruok moro malong'o. Kata kamano procedure ma ondika iwacho ni number 1 nitiere ji 200 mane oter mondo odhi oti tij polis kono to bang' security check kanyo ma koro mibadhi nochakore ma kambi moro miluongo ni International Service Company Limited mane ma koro nochung' kaka agency ma gine mane gimiyo ji obok mopogore opogore kae to nitiere kambi moro kabe mane deal gi weche mag thieth itimo ni uchunguzi kapok idhi. To parni e kinde mane itimo negi uchunguzi mano miluongo kanyo ni pre-departure medical test ng'ato ka ng'ato ne chulo 10,000 omenda makore lach ahinya makoro jogi bende nyaka koro giywagi kalure ni omenda makamano ne otimne gi thieth to nyaka sani podi girito. To parni mano en moriwo omenda maderom 250 mano 250 mane gichulo kata ne gimiyo recruitment agency kimede 10,000 mano 260 total makoro jogi olalo. To ken ng'at achiel ng'eni ken ng'at achiel nyalo wacho ni samoro gino nokier nitiere shida moro nitiere gin ji mathoth masigend gi oket ka iwacho ni recruitment ma police no mano nego ter kata no sebedo kama koro mibadhi ochuoe ka chieng' kanyo ero
ma to ken kata mano kende nitiere kata jal moro ka be wachore ni nogolo siling 55,000 mane onego omanye godo tich to kata kamano owacho ni pesano noolo mana yuore more manoolo pesano ma yuore no be bande sani osewuotho kobiro Nairobi diboro mondo olu wach ma pesano poko ochule. Jal moro iwacho ni pesni noduo embe nochulo 55,000 to kata kamano nitiere part manochulo to ok no omiete. Kambi makoro iywak ne man koro nonyochung ne recruitment ni mi oyang we kambi no achiel kuom gen Mr. Abdullahi Ibrahim, Mr. Mohamed Hussein, mamano ng'ato nigi shares 2,500 kanyo. Damaris Ndani gi Mr. Isaac Mbidhi be nigi ng'ato shares 1,000 kanyo ero. Gima koro lit ahinya ma pesa ni lit kata kama nitiere moro ma lit iwacho ni nitiere jal moro ma en ka nosetimne nonro mag kaka dende chalo nonyise ni kik obed gi wasiwasi, kik obed gi kibaji. To ka nochopo Katare airport to noduoke nobiro deported nikech iwacho ni obok mane en godo ne chalo obok ma fake. Embo wacho ni ne chal ma fake adier nang'o nikech kuma ne itimo negi e nonro, osuptal ma itimo negi e nonro no, ka ne gidhi to nyise ni kik udewo, gini wasekalo. To par ni ka nisechule 10,000 matene ni dhi kucha ka intere kod geno mano mar yudo tich kata kamano koriketie e ndege iduogo pacho ka en gino malit ahinya. To kotudore kod ywak makamago Hans ema it gazet mar adek mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazeti mar adek kanyo wang'eyo ni jogo makoro nitiere kod achiedh nade makamae ne gichopo e nyim kamiti mano mar Senate mochung' ne wechego mag tich. Nyaka sani koro giwacho ni giywaka, iwacho kae ni en ywak ka achiel kod muodo laka kalure ni ne gilalo omenda mathoth mane olal e kinde makoro ne gitemo mar mondo mi gidhi gimany tije e pinjego mag Middle East. Nyaka sani koro king'iyo gi kanyo ne gichopo kanyo giwacho kae ni tears, regrets and millions of shillings vanished in thin air. Characterized heart-wrenching narrations e nyim Senate mano chieng' wuok tich kama koro joma thoth ne ochopo kuro ne gintiere kod geno mano mar yudo tije kata kamano koro geno lal. Sani koro gidong' kod achiedh nade kaachiel kod muodo laka. Mago gigo duto ma koro ne giwacho kata neno duto mane gichiwo ne kamitino mano mar Senate mano kotudore kod wanyalo wacho ni en oledi ma koro ne oyudo jogi. En gino malit ahinya Hansen. En wach malit ahinya ka neno kata mane e wang' jowi ka rowere mathoth. So gima lit ni gin mana rowere masandre. Nyadendi moro wacho ka ni en ka nowinjo ni tich nitiere to nowuok Kabete kocha kobiro Nairobi. Mano nosingnegi ni onge pesa mibiro dwar kuomu, tijni dhi miji nono. Koro ka ne gichopo to nogogi gi buok ma koro kendo nochune mochako manyo pesa. Ing'e gima lit ahinya ni ionge tich to ng'ato kwayi 55,000 koro ipenjo ni gini idhi golo kanye. Koro chuno jomoko holo. Nyaneno sigand jal moro ma Kisii kochacha en kata dok dalo tame nikech ibandhe to wich kuot be ni iye ka nikech nisewuok kiwanyiso ji nang'o ni idhi piny maoko idhi loko ngima jogweng' be to koro oseng'ikre. Koro ing'e ni wich kuot be koro make dok dalo tame nikech ibandhe be to jogweng' be koro neno ni jogweng' dhi nene nade nikech ka seche moko nisego nyako riti kiwacho ni anto koro an ok ajagweng' ka an adhi loko isego nyaka pati isebako pati mar goyo riti ka ni wacho ni in koro idhi loka kiduogo tidhi loko ngima jodalau. Kata kamano en gino malit ahinya. Bende koro kamiti mano mochung' ne wechego mag tije Senate oseluongo jatend migawo mochung' ne wechego mag tije Alfred Mutua mar mondo mi ochop e nyim Senate ochiwane lera kotudore kod maling'ling ma koro wuok kotudore kod tije mano singne jo Kenya e pinyno mar Qatar. To nyaka sani koro pod onge. Par ni Mutua e kinde mano loso higa mokalo mane kar romo mar KICC ne wacho ni gisetudore e yo makare kendo ne oloso e nyim jambetre mar piny Kenya e pinyno mar Qatar mano Mohamed Mutar kama ne gikoro ne gisingo ni tije 200 mag obila oseyude e pinyno mar Qatar. Kata kamano ber kochopo e nyim Senate mar mondo mi ochiwane ler kata owachane adiera kotudore kod gigi duto ma
makoro wuok oko gi sani. Hansel, adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. It gazet mar ang'wen, mano mar gazeni mar Daily Nation. Kweth mapingo piny owacho, odiochieng' manyoro ne gibedo kod romo. Kakoro nyaka sani koro gipango kaka ginyalo loso riwruok margi, kata coalition margi, mano motelo ne yiero mar higa mar 2027, kakoro gidwa rakre kod jatend piny Kenya masani, mano William Ruto. Kata kamano, odiochieng' manyoro liekore kae ni Ogai, mano mar Wiper, Kalonzo Musyoka. Odiochieng' manyoro ne okomora kod wachno makoro iwacho ni idwa ket jal ma otenore kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, mano Fred Matiang'i, mar mondo mi ene mobed jating' ndai, kata jal mabro bedo kalaro koma ten piny Kenya kod riwruok magibro bedo ka giloso. Kata bedo ni gitemo keto odgi kumoro achiel, wanyalo wacho ni gwenyruok oparo sechako mienjo. Penjo en ni ng'ama koro giko ne gibro bedo ka gichungo kata gipuodho mar mondo mi orakre kod William Ruto e yiero mar higa mar 2027. Yot ok dhi bedo mayot, kata kamano waneno ka gimobilize ji mondo lugi. Sani to gima ng'eni jo Kenya ok dwa winjo wach jo siasa, gin jo Kenya dwaro change. Jogi to chaka gima koro osepango, giponde tok wach moro ni gin gi Kenya at heart. Kenya at heart to jok mani ka king'iyo. Linturi number 1 poko nyisowa ni weche mag fertilizer nochopo kanyo. Okuongo nyiswa mano ero. Matiang'i wan godo ka mabe osebed kiseyoga nang'o ni ndalo ombulu extrajudicial killings manotim ndalo ombulu poko ochiwo ga duoko. Koro jogi ng'ato nigi interest, ne giwe wuondo jo Kenya ni gin gi interest mag Kenya at heart, ni gidwa golo sirikand William Ruto. Jogi ng'eny gi osebede sirikende maricho mosekalo. Eugene ne ntiere sirikand Uhuru Kenyatta, Gachagua nja nigi Ruto kago Uhuru. Gina the same faces ka. Muturi wang'e ni nyicha ogwe oko nikech koro nochako golo dossier after dossier ma sirikand Ruto masani ni. Koro onge gima nyien ka, ng'ato kik chung ka ni nyiswa ni koro en oler ahinya molo William Ruto. Jogi one way or the other gime mibadhi osemako gi in the past, gisebedo gi questionable characters in the past. Kata kamano to koro riwruok magitemo loso ni nitiere ng'ur kaka isewacho no. Jogo motenore gi Kalonzo Musyoka ywak ni chal kagima jatend piny machon Uhuru Kenyatta gi joge gi jo Jubilee temo chuno mondo Matiang'i ema mondo kaw kanyo ero bed kaka jalno mabro telo ne kwethno, kata mana mabro chung kaka ker mabro chung president 2027. Weche thoth kama jal moro bende koro osepenjo ni kakoro Ruto noingo Raila ne popular. Koro Matiang'i obotimo nado. To bingeni weche makamagi wang'e ni kweth mapingo piny owacho nikech aneno kata kanyo ka Senate county ma Kitui, mano Enoch Wambua, nyaka sani koro osewacho ni nyaka sani gisechako neno ranyisi mopogore opogore manyiso ni jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka loso historia e pacho kae kuom bedo jatend piny mokwongo mabro bedo ka tiyo kod thuolo mar tam achiel kende. Kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wane anidito nyalo bedo ni gino kenge mage ma otegno makoro sani koro giketo piny mar neno ni koro girakore makare kod jatend piny Kenya William Ruto. To Hansel bathe kanyo it gazet mar abich mano mar gazeni mar Daily Nation. Wang'eni mane en jalup jatend piny Kenya mano thicho ko e apisi mano Rigathi Gachagua osebedo kong'isowa ni odwa yango mano duond bura mare. Kata kamano gikone owacho odiochieng' onogo mobro bedo ka launch mano party mare. Ondike kae ni Gachagua to unveil new party on May 15th. Wang'eyo ni ne osingo kinde mane higa ni chako, ne osingo no bro bedo ka ochako duond bura mare. Kata kamano nowacho ni nitiere interest mane oyudo kowuok e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya, mano momiyo koro nochwale nyime nyaka koro osemiyo wa tarik 15 dwe manyien. Wang'eni dwe manyien chako odiochieng' makiny. Kochakore odiochieng' makiny wabobedo ka wakwano ndalo ni koro en odiochieng' ni ema Gachagua bro bedo ka yango duond bura mare manyien. Hansel tarik 15 to bro biro to bro kala ebo bro yanga od buche party no. Kata kamano anto onge gima long ahinya ma expect kuom jogi.
gina the same old people man rakro iwacho ni jogi joka lewni magi loko to wang'eyo ni magi duto timore wang'eyo ni nitiere yiero madundo mopogore opogore monego bene timo owacho ni magi duto dwa yango duond burane mar mondo mi obi orakre kod duond bura mar UDA ahinya to e yiero madundo bende Gachagua osebedo ka wacho kata dwe mar 2 mano mahiga ni nowacho ni nitiere mano MCAs mano member of county assemblies mane rom 139 makoro ne oseyango ni gibro bedo ka gigwetao kowuok e duond bura mano mar UDA mar mondo mi koro gidonj e duond bura manyien mano ma Gachagua bro bedo ka yango kata kamano pok wang'e kata ni nyinge en mane warito neno chieng' tarik 15 ne to en duond bura mane to nyinge en mane to en gi jokanyo mage duond bura manyien ma Gachagua koro dwa yange pachoka Hansel adonwa dhi mana mapiyo piyo it gazette mar 6 mano mar gazeti ma Daily Nation it gazette mar 6 kanyo nyaka sani koro jogo ma kedo ne ratiro mar oganda koro wuok oko ka koro dwaro sirikal mar mondo mi ondhi kata omaka obila ma itudo kod neka mago mag rawere mag Gen Z mane ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z ahinya nyako tudore kod mano expose mano gol kod od fwambo mano mar BBC makoro sani koro no yango obila dek kaka mago mane onego rawere adek mane ng'anyo makamano rawere no wacho ni ne ng'anyo mamuol onge kata silaha moro amora mane giting'o kata kamano obila to no dhi mbele ba onego gi Hansel BBC to nyose tiyo tije kanyo ma nyegi se njao pi ma joma nie sirikal nyose ywa kanyo ma tie jomoko madwa nyowacho ni mondo wa investigate BBC makora kiani ka goro ma Kenya ka otamo gi investigate gidwa dhi investigate BBC nade mane penyo wanya penya nikech ka ng'anyo mano timore the other day emotamo gi investigate koro BBC to gidhi investigate nade kata kamano to nitiere riwruok mopogore opogore kama be osewuok oko makoro kaka Amnesty International nyose wuok oko ma nyose wacho nang'o ni jogo mano nego rowere kinde ng'anyo ma Gen Z onego beni by now ose makne kata mana ken case moro onego beni ose kata mana tuwe moko ma ji onego beni gin answerable gima koro nye mako dhoga ni BBC tieka yango mani to bilo makore gi jo Baragoi gi muocho ji kendo gimagi na kocha koro penjo ni yawo to sirikal ni ok giwe kata ma BBC ni oling'e mondi eka gimak lweny gi jopiny ma jopiny kendo nyonege jomoko kuro koro nyisa ni sirikal ni onge gimobadhogi onge nikech ka koro BBC nyose yango nyaka ni magi polise mayande ichich nose onego rowere to mano pok watieka ni to wasedonjore kendo koro Baragoi be koro ni kaeri ma IG be nyo oket kanyo e tago maliet manyi penje ere kaka itimo operation to jo security magweng'no to kiani itimo operation machal kamano koro magi en gik ma medo confirm ni adiera jok mano nego Gen Z gin joma noor gi sirikal ok ne gina jok mano chiwa chieng' moro to chaka go ji gi bunde nikech operation aina no mondo tim wacho ni kata mana jo KDF moko be ne nie i obilago makori ji penjore ni to KDF to kendo koro chako nego jo Kenya koro kosibo bobedo nang'o nikech KDF onego beni rito borders wako onego beni gidonjore unless onego beni girakore kod jo Kenya kata jo piny unless nitiere weche moko mag siasa moko dhi maber kineno kaka military donjore but masacha nena ng'anyo ma against finance bill mabe onge kata ng'at mano mako bunde ni dhi kata mana nego president kata ni dhi nego kata mana MP moro onge rawera mane nigi bunde moro amora to iyo ka KDF mano or kanyo giwacho ni no or gi mondo gitimang'o gidhi gikony obila to nyaka sani koro kweth mapingo piny owacho kata opposition kachiel kod jogo ma kedo ne ratiro mag oganda nyaka sani koro gidwaro mano kweth ma kata duol mochung' ne nono tij obila e pacho kae mano IPOA kachiel kod apisa jomin wache buche kata Office of Director of Public Prosecution mar mondo miye okasane chenro mar timo nonro
kachiel kod mako obila makoro itudo kod tiyo kod teko mathoth ahinya e kinde rakruok kata e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Hansel, it gazet mar 7 kanyo, kwa nyalo mana dhi it gazet mar 7 kanyo, nyaka sani koro IPOA makoro idwaro mar mondo mi okas chenro mar timo nonro. Sani koro wacho ni pod timo nonro mano mar neka mar jo mane ng'anyo 60, mano higa achiel koro toka moko kuom gi noseyangi, kendo noseyang nyaka ni en ang'o mane okelo negi hinyruok maseche moko koro okelo nyaka tho margi. Nitiere gwenge mopogore opogore mabende oket kanyo, kaachiel kod jogo manotho e gwenge makamago kod gino maseche moko ne okelo hinyruok margi. Hansel, oseyang ka gwenge moyang malong'o ka gin Eldoret, wan gi Kisumu, wan gi Nakuru, Kakamega, Meru, Mombasa, Nyeri, gi Nairobi, Nairobi kae. To king'iyo jogi ng'enygi iyudo ka gin jomo nochiel gi magina. Mang'enygi notho ka ineno ka gunshot ka moko ntiere ka miyudo kondik ni blunt force trauma, matende nogoye gi gima dik makoro nokelo negi nitiere jomoko mabendi wacho kae ni nitiere ng'at achiel ma aneno kae kondik ni tear gas poisoning, matende ni mano kwiri marach, mano mar tear gas ne nyalo bedo ni ne ohinye kata nokelo ne athung'a moro mokelo tho mare. Nairobi kae makoro lead nikech Nairobi taneno koket nyinge mang'eny ka. Oparno nyaka Rex Masai giri ondik nyingi kaeri, mago jok manonegi kalure gi ng'anyo mar Gen Z mane wang'eni noyiengo piny kaeri. Kata kamano to IPOA to wacho ni ji 60 mosetho, giwacho ni kalure gi jog mosethogo, 6 kuomgi notho kalure gi gunshot mago mosetim nonro moseyangi. Kata kamano to weche gi pod imedo yangi, makata mana bunge kanyo iwacho ni jok manotho e bunge moko kuomgi, achiel kuomgi en Eric Chalo, wan gi David Chege, wan gi Besley Kogi, Wilson Sitachi, Kelvin Odhiambo Maina, Kenneth Njiru Mwangi, wan gi Ibrahim Kamau Wanjiru, wan gi Eric Kayoni, kaeto wan gi Ernest bende. Gima moko of course wanyaparo tho mano kuong manobuogo ahinya ne mar Rex Masai, ma ento noyude Moi Avenue, ento kata ne parliament ne pok ochopo nikech en notho e ng'anyo mokwongo mar Gen Z, makoro no build up towards tono. Kata kamano to nitiere weche mang'eny ka ma kata mana wanyaparo kata mana Adamson Bungei, mano police commissioner machon ma Nairobi, gi jomoko oseluongi mondo obed joneno kanyo ero e cases mopogore opogore kanyo. Cases ma pod bedo investigated gin ma Brian Kimathi, Ryan Mwenda, wan gi Abdul Kadir Saadia, wan gi Sami Mutisia, Brian Mwinzi gi joma moko. Cases thoth ka magi to gin mana ma wang'eyo nikech kinde mantiere confusion gi ng'anyo ainago, iyudo ka nitiere thoe moko ma bok bed kata mana reported. Nitie moko ma bebe chich ni gwenge kaka Githurai kata bende nitiere thoe moko mago bende ichich ga chicha ni nyaka bende nitie mane ok obedo reported, makoro weche ng'eny ka. IPOA nigi tich ka, kata kamano to koro ok wang'e ni mandate ne to chopo kanyo nikech sani en almost higa achiel pok wawinjo report malong'o, nikech giwacho sani jogi nonegi, pok wawinjo report malong'o. Kata mana obila moro wacho ni obila ni notwe nikech nonego jang'anyo, kata mana nochielo ng'ato gi magina. Kata mana jofwambo wang'e ni nitiere moko mane ochiel gi magina, kata kok ne githo, nitie moko mane igoyo kinde mag ng'anyo. Nitie moro nodir kata mana oko e gari, ka gari ringo nodire oko maboth embo wito ngimane kanyo ero. Koro gin weche mathoth kama IPOA pod nigi tich ka. Koro weche to ng'eny kama thoe moko pod medre Kenya kama, koro akia ni IPOA to biro pogore nade. IPOA ni nyaka mi teko gi protection nikech weche gi katimore kama
samoro kata mana jok manie riwruok mopogore opogore bedo ga targeted. Wang'eni kata mana kinde ng'anyogo jo Amnesty International moko be ne nitiere mane obila o target. Wang'eni nitiere jogo makedo ne ratich oganda moko be osebedo harassed, osego. Wan gi Boniface Mwangi be igo pile ka tinde, wan gi Hanifa Geni igoyo pile ka. Weche ng'eny. IPOA nigi tich, mane gima nyawacho. To IPOA nyaka make sure ni gitiyo, nikech kok ginya tiyo to onge tiende wabed gi duol mar IPOA no. Haya, wageno ni bobed ka itimo nonro matut kendo familia duto ma jogeno tho e kinde ng'anyo makamago biro bedo ka yudo ratiro e yo makare. Hansel, nitiere sigana moro ma bende gazeti mar Daily Nation ne omenyo it gazet mokwongo okinyi makawuono. Wach makamano anno komie peke it gazet mar 10 mano mar gazet okinyi makawuono. Iwacho ka ni dad took turns with us. Sisters speak on abuse. Kaka wuoro moro ne bambo nyithinde manyiri 4. Wach malit ahinya kalure ni kinde mathoth wang'eyo ni kaka ng'ama wuoro owinjo bed ni ine mikao ting' mar neno ne irito nyithindi e yo makare mar mondo mi wach moramora marach kik yudre negi. Kata kamano obedo gima rach ahinya ka koro wuoro moro kae koro ene makoro ne obambo nyithinde. To ibambo gi mane odgi kama koro ne gidake. To wach makamae ne ochakore kinde makoro ne ntiere achiel kuom nyirigo ma jahigni 17 ma ng'eni manok nyinge mar adiera. Kata kamano gazet ondiko kae ni en Winnie. Ne oriembe kowuok e skul ka koro iyango ni ne ntiere kod tim makocha. Mano mar bedo kod osiep en nyathi manyako. Ne ntiere osiep kod nyathi manyako wadgi. Ne oriembe ot, no bede suspension kuom thuolo moro matin. Bang'e to dok e skul. Kata kamano iwacho kae ni tarik 5 mano dwe mar Ang'wena e kinde ma bende koro ne gintiere holiday nyamen gi matin ne oyango ni podi no wuoyo kod nyako wadgi ma koro ne ntiere godo osiepa. Gino ma koro nomiyo koro wuok oko koro chako fulo gino ma wuon margi osebedo ka timonegi. En gino malit ahinya Hansel ka koro waneno ka weche makamagi timore. Ng'ama wuoro monego bed ni rito nyithinde ma koro bambogi. To ok en mana bambogi kende, no chuomio gi gamo nyaka remo. Ka gisegamo remo to chuno gi kod golo ich. En gino malit ahinya Hansel. Ma wach malit ma kera na chakure ka koro janyuole ma koro kendo koro lokore gi nyithinde en ma koro otimo ne nyithinde timbe maganjao, timbe moko nego be kala ni lose. Kata kamano to sendika ni Winnie en achiel kuom nyithindogo. En gi nyithindo manyiri 4 matin en higni 10 kende. In nyathi ma ja higni 10 ka osebedo exposed to weche machalo kamano. En wach malich ahinya ma onego non. To wachre ka ni of course ise nyiso kaka nitiere chich moro ni Winnie nitiere kaka obedo gosiepne moro kanyo ero. Mani neno ka ma en wich teko ma nyithindo madongo. Kata kamano to no singore no bro loko timbene ma koro noduoke e sikul. Kata kamano to wachore ni wuon gi ok nomor gi wachno. Bang'e no ema koro ne weche mag bembo go nochako. Kata kamano to koro Winnie be nochopo kuma koro onno ni ma koro tek ma koro no timang'o no dio ochiwo oloso gi min gi ma koro min gi emano ogoyore o contact sponsor mare mane chudo ne Winnie e sikul kanyo. To gima lit ahinya ni gini ok en gima notimore dichiel. En gima osebedo ka timore makata mana gamo remo misewacho ni nyithindo go ne gamo remo koro wuon gi ne kendo ne chuno gi to ne gidhi to gi to negitimo to negigolo iyego. Winnie onyisowa ka ni kinde moko ne ntiere ma bang' dwe achiel noyudo ka no suspect ni nyalo bedo no gamo remo ema koro ne gidhi timo test moyudo ka omako ich kanyo ero ma koro iwacho ka ni wuon gi nokelo ne pain killers kata mana gi yedhe moko ma koro wacho ni mane kuma ne koro ne gichake e wuodh gi magolo ich ma koro nyathino osewacho ka ma nyathino oselero ka. Iwacho ni bang'e no mano rumo ni to
juma machielo okaka 1 week to nyamin gi moro kanyo bende miluongo ni Jane embe no mako ich makoro procedure nena machacha mar abortion no makoro mage gik makoro lit ahinya late nikech wini koro sani to jaini 17 manie monego beni tieko sikul to koro in pari mano nyathi madhi timo penj makoro iketo get trauma machalo kamano. En gima lit ahinya kendo wageno ni wuoro makamano wach makamano wacho ni nose go report sendo bila kendo wageno ni nyithindo manyiri 4 go mapod tindo bro bedo ka yudo ratiro margi e yo makare. En gino malit ahinya joma wuoro winjo bed ni rito nyithindgi ok bamboge kaka waneno kanje. En gino malit ahinya Ansel. Adwa dhi mana mapiyo piyo it gazette mar 14 mano mar gazeni mar Daily Nation nyaka sani koro kaluwore kod nek mosebedo katimore gwengego mag Angata Barakoi iwacho ni deputy county chief kachiel kod jotenda obila sani koro wanyalo wacho ni gibedo moved kata omigi transfer. Nyaka sani koro iwacho kae ni jogo ma omi transfer kata obedo moved mano oriwo kanyo Transmara South deputy county commander deputy county commissioner moyang nyinge kaka Abdi Hakim Jabat miwacho ni jogweng osebedo ka seye ni en iwacho ni osebedo ka otudore kod chenro no mano mar seche moko mar miyo kata mar gologi elo eka 6,800 makoro elo makoro ilaro makoro nyaka sani okelo tulo e gwengego kendo nomiyo ji 6 mano moriwo nyaka nyathi matin ma jahigni 6 nowito ngimagi kaluwore kod tulo manitiere gwengego mag Angata Barakoi. Hansel jo Barakoi kato ywak ni sirikal mabe ntiere sigana moro nyaneno ni jatend piny Kenya binti kako omien regi weche mag lo ma Barakoi ni wachore ka ni jogo osedak kanyo kuom higni 71. Nitiere chik machon mane wacho ni ng'ato kosedak kamoro kuom higni 40 to koro lobno mare kata whether en gi title deed kod onge go kata kamano sheria no bedo revised tinde en about higni 12 kende makoro king'iyo kichik to jogi nyalo claim lobni kata kamano giwacho ni gin nyaka gi title deed ma gipenjore ni koro title deed nogol diriyo nikech jo Barakoi wacho ni gin gi title deed sirikal bende wacho ni gin gi title deed mopogore ma lobni weche nye liet kanyo ma ji mopogore opogore kanyo nye lweny nitiere kanyo ma ne nitiere kata mana MP moro kanyo manye jogweng jopiny nyowacho nang'o ni ok gibi bedo gi peace meeting ka jatendgi no pok obiro gi weche opogore nyaneno kata mane wang' jowi kata ka jotelo mopogore opogore mawuok e gwengego be nye penjo polisi ni weche mag go ji gi maginagi ochuno ni nyaka goga ji gi bunde ka ji winjo kose nang'o ni timni to noa kure to mani kaka sirikal osebedo ka tiyo gi joge weche to ng'eny ka ma kata mana IG Inspector General ma police nya ni kono jo IPOA be nya neno ka nya ni kono ero ma IG nyowacho ni jogo obila ma nyo onego jogo eko ng'ato ka ng'ato boting'o msalape to mane ok hango ne mokwongo wacho gimoro aina nyaka sani pok waneno ka ng'ato ting'o msalape kata mana kinde ng'anyo ma jenzi sirikal nonyisowa nang'o ni ng'ato ka ng'ato boting'o ang'oa msalape gi weche mamoko to msalaba nyakene nga msalaba ma ilosi alosa to onge ng'ating'e mago gik ma nyaka nyiswa nikech koro ma en singo machielo mimiyowa ka to jok mono bedo deployed go to ng'e to gima nyelita ahinya ni jogi bedo deployed county commissioners monego bed ni chung'ne arita e gwengego gi deputy county commissioner kia wechego ne oketgi e mudho kanyo ero ma koro nyi penjo kata mana Inspector General ni ere kaka unyalo deploy jo security mondo obi otim raid ka nye nitiere security threat kaka wachono to jok mo komiti mochung'ne security e gweng'ni to kia ni gimoro aina no dhi timore ere kaka ubro ng'e ni ng'ani innocent ng'ani mae janjore mae ri ng'at ma ber nikech wacho ni kata nyithindo bende nye nitie achiel kuom nyithindo be nyoneg kanyo manye tulo wuok kindo bila gi jopiny kanyo makoro gik moko aina go ni nyalo geng' de be ni procedure olu malong'o
tok ma eri oke mokwongo nikech kata mana gwenge ma Narok kocha be waneno kinde moko ka lweny owuok kind obila gi ntiere atia sigu moro kind obila gi jopiny sani man oken ena Nairobi ka en e gwenge ma Kenya mangima ng'ato koneno obila to iwinjo ma ka ichwang' moro biro ni to mane wanyalo bedo ni fuel rakruok kind obila gi jopiny ma koro sani waneno ka medore ameda beda mang'eny rawera moro kinde moko nomaka maka obila gi ngum ka nomaka men kode nomaka obila gi ngum ka kata kamano wageno ni weche makamagi bobed ka itieke yo makare mar mondo mi oduoka ne kwe gwengego mag Angata Barakoi nikech aneno ka in figures oket kanyo jomosewito ngimagi gin 6 tarik mane tulo makamago chako tarik 28 wantiere kod ji 71 iwacho ni higni 71 miwacho ni higni makoro ywaruok makamano osebedo mano kaluwore kod jadak mag gwengego moyang nyinge kae kaka Bismarck Acheruyota eka mar lo makoro ywaruok makamano nitiere en 6,800 ka iwacho ka ni tarik 29 en e tarik makoro Deputy County Commissioner mano Abdirahim Jabat kachiel kod jotenda jogo mochung'ne arita koro ne otere gwenge mamoko kata ne omi transfer kalure kod tulo makamago. Hansel adwa nadhi mana mapiyo ka tulo marwa mar gazet pok orumo. It gazet mar 23 mano mar gazeti mar Daily Nation weche matimore e counties magwa nitiere sigana moro mabende gazeti mar Daily Nation omenyo miyo moro kae ma japuonj mano Roslida Akinyi ma wanyalo wacho ni ne onene mogik mano chieng' tarik 17 mano dwe mar ang'wen mano mahiga ni kama ne odhi e bengi mano e boma ma Mumias mar mondo mi ogol omenda mano maderom 285 kata kamano iwacho ni e kinde mano osegolo omenda makamane makoro nitiere jomaundu moko ne omonje mokwalo pesa ne to nyaka sani koro obila osekedo matek kendo timo nonro mar yango jogo mane onego miyo makama kendo obila mago mag DCI kata okwat kich nyaka sani koro giwacho ni nitiere ji 4 ma koro itudo kod neka mano mar miyono jogo oriwo ji 2 matie bengi mowach ka ni gin 2 tellers jabodaboda kachiel kod jachiw arita kata kamano iwacho ni wechego mago mag monj osebedo mathoth ahinya e gwengego kalure ni ng'ata mone bengi ma ogolo omenda mohew 100,000 iliwo kaeto ikwalo pesane en gino malit ahinya Hansel. Bengi mantiere gweng ma Mumias odego nyiswa gima dhi nyime onge ga gini nyalo timore nikech ndike kacha ni en inside job matende ni omak nyaka tellers 2 nyalo bedo ni tellers go notudore kod joma ni oko to gigo simu ni miyo makama seche moko gichiwo ranyisi kata ka korwakore nogolo pesa makore lach oting'o pesa chinge lwete luweuru en gino malit sigand Akinyi to ketka wachore ni ntiere kaka nonro segolo kalure gi picha moro ma CCTV wacho ni ntiere jomoko 2 nodonje bengi kanyo achiel kuomgi nobiro ka wuondore ni ooro pesa e wrong number mondo konye kanyo ero koro ne e banking hall kanyo nineno ka achiel kuomgi go simu to kata kamano to kane gigo simu tineno ka gitemo time mamano gineno nang'o ni odhi timo ang'o ma obro timo koro bang'e no ema koro ne giluwe ne gidhi ma ne ginegi koro an gima penjora ni e bank kawaida koneni ka kigo simu tipo neno ka security guard biro to nyisi nang'o ni okone gigo simu ka nikech en security threat ma en ga gima clear ma ng'eny ji ong'e ni e bank okone gigo simu mar ariyo security guards security ma bank no kan ok notimo mano nang'o kane gineno ka jalno ne ntiere en nogo simu ma koro maeri en chich ananeno ka maeri en reason enough ma chiwo ground nang'o ni kata mana jo security ma bank no begin involved nekni koro to wachre ka ni sigand Akinyi japuonj ni osemiyo kata mana jonat gi jokupet osewuok motegno ma koro osechako push nikech chal ka gima jopuonje mabedo targeted nikech jopuonje ntiere kaka samoro ikaw kata loan moro idwa dhi tiyogo samoro iyudo kata mana pesa ni moro pending payments ni moko koro idwa dhi golo temi wacho ni ing'e ni kikalo 100,000 to nitiere kaka iluwi nitiere kaka ibedo marked ma
inegi wachore ka ni arita ma gwenge mag Mumias oserochore makara mana e boma ma Mumias onge police, neno police tek ahinya ma giwacho ni ka CBD kanyoero yudo police tek mano wateni koro arita bende bedo matek. Iwacho kata nitiere gari moro marachar mosebedo marked ni wacho ni ma rie gari ma ichich ni osetudore gi weche mag nek mopogore opogore gi mecho mopogore opogore mosebedo katimore e gwenge mag Mumias ko. Haya, wageno ni bobed ka itimo nonro matut nikech riwruok mar jopuonj mano mar Kuppet kaachiel kod NAT bade ma Kakamega nochako ng'anyo ka koro gidwaro mar mondo mi okas nonro mano mar nek mano mar japuonj Roslida Kinyi ma koro nonegi tok kanosegolo omenda makore lacha e bengi kacha. Hansel Aduno tik nonro mar gazet kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet mar Daily Nation. Iwacho ka ni austerity cabinet okays slashed 2025-2026 budget. Nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere budget estimates ma osegoli. Iwacho ka ni the government nyalo ng'ado kendo budget mano mar hik omenda mar 2025-2026 mano kowuok e trillion 4.2 ma koro ne oyangi kod cabinet kapok opedhe ayanga nyim od bura. Hansel mana mapiyo piyo kwa tieko. Sirikal to maeri en gima kanyalo timore tanto mora ka sirikal reduce budgets ke kata kamano to kata ka gi reduce to mibadhi to pod nitie to koro ing'e ni be koro ok bi neno ni gini konyo jopiny. Kata kamano to kaka osewache ka ni higa ka higa sirikal osebedo ka temo maeri en mar temo mondo kata mana hola ma sirikal kawo oduog piny nikech hola ma Kenya kawo to medre higa ka higa mane gima miyo koro ineno ka move no en move maber. Sani wacho ni move no bro keto spending ma sirikal at 4.5% ma GDP ma Kenya ka mani wacho ni dwa gole kowuok 5.3 mano atamala 5.3 mano kolure gi higa mar 2023-2024 kae to 2024-2025 kendo no duoke nyaka atamalo 5.1 mano koro no duoko mateni ki accumulate to ibiro ga odok piny ga atamalo madhi 2.7 gi wiye. Ma en gima neno ka sirikal ka nyalo luwo ten gima dhi konyo oganda ma Kenya. To bende weche ma utudore kod maliekore budget mar hik omenda mar 2025-2026 mano bende mbaka ma Cleophas Oluoch bro bedo godo e mbaka oromo kinyi makawuono kango romo kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Hansel wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet The Standard wasewacho ka enoket picha mano mar Kipchumba Murkomen, Douglas Kanja, Charles Kariri kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto ma koro iwacho ni gine joma ok giyiengni kaluwore kod remo mathoth mosechwere pacho kae ahinya to tok exposi mane oyango mogo kuom obila mane oneko e kinde ng'anyo mago mag rowere mag jenzi. Kata kamano ok gikethni ok gindekni gintie mana kanyo to gine ma gichung'ne arite pacho kae. An wachna mogik en jotelo mopogore opogore sana jood bura mano MPs. BBC kanyogolo expose manye gigolo no nitie jotelo ma koro gin kendo koro giloso recklessly mipenja ni ato jogi to koro be gikonyo jo Kenya. Jotelo kapok iloso kuongi time research to kuongi ine ni information miloseni obedo nang'o bede ng'achi ko ite mondi kapok iloso we wuoko tiloso moko nyose wuok ni onego wanon BBC idwa chako nono BBC nade onego wachung BBC idwa chako chungo BBC nade to BBC to tiya tijigi gi weche mamoko. Jotendwa wang'ie kaka waloso kapok wachung e nyim oganda ni wadwa loso. Nitiere of course kata kisiro sirikal kata ka sirikal no wang'e ni kami yute to kiki wuoga moro ma bro mi chalo jalno ma wiye rach e mbele oganda. Samoro ng'iyo kaka jotelo losi penjo ni to jogi bedo dhi kata sikul ya koso no bedo nang'o. Koro mage gik mana kwa jotelo kapok iloso pime gimi dhi wacho mondi e nyim ji. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walidhne nyaka Ramogi Jwang gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. Akawo mana yweyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana Ramogi TV. You wanna feel the vibe. Ngeso kangeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olena ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyonge dwani japodho nyargi. Koro nobimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa.
atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'ejo thumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta krisa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Nyakwara Mugejong dakika osekalo 32 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejong okinyi makawuono wadwa twak otudore koda laro mano chiro Kibuye mano e county ma Kisumu. Wang'eyo ni chiro ma Kibuye en achiel kuom chiro ma iwacho ni en e open air market maduong' ahinya e pacho kae kendo nitiere johala machopo kanyo kowuok e gwenge mopogore opogore counties mopogore opogore kendo chopo e chiro ma Kibuye kanyo mar mondo mi olok ohala kopogore koda johala ma pacho kae nitiere nyaka johala mawuok nyaka pinje maoko mabiro e achiel kuom open air markets ma wantiere godo e pacho kae. Kata kamano nyaka sani koro wasebedo ka waneno ka nitiere tungni makoni kod kocha mamienjo e chiro ma Kibuye mano miyo mano boda kata county board ma county ma Kisumu koro nokawo okang' mar loro chiro ma Kibuye. Ang'o momiyo mae timore? To e kinde ma koro olor chiro ma Kibuye bende johala ne omi milome kata notice moromo kapok olor chiro ma kamano. To gin okenge mage matin county ma Kisumu chano keto kare kapok oyaw chiro no ayanga. Tibo bed ka ilore kum thuolo maromo nade tibo yawe karang'o? Mane penjo mabo bedo ka waduoko okinyi makawuono. Nyakwara Mugejong antiere kod wendo e county ma Kisumu mano Charles Omolo mano jalup manager maboma ma Kisumu. Oyawre Charles ichiew nade ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono. Oyawre ahinya Joyce. Machiegni ahinya twak okinyi makawuono Charles. Machiegni ahinya obo bedo ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono ka Nyakwara Mugejong bende rwako ni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar cholonwa ote mari penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 36000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adwano awinja ne mondi kaka city manager mano ma county ma Kisumu kata maboma ma Kisumu Abala Wanga noloso e kinde makoro ne ogol chik ayanga mar mondo mi olor chiro ma Kibuye kuom kinde ka bende no wacho kanyo ni manen kaluore gi chido mar chiro no gino mowacho ni keto ngima jogo maloko hala e chiro no kamaracha. Ka bende Abala no wacho ni gilore mar mondo mi ong'iane kaka inyalo ger chope mabeyo ka achiel kod loso kata duso aluora mano mar chiro ma Kibuye. Wawinja ne mondi kaka noloso.
mpaka watoke wote. Jo Department of Public Health, ma city gi county government, wacho ni nitie cholera. To ka cholera nitie to wase ng'iyo chiche te, wayudo ka standard magi ok richo, except ma Kibuye. Kibuye takataka opong', chocho lil, drainage works opong', ji kuonde miuso chiemo ok ler ahinya, kuonde minyiewo chiemo to Kibuye market maduong' madil gi gik chiemo mitede udi, gik ma ji dhi chamo. Koro wacho ni kawuono walore mondo kiny gokinyi wadwa chako ywe Kibuye, wadwa golo takataka te, wadwa golo gik ma ji ogere kor drainage go, wadwa go yath kanyo kuom ndalo machuok mwakete maler, bas kore kwa chako wayawe kendo. Koro wadwa lando ni chieng' chiro ma Kibuye ma Jumapil idhi tim Uhuru Business Market. Mano City Manager maboma ma Kisumu Abala Wanga kanoloro kolero moko kuom gigo mano miyo lor chiro makamano. Kata kamano johala mano ma chiro ma Kibuye mane county ma Kisumu to giywago rochruok mano mar ohala banka tend boma ma Kisumu no seloro ayanga chiro makamano. Johala ne ywak no komigi notice kapok ne giloro chiro makamano. Wawinja ne report mano losnwa ko jafambo marwa Millicent Adhiambo mayango kaka johala ne ywak ni sani koro ohala margi orochore kalure kod loro chiro ma Kibuye. To penjo bende ni bendo migi notice kosen gino mane City Manager ochiwa go kinyi to wacho ni koro chiro ma Kibuye ibo bed kiloro. Wawinja ne report mar Millicent Adhiambo monde. Ma echal chiro ma Kibuye, tingni mag ting'o taka ochopo kae, mar golo taka mosechokore e chiro ni, mano miyo olandlon mare apoya odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni, e genga paya, jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Kai chiro wuon, thoth stonde ni nono, ka mwandu moko, to picha mako, ka wegi oko yawo. Jwala ko kotelnegi kod jakom mar chiro ma Kibuye, Judith Matengo, kata Nyaramba, seoten bomano, kuom loro chiro no apoya, monge milome kata notice, mani ochiwnegi, montelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mane oland ni gidhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Ana mondo kia Uhuru kia ng'agi nigo na mondo ng'ato luonga gi chien nyisa ni mgari in ga eluf apar mondo amiyi kata siling abich maonge kata duma olo gowi sani eluf apar nadi golo ne kanye. Gima time i Kibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine moko gisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluwore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chiro no bende giywago lal modhuro ma gidhi yudo e kinde ni ma olor Kibuye. Awakwayo ni ka nitie jachiro moro amora mowacho ni Kipindu yudo kata omako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no ni e sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul, tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego bed ni ka county government nigi mpango. To nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo, nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwa ni kaachiel gi Mr. Abala Wanga gipar
gimonego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notis mora manomi jo ohala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership, we must listen. It's a market day, and wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, jola e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e wi taka mopong'o chiro no, mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa mora mora ahinya to gisani ma skunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Charles Yena mar mondo mi arwa ketu aka intere studio marwe county ma Kisumu kanyo. Winjo kanyo kaka city manager ma injalup neno loso ko wacho ni kaluore kod lil mar alwora ka achiel kod muoch mar tuo mar nyaldiema emano miyo lor chiro ma Kibuye. Kata kamano johala to ywak ni ne olore maonge milome kata notice mora mora mane ochunegi. Adiera nitiere kanye ang'o momiyo lor chiro ma Kibuye to bende notice no chiune johala kapoko lor chiro ma kamano. Charles. Kamano Joyce, adwa mondo mi awach ni mokwongo watimo mos ne oganda duto mag chiro matimo hala e chiro ma Kibuye nikech gima notimore. Wang'eyo maler ni hinyruok mathoth osetimore ne jo hala ma ok wanyal tamore, to dwaro mondo wang'e gima notimore momiyo no wakaw okang' machal kamano. The Public Health Department notimo assessment margi e chiro magiyudo ni nitiere gik ma nyalo miyo landruok mar tuo mar nyaldiema medre e chiro kendo e county mangima kata the whole region mar Kenya. Ma biro nikech wach kolera ma waduto wang'eyo ni kolera nitiere sections of the country. Nairobi entie, Migori entie, Kisumu be entie, Nyando kod Kadibo oseyud cases. Ma nitie cases mosebedo confirmed, wasebedo nyaka gi deaths within the county. But nitie nyaka case ma nosebedo addressed and handled osiptandwa ma Lumumba machiegni kabisa kod Kibuye, ma nyiso ni bedo ni tuo ni ok en tuo ma yot ahinya, onyalo hinyo oganda kuom thuolo matin. Ok ne wanyal kawo thuolo mondo wawe mondo bed ka olandre. Kuom mano ne Department mar Health ondiko notice ma wacho ni mondo wa cease operations e market ma Kibuye mondo mi olos gik mane gi assess maginwang'o ni nyalo kelo landruok mar tuo mapiyo. Gimomiyo ne ginarrow down e Kibuye en ni ka kolera oseyudi nitiere e county ma Kisumu, to ing'iyo hotspots kuonde ma nyalo bedo exposed ma nyalo miyo jopiny hijre moloyo. Achiel kuom kuonde machal kamano en Kibuye, nikech Kibuye kaka ing'eyo, Kibuye en chiro maduong' ma ji were kadhi e chirni mamoko. To kapo ni tuo ni nyalo donjo e chiro ka, to yot kabisa mondo mi olandre mapiyo to kang'adi matin e utende, e ute gi kuonde.
Kamano. Kanga di mana Martin Charles wacho kanyo ni county mano mochung ne public health department mar public health county ma Kisumu ne otimo assessment chiro ma Kibuye kanyo boyango ni en achiel kuom kuonde ma tuo mar nyaldiema nyalo landore ahinya kapo no chopo kanyo kata kama assessment makama notim kuom thuolo maromo nade to un kaka city manager kata telo mano mar boma ma Kisumu nwacho ni public health kata department mar public health no miyo notice mar mondo mi une kaka unyalo loro chiro ma Kibuye tiwinjo kanyo kaka johala ywak giywak ni chiro ma kamano lor maonge notice to ka public health no se miyo notice ni chiro ma Kibuye ni nyalo kelo landruok mar tuo mar nyaldiema kaluwore kod chal mare notice no bende nuchwalo ne jopiny to ne notice mar ndaladi kata seche moko jumbe adi kata seche adi kapok nolor chiro ma Kibuye. Charles. Erokamano Joyce kuom penjo maber. Ka ne jo health ondikonwa ne giwacho ni mondo cease operations mag chiro immediately nikech nyaldiema en tuo ma ok rit godo, en tuo ma kiweye kawuono to in exposed to it to onyalo hinyo kata mana ng'at ma ok ong'eyo ni tuo no nyalo chopone. Kuom mano ne gi advice wa mondo cease the operations mar chiro immediately to wan bende ne ok watimo mano ka ok wang'iyo gima the side mar johala. Ne wa chako notify johala almost immediately kendo ne waloso gi johala mang'eny. Ne wa kawo a whole day Saturday mar sensitize johala ma wamanyo nigi kuonde ma ginyalo dhi immediately. Thoth johala no dhi e chiro mar Uhuru kendo ne giyudo kuonde ma gitime ohala ma anyalo wacho ni chieng' Saturday mane mokwongo no chiro no dhi maber e Uhuru kocha. Joma moko ne wayie negi ma obedo opangre kuonde ma ok ginyalo yudo hinyruok e bath chiro nikech magi duto ne watimo ni mondo wayud thuolo mar respond to issues mane public health raise ma ne gin issues ma romo abich. Achiel kuom gik mane gi raise ne en ni chiro ne onge kod pi. Mar ariyo mane gi raise ne en takataka mane obimbore to gi lil mar chiro kuonde ma ji timo ohala. Mar adek mane gi raise ne en choche mantie e chiro mane ok nitie condition mar ler mane nyalo miyo tuo landre mapiyo. Mar ang'wen mane gi raise ni kama gi duto timore to nitiere open cooking, tende ni ji tedo e chiro to ng'eni kaka gimulo chiemo expose jok manyalo chiemo go eko ne tuo machal kama. Kendo mogik mane gi raise ne en ni nitiere since ni koth chwe to nitiere kaka jo ohala moko mathoth nogedo e wi drainage mogeng'o drainage kendo moko bende nogeng'o access points ma inyalo wuotho godo e chiro kitimo response mora mora. Koro kuom gik moko ang'wen gi mondo mi ne wa respond ne nyaka wa nyis johala mondo wayudo ne kama chielo gidhi gitime ohala ka watimo response e thuolo machuok moloyo. Emomiyo ne nyaka giwuogi nikech e timo ler ni nyaka ne watim gimiluongo ni fumigation. Fumigation en olo chemicals. Ok wanyal timo mano ka chiemo mantie ma ji uso e chiro nitie kendo ok wadwa mondo mi wachak wakel hinyruok moro ne jo ohala. Kuom mano ne wayudo negi alternative places ma gitime ohala. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ilero kanyo gik moko abich mano miyo koro olor chiro makamano. Kata kamano nyaka sani bende wang'eni chiro makamano nolore ayanga chieng'a wanyalo wacho ni en chieng' tich abich mano gole milome mano mar loro chiro makamano kendo koro johala ne chuno mar mondo mi omanyo kuonde mamoko magitime ohala magi. Nyaka sani bende usechako
chenro makare mar neno ni gik moko 5 mane Public Health Department oyango no winjo beni iketo kare be usechako timo gi yo makare. To chiro ma Kibuye ibo bed ka iloro kuom kinde maromo nade kata ibo lore en dweche kose jumbe kose mana ndalo kose lore kuom thuolo maromo nade? Charles. Kamano Joyce, penjo bendo kendo penjo maber. Immediately chieng' Ngeso ne wadonjo e chiro kendo ne watiyo malach ahinya kuom timo assessment kendo giloso gi johala. To kano tundo chieng' Jumapil ne wachako kane johala mathoth osewuok ne koro wayudo thuolo mar chako timo clean up mar chiro. Ne wadonjo e chiro ma wachako ywecho. Tich makamano osedhi mbele chakre Ngeso no nyaka odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' manyoro kiwango manyo wachope en ni nyo wa ywe king'i adier kuonde ma ji use nyo ok ber ahinya sana e kind stalls mantie to gi shades moger. Kanyi dhi watim assessment adier to nyinwang'o ka ok gin kama ne ler ahinya. Koro ne waywecho nyoro ma wagoyo pi e chiro duto te kuonde manyo wayweyo. Machielo manyo otimre nyaka nyoro en ni johala giwegi ma nyocha nitiere gi stonde gi ewi drainage nyo biro chako golo stonde gi kendgi giwegi ka gidhi kano materials go mondo mi walos drainage no mondo ka gibro duogo to wabro nyiso gi kama chielo maber ma ginyalo kete stalls mag gi mondo mi giendelea kod uso. Ichaki penjo ni to madhi timre kuom thuolo machal nade. Wan wawegi wasebedo ka waloso gi johala mang'eny kendo wasebedo kwa nyiso johala ni gini oken wach monego bene dhi alanda. Kaka johala ose cooperate kodwa ok wasebedo kod koko mora mora e chiro sama watim relocation. Emano wanyiso gini gini wadwa mondo watieke as fast as possible. Nyocha waloso gi johala ma city manager wuon nonyiso johala ni gimiwa 1 week nyaka wuok tich mabiro mondo mi wachak program mar duoko johala e chiro. Koro wawegi work towards that ahinya mar mondo mi kik johala hinyre kuom thuolo mathoth. Koro ok en gima dhi alanda indefinitely, en gima nitiere gi timeline ma waseketo. Charles, kapod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono, wang'e ni apani en higni moko manokalo chien. Nitiere ndalo ma johala mane use chiro ma Kibuye kanyo nogol gi e chiro kendo moko kuom gi ne uso koka riambo ne gi uso but Kisumu Poli mane pap mantiere dier stadium kacha kane en chenro mano mara wanyalo wacho ni ne igero chiro ma Kibuye kata ne igundo chiro ma Kibuye mar mondo mi obed kare. Tang'e na diere kinde ma ibero kata iduso kumoro mano nyalo nyiso ni onego be ni ng'iyo yo makare kaka pi maler nyalo bedo kanyo kaka chope makare bro bedo kanye. Ang'o momiyo sani makoro waneno ka koro nitiere shida mar pi kaachiel kod shida mar chope makendo omiyo lor chiro ma Kibuye to e kinde makoro nigere mago bende ne gin gik mane oket kata ne wanyalo wacho ni ne moko kuom gigo mane omeny maler e kinde mane olore ka nigere e kinde mane johala uso machiegni koda stadium kata Kisumu Poli kacha. Charles. Kamano Joyce, adwa mondo mi awach maler ni Kibuye nitiere kod master plan mar gedo kendo gi design migero. To master plan no king'iye to nitiere kaka odwaro pesa mang'eny ma koro ne chunwa mondo watim gimiluongo ni facing. Wasetimo phase 1 ma watieko kendo nwaduogo watimo phase 2 mar that master plan ma watieko. Phase 1 ne watimo masonry wall moluoro chiro to demarcate kama chiro ogike kama chiro chakore. Nwagero sheds na waketo pi e chiro. King'iyo chiro no gi e kona malo but police dog e kona ibona no ka wantiere gi a massive tank mar pi ma underground to gi overhead. Ne wagero access points within the market ma teneni yore nwat plane maber ma nwagero nyaka choche. Kibuye nitie gi choche moromo johala tiyo godo
ne wagero nyaka waketo lighting, waketo stima, everything mano wanyalo timo e phase 1 mar this project. Phase 2 ne wagero ne jo thep mwalo kucho kama gitime ohala. Kuom mano kane jo ohala oduogo ne watim assessment ni chiro ne nyalo chako tiyo gi facilities mantie ka ok ohinyo health mar jo ohala. Gima osebedo katimore, ng'eni ng'ato nyalo penjo ni tang'o miyo kane waketo pi to koro pi bedo ni koro onge sani. To kane wagero choche tang'o momiyo choche bedo ni koro kelo issue mar health. Adier mar wache ni choche mantiere e chiro jo ohala wegi ema manage. Tiende ni jo ohala wegi ma manage choche go ema onego bed ni ng'iyo kaka pi ma ji goyo flash gocho e chulo, kendo jo ohala gogo ema onego bed ni ng'iyo kaka iluoko cho maler mabede condition maler ma ok nyal lando tuo. Kuom mano wan wawegi kaka county watemo kabisa mondo mi wa support jo ohala, mak mana ni kochopo kama koro ler mar cho ma wamiyo jo ohala ema koro ok ber, to wan be kaka regulators chaka koro wakamin to wach ni this ma dhi kelo tuo, kendo mae gima ne jo public health mar watimo. Kuom sani ne bill mar pi ne pok ochul. Ng'ama onego bed ni chulo bill ni en ng'a? Ng'ama tiyo kod pi ema onego bed ni chulo bill mar pi. Bill mar pi mitiyo go e cho, donge neno ka onego bed ni jo ohala ma onego bed ni osechule kokalo kuom market management committee man wandikore go ka wamiyo choche go mondo mi otim. Kuom mano makosa nyalo bedo, to ok inyal keto makosa no directly ewi county government, to ikawo makosa no to iketo ewi jo ohala kod jo ohala mane giyiero mondo mi otel negi kanyo. Blockages mag drainage to kod access ma be timore ni jo ohala odhi modhugore mopong'o kumoko nego gibede, mae koro miyo wabedo gi situation ma wantie ni. To wach machielo Charles bende kang'adi mana matin Charles, wach machielo bende en wachno mar taka makori wacho ni nitiere kaka taka obiwore ahinya e chiro ma Kibuye kanyo. Penjo en ni chiro ma Kibuye kanyo onge jogo ma seche moko ondiki mowinjo bed ni yweyo chiro pile ka pile, kata onge kuma ne uyango e kinde makoro ne uyawo chiro ma Kibuye to kanuse lose kata nuse duso sura mare, onge kuma ne uyango ni kae mibo bed ka iwite taka, kosa ang'o matimore Charles? Korka taka Joyce, ler mar chiro mar ywecho mar yweyo kama ng'ato ka ng'ato tie en responsibility mar jo ohala ka jo ohala. Kuom mano arrangement mantie chiro en ni jo ohala organize kaka yweyo chiro, tikawo taka no tiketo kama waketo ayanga within the market, iole kanyo to wabiro evacuate, tendeni wabiro gi lochwa to wagole kama ochoke no to watere kasese kuma evacuation makamano timore ndaladi, timore pile ka pile, koso timore bang jumbe, koso timore bang ndaladi? Wantiere gi program maluoro ma ka kanyo pong to lochwa biro to kawo to tero. Koro ok en gima watimo as regular as possible mondo kik opong' moyieji. Tado mondo mi wach gimoro kae. Koa chien ka wasebedo gi situation e chiro ma jo ohala moko timo gima intentional, ni ka giseywayo chiro to gikawo taka to gidhi to gipuko e parking. Ka idonje chiro tinon ka e parking wuon kama mtokni go pake nitie kama taka ema koro ni dhi tidhuro ewi parking wuon teni koro waweyo kumono beni itere taka to wapuke kama ok ber. Mano ne en practice ma ok ber, kendo ncho watemo wuoyo gi jo ohala kabisa mondo gine sense ni ler en responsibility mar both parties.
wabiro mondo mwakawe to onego wakawe kokete kama ber. Koro mano nyocha wabedo gi gwenyruok matin kod jo ohala kuom puko nyocha ok en wach maber. Makmana ni tijwa kaka county en ni wa maintain ler, wa evacuate takataka ni pile ka pile kate thuolo mowinjore mondo kik ogingre kaka nomedo gingre no. Haya, kwa wadong mana gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono Charles. Kata kamano dago mar mondo mi wawinjane sigana machielo mano los no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo, nikech in bende iwacho ni e kinde ma koro ne usegolo kata ne ukawo okang' mano mar loro chiro ma Kibuye, ne unyiso johala mar mondo mi odhi oti kuonde mamoko mano moriwo Chichwa kaachiel kod Uhuru Business Complex mayudore e kaunti ma Kisumu. Kata kamano penjo en ni un kaka ten county bende nukonyo johala mar neno ni gichopo kuro e yo makare. We wawinjane sigana mano losnwa kod Millicent Monde. Mae chal chiro ma Uhuru Business Park gie sani. Bang' moko kuom johala ma Kibuye ne biro kae mar uso. Picha moko ka chiro ni sani ometni mopogore kod kinde machien kaluwore ni sani kwan johala omedore tok ne lor Kibuye apoya konten boma ma Kisumu nikech chido mare. Paro mopogore koro medo wuok kuom johala go, ka moko yuago dok chien e ohala, moko topoyo chenro mag ohala e chiro ma Uhuru. Adwana gone Joel tero kamano kuom reso johala ma Kibuye kech ne wadhi tho te gi kolera. Kanya wadonjo management ma Uhuru Market nyorwakowa maber. Nyaka ne wabiri ka to ohala pod ok obet maber nikech kastembe wa odong' pod bagni moko kia kuma wabire, koro pod ok ohala ok obedo maber, lakini wamor nikech wan ka gi kwe. Johala koro kwayo ten boma ma Kisumu mar kawo kinde moromo e chano chenro magero Kibuye mondo ohala obi odog e wang'e maonge ng'ikruok moro amora ka gibiro gidok. Akwayo ni jatelo city manager kaka nyitimo miwa keto ka pod ok iloso kanyo to wewa ka wabedi mondo pod waloka mondo kik wayud chandruok, to kiseloso to wadhi ka koro kwe nitie kusekawo gik moko duto makelo lweny. To naneno ni mondo ji no bede ka kata na dwe moro achiel mondo mi Kibuye loso maber, nikech Kibuye osebedo kichapo ndalo mang'eny. Koro adwa ni mondo los Kibuye e yo moro maber ma onge ng'at mo madhi ywak. Akwayo Professor Peter Nyang' Nyong'o ni kako loso Uhuru Market ni olos Kibuye okete kabros gi mondo johala obed kama ber. Bende ne gikwedo wach chudo manyocha ilieko ni gichudo e kaka giyud thuolo mar uso e Uhuru Business Park. Wach mane osir kod jakom mar chiro no kod kamiti mochung' ne chenro mag ohala ma Uhuru kuma ne gisingo mar chiwo stonda ne jogo ma pod uso e genga paya ma Kibuye mondo giyud lwasi makare mar uso. Onge pesa manyo watiyogo ka wadonjo Uhuru Market. Tiji manye timore nye warwakogi magi moro ni ng'ato nye kawo pesa kuom ng'ato mano gima nye onge. Leadership mar Uhuru Market no bet piny magi winjire ni jomtumba mapoko yudo kamoro idhi losnegi shades mantie kagi, idhi manyegi shades ariyo gi stalls mondo warwakgi mondo giyud kuonde magikane mwandu mondo mwandu kik kethre. E sama magi duto timore, kwayo maduong' manyiedhore en mondo chenro mag gero Kibuye ma wang'ni timoni mondo time yor adimba mondo johala ma Kibuye obi yud lwasi makare mar uso mochwere maonge ng'ikruok moro amora e kinde mabiro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uhuru Business Park, Kisumu County. Charles winjo kanyo kaka johala koro ne ochopo e chiro mano mar Uhuru Business Park mayudore kaunti ma Kisumu. Mana penjo mabende apenji kacha ni gino kenge magi manuketo piny mar neno ni ukonyo johala mar mondo mi ochop kure yo makare mondo gidhi mbele kod ohala mar gi yo maber, kata bedo ni giwacho ni ohala pod ne piny. Customers no ng'iyo yudo gi Kibuye sani koro nyaka gidhi Uhuru Business Park. To gin mikakati mage kata kenge mage ma uketo mar mondo mi uneni tuo mar nyaldiema oko chopo kata oko bedo e gwengego mag Uhuru Business Park kaluwore ni kata Uhuru Business Complex kaluwore ni nyaka sani bende wang'e ni kwan mag johala mani kuro koro medore kipimo kod mago ma yande uso kuro. Charles. Erokamano Joyce, amora ahinya gi kaka utimo coverage, uwinjo duond johala kendo uneno comments gi ywak margi to kata gi mor madigi bed godo. No watemo kabisa mar guide johala mondo mi oyud kama yud time ohala kuom thuolo mantie.
king'iyo Uhuru Market kama ne wagaid gi mondo gidhie, ka en kama olos maber, en kama onge buru, en kama pi nitie, en kama choche nitie kendo ler, en kama ikete taka nitie molosi, en kama bende nyalo ting'o ji mang'eny. Kendo jo ohala ka nodonjo kacha, gidonjo ma sani winjo ka moko wacho kanyo ni da wawegi kuom thuolo moro kata mar dwe kata ndalo madhi mbele mondo mi gimed tiyo kanyo, nikech gidhi ginwang'o ka environment mantie kacha ok rachruok, mak mana ni ka nitiere improvements to wanyalo keto improvements. Ji nodonjo kacha mang'eny, but capacity mar Uhuru Market nyalo accommodate even more in terms of facilities mantiere e chiro kacha. Kuom mano daher riwora gi johala moko mawinjo kawuoyogo ni ok wa encourage mondo mi johala odonj kacha ni chulo gimoro. Ok apar ni ka wawinjo mwayudo proof ni nitie ng'at ma dwa mondo okaw pesa ka mi ng'ato space, to mano ng'at monyalo kawo ne ondam. Kendo proof ma kamano ka wayudo to kawa action almost immediately. Na watimo process maber kendo pod watimo. Kapo nitie johala moro amora ma nokoyudo space kata ni koro pod enoko kacha, to nitie thuolo mar mondo mi omanyne kama onyalo timo ohala. Winjo ka jo ohala mowuoyogo be ochako wacho ni degi gomb mar mondo mi oger Kibuye malich moloyo chutho. Daher nyisogi ni wan kaka county wantie kod chenro mar timo phase 3 mar Kibuye. At the right time wabro loso gi johala to wabro nyisogi ni awachano mar mondo watima gima to giyie kodwa through public participation components monyalo chakwa media chiro mondo o improve chiro. Chiro mar Uhuru bende nitie kamano. Mana mapiyo tika chiro mar Uhuru adwa mondo mi ajeo jopiny ni gi many kama Uhuru nitie gibige yudo mwandu, gibige nyiew mwandu Uhuru en kama ber, nitie parking, nitie everything, inyalo biro mondo ikaw mwandu ni kanyo kamano. Nitie janeno wa moro kae mana mogik ka watieko wacho kae ni the county government has a public health / sanitation department. Why is there no program for cleaning and maintaining the required health standards regularly? You wait for cholera outbreak to act. Ka chiel kod wach ni mogik Charles ka watieko to usuru ma ichoko kuom johala ma yande uso Kibuye usebedo kutiyo godo nade makoro miyo sani koro chiro lel emimiyo kori lore kwatieko Charles. Kamano. Adam natie ka wacho ni lil samoro inyalo chao ogwang' tichayo bende gweno manodhi oko kocha. Nitiere kama waringo wagike kech watamo mondo mi wateg jowa kaka chiro ka chiro, watamo mondo wateg market management committees mondo mi be okaw a role in the contribution mar management mar markets. To okwasebedo ka wawuotho maber gi johala moko manotelo e chiro, minwang'o ka seche moko coordination bedo marach ma miyo market ok yud thuolo mar bedo makare manyalo johala nyalo timo ohala. But wawacho ni going forward wase chako program mar review chike mag chirni waduto mantie city, kendo kaka koro chiro kaka Kibuye nitiere yiero monego bed ni timore, magi duto wasekete chenro maber mar mondo mi ka chopo chieng' ma yiero no biro timore to yudo ka waselei kuonde ma nucha nitiere buche wadino duto te makoro johala kabiro e chiro, mana kaka Governor Professor Anyang' Nyong'o nyocho wacho ni jaohala kosemi chiro ni biro ni uso to tij uso namba 1 weche mag telo biro secondary mondo mi wabed kod kwe chirni, ji obiro timo ohala obed kod mwandu kendo mondo opidhgo nyithindo okonygo jogi. Mano wach maduong' kabisa. Janeno no penjo gimomiyo ok wakawo hatua mapiyo gi public health department marwa. Aparo ni hatua ma ne public health department marwa ne okawo ka ok warito mondo ng'ato otho. Na winjo ka johala moko wacho kanyo ni mondo approve ni ere ng'at ma kolera osemako e chiro. Ok tim kamano. Ok rit mondo kolera omak ng'ato eka mondo mi warespond kapok omako ng'ato
to osebedo machiegni kodwa mondo wa forestall kata wa control ginene tuo mondo kik donji ma hinywa kamano. Aero kama na inya Charles Omolo, jalup manager boma ma Kisumu, kom kauthulo Mario Kinyi makawuono mar mondo mibi wabed kod twak penjo taneno ni thoth ahinya joneno magwa Ruth Nyathi Ochienga kachiel god Andrew Uma openjo mathoth mak mana ni thuolo marwa Okinyi makawuone moruma gino nubo bedo ka uketo kenge makare mar neno ni uloso kendo yueyo chiro Kibuye yo makare mar mondo mi obed malera obed rang'iny makare ma johala nyalo tiyo yo maber ma ok ket ngimagi kama ng'awo. Iwacho kanyo ni kaber to wuok tich donge ema kusetieko chenro duto mago mag yueye to seche moko johala nyalo dok. Kata kamano warito neno ni obede yo makare mondo tuo mar nyaldiema bende kik landre ahinya e kaunti ma Kisumu. Ero kamano inya Charles Omolo, jalup manager boma ma Kisumu, mano watak godo achiel kachiel kowuok e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakwara Moge Jwang in bende agoni ero kamano inya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupin. Thuolo marwa emobedo matin. Kata kamano iwinjo kanyo kaka city manager mano jalupa city manager ma kaunti ma Kisumu lero gino momiyo nyaka negi loro chiro ma Kibuye mapiyo piyo mar gengo landruok tuo mar nyaldiema. Johala obeda kod horruok gitimo hala kuonde ma ong'is gi mar mondo mi gidhiye mondo ngimagi kata yuto margi mapile ka pile kik dog chien. Nyakwara Moge Jwang akaw mana yueyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta kik idhi mabor. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni Nyakwara Moge Jwang e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakwara Moge Jwang akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwara Moge Jwang Friday and supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Dagombo mondo akwa jopur wetena nwariwre uru mondo waduto i cooperative society mondo gigo mwapuro wayud yo mayot mar timo marketing. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Oyaore kendo machiegni e chino machielo mar tedo gi chiemo erokamano maduong' mar yudo thuolo mari matudu kodwa juma ka juma tich adek saa machalo koda mendie. E tedo gi chiemo kawuono mana kaka ineno mbele na kendie antiere koda kek manyiso nang'o oselose nyiso ni wadwa ni mondo koro waduse to kek ma kawuono ma waduso ni waduso ne nyathi. Unya bedo ni en gi nyasi moro kanyedo kaka chieng' nyuolne kata gima moko modhuro mantiere mane gima wadwa timo kawuono to bende kaka pile kendo wago erokamano maduong' kech kinde ka kinde irwako e jikondi mano kanyero chef Man Power. Kamano. Erokamano. An kod chef bende longo jalweta ni chef Clement Ayub wangi kaka nying mar last born e kambwa ma Cake City kocha. Koro waluonge ni last born. Last born. Bas karibu last born. Asante. Baraka ko wacho en kek modwa duso ne nyathi. Wadwa loso kek ma picha ne chalo kama. Koro mane kaka samoro customer dware kata kaka idware kaka jawinjo mar samoro dware to wa okelo picha modwaro mar kek. Koro kosekelo kama kek mane yeto nyalo bedo flavor mora mora. Koro maka wuon wadalo sene picha machalo kama. Okay. Mai kaka koro kek ne bedo kachalo. Bas. Koro ka wantiere gi keks. Wantiere gi kek. Modwa tiyo. Makendo wachaka. Erokamano. Koro kwachako wabro keto gi kamano to mokwongo nwacho sami dwa chako nyaka make sure ni kamiti bedo maler. Yeah. Koro wabro kwongo golo part ma wiye ni mondi. Koro kake kachalo kama to luonge ni block. Pod en block. Koro part ma wiye ni yes, ji nyalo chame, okay? Ok ni en gima rach, ng'ato pod nyalo chame. Lakini wadwaro golo gima iluongo ni shape mondo wuok moriere maber kamano. Bogolo part ma piny no bende. Kodong maendi en red velvet e mwaloso kawuono. Koro akete kando. Kendo chako kawo machielo ni. Chako ng'ado ka. Agolo part mamalo ni. Chako golo part machielo mapiny ni. Bendi chaki gole. Teko golo. Koro kwasegole kamano to wabro kawo machielo ni waketo wiye to kapok waketo machielo ne wiye inyalo ng'ado kendo diere ka koro igole slice ariyo. Ipoge diriyo. Ipoge diriyo. Koro mok ipog didek inyalo poge diriyo. Kamano kencha kito mano kamano. Alafu ichaki duogi ng'ado makama. Pa jawinjo mara an mabero katiri ng'wech ahinya. Kendo ichaki duogi ng'ade kama e diere kama. Aito koro itieke kamano. Koro gima wadwa timo wan gi gimiluongo ni buttercream. Mama bende en gi recipe mare ma different kendo. Koro buttercream ni wabro kete mana ka ni pako wiro ga mkate cha wabro kete diere kanyo to adhi nyime. Koro wakete diere kanyo kama buttercream. Cream ngene wan gi cream mang'eny sana jael. Wan ko moko ni fresh cream, moko nitie buttercream, moko nitie Tropolite cream. Koro ere kaka iyiero ma dhige kek mane? Nitie moko ma kaka kek, nitie kek ma en kaka sponge. En odhi kod cream moro mar chak cha. Moro ma rep cha. Ma rep ma fresh cream. To ma tingeni en farm. Ma endi farm to kek mwaloso ni bende block. Tie block nyiso ni en kek ma farm. En dense maber. Nitie kako pek. Koro en itiyo kod cream ma
nyalo holde kako pekno. Koro keti cream mar pipi kamano. Koro kete kama. Koro ma iluongo ni customized cake. En koro en design koro itiyo kod akili mang'eny sana. Idwacho ni en ibedo ng'ama onge art. Ibedo artist. Igolo pok mari. Igolo pok mari, talent mari ma nyasomi minyalo tiyogo koro. Koro kaka ina ok en ng'ata ng'ata nyalo time. To mana ni kipuonjori, ka in kod ng'eyo, igombo ng'eyo, to ibro ng'eyo maber kendo ibro duso kek mana kaka wambe waduseni. Koro kichopo ka, to intie kaka koro ichonge mondo bed moriere tir. Nikech aneno ka kuonde moko dhiye, kuonde moko timre nade. Sama ichako kama to raracha malich. Seche bang' wasetieke to kendo koro ber. Koro wadhi kamano. Koro ichako chonge. Wachaka chonge kamano. Mampo ndalo moko ni singonwa ni ibo tang'onwa kek ming'ado gi wacho no owiti nitie kaka ochako loso chiemo machielo kata kek machielo. Nitie kaka loso kek machielo. Mano be dwar ni koro chieng' moro sai ma samoro ma wang' ajael. Debe ni sani tie to kata kawuono ni dwa loso ni dwa ng'isi kaka kek no podi nyalo loso kek machielo ma kidi chak ius ne ja customer mari. Kechi so long as ni kami tie no ler kek no en kek minyalo chamo. Ok ni ok inyal chame. Ono wacho ni gigi onge miwito. Ok wite. Podi nyalo loso gima ber. Wanyalo loso gima iluongo ni choco ball. Choco balls. Yeah. Kore ikete bedo wiye no bedo straight kabisa. Kamano. Kek ngwese morum. Koro ok onyal rum. Emo miyo wacho ni jikon. Customer konego ng'e gima timore e jikon. Onya go nduru chiego kega. Kasero kama dadoga pe ni ben kilo nade kaka nadware cha. Chaki kete ratil kendo. Idwangi ka benen ki. Chaki pimene. Jikon mana mar jatedo. Kata be gima fwenyo lweti jatedo bedo moro marepre. Marepre ya. Ok moro mahadho. Inti nyathiwa moro mama manano kohero ga ka ochongo rabuon. Ohadhe. Ohadho rabuon. Magi mudong godo mudwa tedo koro tin. Tedo ka gimudho chamo tin mowite mang'eny. Mano be matimore lakini koro ipuonja to obede laini achiel kaka onego bed ni time. Kung lweti. Kik ibed jahetho. Awuoyo hetho mar ketho. Tie hetho mar ketho kaka kora kadong'ado kegno. Ta hadha kethe. Ok onego bed kamano. Koro mano step mar ariyo. Yowinjo mara maendi step mar ariyo. Kaka osebedo no. Koro wadwa wire buttercream te alwora mare no. Eka mondo koro waume. Koro bo kawo buttercream to wabo chake gi ka gi bathe. Abro dhi kamano. Chake wadhi kamano. Aeto kisetimo kamano koro iduogi golo cream kendo en koro ok obed gi cream mang'eny. En ok obed gi maneno. Ged cream matin. En gi mabor. Matin gima waketo mano wadwa ume gi gima iluongo ni fondant. Koro sama iume no kiketo matin koro cream ni act kaka gam. Mobro mako ang'o? Obro mako fondant. Gima wadwa gima dhi make. Gima iluongo mama in fondant. Wabro role kaka chapat. Twatimore nade? Apani udhi neno kaka wadhi time. Kisetimo kama setimo kamano aeto koro wabro kawe twakite kama koro last bond ibro timo clearance ka maber to wuog maler gol mago te. Dero kamano last bomb. Kose kuro jawinjo mar wabro golo kegni ka to wabro kete ka.
Wabro gole ka to wabro kete ka. Wabro tiyo gimi luongo ni palette knife. Magi te gin pala. Magi luongo ni pala lakini ma koro luongo ni palette knife. Wan gi ma luongo ni bread knife to ma palette knife. Nyaki bed kod gi ariyo. Koro wabro golo ma, kosegolo ma ka to wating'e malo to wakete ka. Kosekete kanyo. To nitie ng'at moko nyal ting'o kamano. Kik iting' nikech ating'o mano ibiro go kek piny. Inyalo kete e board ti chonge e board ka e board ni tigole kamano ka en gi board no. Koro aparo ni step no atieko kendo wadhi e step machielo wadhi clear mesa mondo koro last born onidnwa fondant mondo waume godo. Koro wabro golo ma iluongo ni dining table, wabro keto dining table aside mondi alafu watimo clearance. Nyaki make sure ni kamidwa ni fondant. Fondant owacho ga ni fondant chalo mzungu. Yani mzungu en ng'ama ler ahinya. Koso inyalo moko ai moko kom gi bala. Beda ng'ama ler. Beda ng'ama ler. Nikech en chiemo. Kamoro amora mitie, kamoro amora ma chiemo nitiere nyaka bed maler. Nyaka bed maler. Koro wabro ywaye kamano, nyaka bed kod pi. Gi kitamba maber miyweyo. Sasa mitimo fondant nyaki make sure ni any step mora mora mitimo nyaki ywe mesa mabed maler. Kik bed gi gimoko ma di moke. Yeah. Ko bed gi dot matin. Tinya do koro plant bidok ochamo kek to kochako duogi. Aya. Koro pa nwatieko kanyo. Abe adhi kao osiep na miluongo ni last born obio need fondant alafu koro wakava ego. Koro my fondant ma last born dhi need wadhi gole karatas. Emben gi resi mare. Spon kuja to pande. Emben gi karatas mare. Wadhi gole otas no alafu need alafu wakava e. En mochalo inya luonge ni onget mar kek. Onget mar kek. Koro idwale ere kako chopo ka. Nitie kaka ilose mochop ka. Nitie kaka ilose mochopo kanyo. Wan kode en kode emben gi recipe mare. Inyalo mix en icing sugar lilo. To gi gimiluongo ni gelatin. Ti mix go koro wuok kaka chapat. Owuok kaka chapat. Kosa midwal to bro roll to yarore kaka chapat. Ema koro wadhi to umo go dangowa. Kato koro umeka. Onget mar kek. Onget mar kek. Waluongo ni fondant. Kwa dhi ka last born dwa role mondo wuog maber. Kati wacho ni manok mogo, miporo nok mogo ma en icing sugar, binyalo kata kete chai. Inyatore chai. Nyapore chai, nikech ana powder, en skari moregi to bedo fine kaka powder. Koro na icing sugar, ochalo mogo mar skari, na mogo mar skari. Koro kamana ke obedo irole kamano, mobed round maber, eka koro umo godo kegno. Ka onge gimoro ni shape shape to koro ang mabire bang'e. Shape to koro ang mabire bang'e. Ntie jomoko ma ka ginene chapat. Lwete kend gima lwete wacho. Owada. Golo mana shape moro. Jawinjo moro nyaka ibed ng'ama ler ka jiero gimi loso. Ne, ingeni inyalo lose shape kata triangle lakini odogo wuoka mamit. Odogo wuoka maber ya. To gine lagi jok ma wacho gania ng'ama wacho ni chapat nyaka bed maround. Chapat en chapat. Chapat. Jo Migori chapat en chapat. Yo chinjo Migori mohero chapat. Koro wadwa ume, wadwa kava pole pole. Asante sana. Last born. Koro dwana kava pole pole. Mondo waume. Nyaki gol skari gon, ke skari kok golo skari mogo go, kok igolo gi ok odhi mako maber. Koro wabro kete dire ka. Alafu wabro kete kama. Tiume kama iume kama. Tikete kamano, alafu iketo mapili. Koro ibro chao gi malo ka. Alafu idio ka Alafu iluore, make sure ni odonjo maber, momakore maber.
Mano koro cream chema koro make. Cream chema koro make. Alafu an gimiluongo ni pizza cutter ming'ado go piny koro. Last bon inyalo miya pizza cutter. Apa inji tijni, tij initimo mana duso kek, koso nyaka ichak achaka gi baking kocha. Nyaka ki ida bedo chef maber nyaka ng'e gimoro amora. Inyalo ng'e from baking michopo e decoration duso kek. Koro ma to waluongo ni pizza cutter, mae mwang'ado godo kek. Pizza cutter en ming'ado kode kek. Gima iluongo ni pizza na obedo introduced diere mane pizza chakore. Koro ema iluongo ni pizza cutter. Bro golo ma. Osegolo ma. Mano tije oserumo. Mano tije oserumo. Koro wadwa ni mondo koro waduse owuog ma shape maber. Koro chako una jogedo. Mando gimi. Koro iluongo ne jo mashon kaka mashon tiyo cha. Koro tiyo gi mano. Koro ma be inyalo kata mana ka biro wanyalo keto kama gol shape maber. Mi make sure ni cake ni kare. Koro ibro gole straight kamano. Seche moko be nyalo umo kek miyudo ka kek okethore matin. To nitie kinyalo chak iduogo ikava maber. Gi Kiswahili wacho ni ificho white. Ificho white. Koro ng'ato ok nyal nene. To dong samo ang'e dhi chame koso okethre nang'o? Okethre ni nitie kaka yemo. Samoro iume kama tipo ka gina chwoyo kek kamano. Kik igol kegno te. Kik igole. Uma kanyo. Sama kanyo walore no, inyalo samida timo design machielo. For example, owalore to mae picha ma idwaro kech mae mwaloso. Then the first step no a layer the cake. The second step wakava gi ma white. Kobedo ka maybe at the edge ka nti kama odhi owuok oko. That edge kik iketh kegno kenjo because one could kana another blue color. Madhi keto e side machielo madhi umo kanyo. Koro kik ibed ni iketho kek nikech idhi dhi asara mang'eny. Yeah. Apenji kamano mondo koro ang'eya ni to ng'ato nyama na puonjore loso kek kende koso nyama na puonjore duso kek. Okay, inyalo puonjore duso kek kende. But anti-advice gaji ni mondo chak gi ng'eyo. Chak gi ng'eyo. Ng'e kaka kek chal, flavors ma kek. Nkechi customer bro chamo. Obro neno alafu odhi chamo gima nie iye. To kimiye gimoko chiek kege moko ntime chalo kuon. Kitede to en kaka kuon. Koro client ok nya duogo iri kendo. Kata bed ni dose maber. Yeah, ok nya duogo. Gini tirwake ober ndi lakini iye. Gima iye wacho opogore. Opogore. Koro kiloso majaber obed maber nyaka iye. Koro maendi waloso edge mare. Mondo edge mare no obed shape moro moriere kaka ni nene picha cha. Haya, koro wadhi golo tiende ka kendo. Paro ni wan kare. Ndokoro dong maler. Ndokoro dong maler. Mzatoa hizo. Koro wabro golo ma. Kose golo ma waketo kando. Alafu waduogo gimiluongo ni turning table cha e wiye ka. Mondo koro walos edge mare ni. Koro kapok waloso edge to nyaka ikwong iywe chafu moro amora mantie kuome kanyo. Koro wadhi diye mondo piny ka be edge maro bet kaka mano bet malono. Ka isechopo kanyo, koro mano step mar adek. Koro ma iluongo ni third step. Step mar adek oserumo. Koro wadhi e step machielo ma en ma koro wadhi wire kod mo.
wadhi wire kod mo maena salad wadwa ni mondo wawiro mondo ang'o motime mondo koro obed maleny yani kata kiluokori to kiwiro mo kaka itar koro kowire kod mo to dhi bedo maleny matin to kik iol mo mang'eny e wiye en na matin tu brush ma bende itiyogo kiketi gi brush mikwanyo ma iwiro go rangi brush mari mar tedo bedo brush mar tedo kosedonjo e jikon to kanyo ok owuok kanyo chiemo lelo to be nyaka bed brush maler intedo gi bebo puonjowa gik mang'eny ng'ama nong'eyo ni brush betie e jikon ng'ama nong'eyo choncha dipe iri to ugoga wuoch rangi e jikon kare chiemo ni betie iwiro rangi chiemo nyaka leny dona koro ober gimoro amora mana kaka neno ka nyaka opichni mogilni koro step mar ariyo wabro kete kando alafu wabro dwaro last born koro cover nwa board ma white cha mondo koro board ma cover no wadwa cover gima chalo kama mapiny ralum no koro last born obo dhi nyime ka need mondo cover board mapiny no obo manidi kaka no need machacha procedure ena na machacha ngama winjo king'at koro marachar cha ema koro oketne kala marachar mano dong no ema last born oketne kala koro kala ema loke green no kala ma green wan kod colors mang'eny ayudo green nyado black kala moro kata mana gold kala midwaro ibro yudo okoro sama idwale cha emiketo ne kala midwaro Lati keta icing sugar matin mondo kik omak mesa piny mana kaka iloso chapat the same koro knowledge ma in godo chapat nyalo apply ka jolos chapat koro ka bere at least en gujuzi moro monya chako go koro board samodhi kamano board nyaka ikete pi matin nyaka ikete little water kidogo tu ibro kete pi matin kama mondo mi obed obvious stick sami dhi wire cha obvious stick kori kete pi matin kidogo matin tu kama aito koro aketo board no kanyo then last born cover kose cover obo tiyo kod smoother mondo koro maki the same time obro tiyo kod pizza cutter bro ng'ade all round kako ng'ade no koro bro ng'ade all round kamano mowuog ma very neat alafu wakavae ero kamano last born sawa koro wabro dhi ng'ade wadhi medo ng'ade kendo mondo wuog ma neat kaka dwarore seche ma pizza cutter omako fondant like this to itemo matek koro iketo fondant e mafuta wire mafuta matin mondo sama koro ing'ade to wuok ka en straight ogolo mayom owuok ka en straight donc koro nena koro ng'ade to koro wuok moriere aito waywa icing sugar to wachako wagolo magi sasa itieko iwacho ni itieko tiywayo kama itiyeno mondo bed maler koro igolo icing sugar ka aito kendo chak iduogo itiyo kod ang'owa kod mo salad mane in godo cha koro e board iketo pi matin mondo make board kaito salad iwiye mondo kinene dona ka ndio oparara to kiketo mo to koro kendo leny mana kaka no nyathi be kiluoko nyaka iwir kod mo to kiwe nyathi kata mana in jael kok wiro mo chieno kinyal wuotho romo gi ka koro nyaka iwir mo koro wadhi nyime koro mana kaka nwatimo seche ka bende wachako watimo mana the same kae palette mono timo nyaka waywe palette mabed maler
gimoro amora mira timo nikech ma en chiemo ma dhano chamo ma dhi. Wadwa chakwa gole ka. Wadwa chakwa gole ka, mano step mar 4. Koro kigole kar kanyo, ibro mana make kama. Ibro make kama. Tere kamano. Mondo mi kokethre. Mana mos. Koro jali usebedo chef, ibro golo na board mapiny no. Alafu ikawo board machielo no. Then iketo kanyo. Koro kikete nyaka iwe mbele kunyaka iwe space moro matin mibro ndike message koro ikete gi kamoro kae. Koro kete diere. Ok ikete diere. Ok ikete center. Koro kisekete kamano. Koro oneno ka nitie mbele ka nitie kama odhi pange e message. Seche ma ang'e ndiko message kanyo. Koro nyaka ichak iduog iluwe kendo mondo obed straight e edge mare no. Mano watieko mano. Wadhi step machielo makendo last born. Ibro chako duogi fondant. Chako duogi fondant. Last born bro need. Ma wasetieko go. Mano koro wasetieko, koro nyalo kete somewhere. Nyalo kete mao kanyo to agolo gi mano. Koro wadhi kamano endo. Koro last born bro chak need kendo to bro need roll. Irbo roll mabor alafu waketo e side. Koro wachako gi marachar wadhi maralum sani koro wane rambulu. Wadhi mabulu. Gima mwaketo icing sugar mondo mi kiko stick e mesa. En koro kete marabor acha. Idhi kete mabor koro dhi role ko bedo long kama. En idware koro bedo machalo tol. Bedo machalo tol. Piga mpaka hapa. Erokamano ina last one. Koro wadhi step machielo ma koro wadhi kete godo malo. Koro kaka idwa kete kanyendo, wan gi yore mang'eny minyalo kete go. Yore nitie mang'eny minyalo kete go. Koro wadhi kuongo wagole mana iye kama mondi kama. Kogolo icing sugar go mondo wuogi. Aito kendo chak iduogi role ochako wuok kamano. Aito ma iketo side. Then wabro wire gi mo kendo. Chaki wire salad. To kapok wawire konya gi pizza kata wadwa ni wakuongo wang'ad piny ne bed straight moko wadhi kete to koro ok ochandwa. Koro wadhi ng'ado kama. Kaseng'ado kanyo kamano, maluku koro pod ok ing'adi. Nikech emang' gol godo shape moro madhi kama chacha. Koro inyalo gole kisekete kone. Ibro gole kisekete kanyo. Koro ibro yudo ka wanyalo tiyo gi ma kapore ni ok inyal make maber, tinyalo tiyo gi ma kikete. Koro bro timo kama. Bro role ka kama. Then obiro kae. Koro ja lange maka nikech imbe sebedo chef. Koro ibo maka. Medwa na makni. Aito koro obro role kodhi nyime kama. Last one kuja. Mako kanyo, shika hapo. Mako kanyo, koro bodhi kamano. Bodhi adhia kamano. Bodhi adhia kamano. Bodhi adhia kamano. Ikone kwan mokorem. Mokorem. Koro wabro ng'ade last one kata hii kwanza. Bro ng'ado part maneno oko.
Ok idwa no luore wi machielo. Ok onego luore wi machielo. Koro bo wire mo mondi. Yeah. Koro wabro tiyo gi gima iluongo ni pen knife. Mana mar fondant. Ma en pen knife mar fondant. Kalam mar pala koso kalam mar pala. Gi dholuo donge? Kalam mar pala. Koso pala ma kalam. Pala mar kalam. Pala ma kalam. Jona gi dholuo tek. Koro wadhi kama. Wacho ni jatedo nyaka bed gi pande moro mo pande moro mo wuothogo. Ok mar chwoyo ng'ato to mana mar tich. Koro kwasetimo kamano aeto koro wawire kama kendo mo. Jona ko wire kendo chako duogo. Koro duo to biro maleny. Ochako pichni maber. Ochako pichni. Koro nang'isi jalni to winjo mara wan losoma. Kwa dogolo design mar blue ni e gima wadogolo kanyo. Koro waro ga tiyo gi picha mondo ine gima timore picha exact gima idwa timo nyaka ineno chal nade. Koro abro chako kama. Abro chako kama. Makore mandalo wani luongo ni art and craft. Art and craft, yeah. Iyude jaen. Emani art and tinde onge, tinde doke ni CBC. CBC ka ben ena tie. CBC ka. Koro ma CBC by the way. Ma CBC ma nyithindo timo. Emani koro ma CBC man malo. Molony. Moselony koro. To koro igole mondo ogol luonga ni wave. Ochala paka moro. Ochala paka moro mar nam cha. Ludo be bedo mayom mondo kik ong'ad kek moro maiye cha marachar. Kita kera ni kete ka nyaki bed ni pimo ni maiye cha be koti moro nade. Ok ong'adore. Koro king'iyo ma tibo yudo ka koro osechako donjo e design mano wawacho cha. King'iyo picha no obiro. Nikech yudo ka custom wacho ni adwaro gima exact kaka ore picha. Koro nyaka ibed kod that picha kanyo kitimo gima customer dwaro. Koro neno ka step machielo no wasetieko that step. Koro adhi step machielo. Step machielo madhi timo en mana mar keto cartoon go koso. Aketo tiende guogi gi. Neno magi cartoon to gin cartoon ma iluongo ni Paw Patrol. Koro tie Paw Patrol gi legs magego wadoni mondo koro waketi mokuongo. Paw Patrol legs. Koro iyudo ka ne waseng'ado gi. To pod yawinjo mara nyalo ng'isi kaka ing'ado gi. Yellow fondant. Nyalo kwan kod fondant. Fondant inyalo ng'iewo. One called orange fondant, one called blue fondant, one called white fondant. But one Ekek City waloso colors gote. But inyalo ng'iewe duka machielo kikia mix color. Kidwaro decoration. Koro inyalo ng'iewe duka machielo. Koro abro ng'isi jonjo maro mana kaka wanyalo loso gi. Ibro ng'awo kae matin. Tini de kamano. Aeto duogo irole kama. Aeto wan gi gima iluongo ni polka dot color. Kata, I mean. Polka dot kata. Ko en kata moro ma round machalo kama. Tiduogi ng'ade kama. Kiseng'ade. Ituchego. Aeto inyalo dhire gi gimoro kama to wuok oko. Kik item tiyo gi dhogi ni puliza. Mal nyalo miyo customer bedo kod tuo. Ka in kod tuo mar TB, it is easier mondo oyud gino. Koro kik itim gima chalo kamano. Koro kitieko mano, tiduogi chaki ng'ado kae. Ingweso bate matin. Yudo kosebedo kamano. Aeto, wan kod small cutter matindo mano wang'ado godo. Ma gima chalo kama. Ma polka dot cutter matin. Chalo kama. Koro ibiro ting'ado godo matindo gi kamano. Kiseng'ado go matindo go. Ting'iyo gimoro amora minyalo golego. Chaki golego kamano. Kendo chaki ng'ado matindo. Ichaki duogi golego kamano. Kamano ibiro gole kamano. Ma ineni owuok ni
adek kaka eni picha kani. Ya, kaka eni picha ka. Koro kwaseng'ado gi dek yudo ka nwaseng'ado gi ready, gintie ready ka, wadwa pango gi e cake kanyo koro. But watima gi the same polka dot kata. Tanyisi mana kaka nwang'ado makata bang'ado gi ma adwa na chak tiyo godo mondo ne kaka watimo. Koro ibo yudo ka wachako gi maratong' ni ka. Alafu waketo maka. Kendo chako dugo. Kiedo koko moko maber inyalo keto kata mana pi, kata inyalo keto mo. Seketo mo iketo mano kae ka. Iduogo iketo mae ka. Alafu iduogo iketo mae kae. Kwa loso gima chalo ka tie guogi. Koro picha pod nyiso ni kucha kwadhi nyeko wan kod makwar be. Makwar ni koro wabro kete e wiye malo ka e. Bro kete wiye malo ka. Twakete ka. Twakete ka. Twakete ka. Bathe ka be wan kod makwar moro madhi betie. Side neno. Koro makwar wabro chako waketo moro ka kendo. Kanyo. Chako waketo ka. Wachako waketo ka. Wachako waketo ka. Kamano. Koro seketo tielo go. Seketo tielo go. Koro kisekete kamano. Koro wadwa keto ka nitiere gimondi kaka Paw Patrol. Kaka ondike ni nitiere gimiluongo ni rice paper ma inyalo chame. En gidho ngere luonge ni edible image. En picha minyalo cham. Koro picha mag edible go sama bedo printed ochalo kama. To wang'ade maber gi pen knife. Wang'ade maber mogol shape mare no. Alafu ibro golo shape no kanyo. Kisegolo shape no. Ema koro wabiro to waketo kae. Koro kae ema koro kidwaro picha mar nyathi. Picha mar nyathi inyalo keto. To ni picha to dhi to ulose kama. Ulose kamano tukete. Koro nikech bende ber kikete mondo mok maber, wabiro tiyo gi fondan mana kaka no roll machacha. No roll emo bedo flat mano umoko cha. Mabende last bonus roll nwaka wabro wiro mo. Chakimie fondant machielo. Chakimie fondant wire mo mondo bed gi miluongo ni 3D. Gikso koro kanyo kang'e ni to doluo donje nade. Obed at mang'ato ka neno to none adier en gima chalo kama na adier. Koro wadhi kete kama. Wabro ng'ade oko kamano. Part mare no wagolo oko kama. Kosekete kamano. Koro wabiro jalangi mak nago kamatin kamano kiko wingi. Alafu achako wire mo. Chako wire mo. Wachako kete kae. Biro to kete ka. Biro to kete kanyo. Kwasekete kanyo. Aito wan kod moko mabe keng'iyo picha ni katun moko nitie mabendo chunka. King'iyo kanyo. King'iyo ka to iyudo ka nitiere katun mochunka ma Paw Patrol. Aito nitie katun moko mochunka to nitie moko mantiere e bathe. Koro jel ang ni makna kamano mo jawinjo maro nene. Wabiro keto katun mantie bathe. Mak picha ni. Mak picha no. Mo jawinjo maro nene. Ko sasa miloso kek kakwa puonjore ni tineno gik mwatimogo. Mantiere side go. Nyako no. Nyako ni to gi guogno. Akani wacho ni guok rach lakini kano acha nikech gimo. Koro no pichni gi no aseng'ado gi. Magi onge gima nitie tokgi. Magwa keta kama nendo direct. Koro wabiro na wiro mo matin. Mondo mak. Mondo maki. Koro wabro kete ka. Kaka ma king'iyo picha ni ane side makoni wabro kete kae. Paneno kako bet. To machielo ni king'iyo picha no ane side makoni wabro kete ka. Yono kana na picha koro kete ka to wuok kamano. Aito naneno yiende moko ka. Yiende gi bende waseloso gi yiende gin gik minyalo loso. Kaka na los yien ni wanyalo loso gin na giminyalo loso ka maber to wuok mana kaka idware no. Nyalo loso yien machalo kamano to wuok
mani koch koro sa to no aloso moko bed ready but wanyalo set together lafi yen go timre nade wuok kaka dwarore no. King'iyo yiende go iduogo ing'iyo gima ino ka koro gichal. Koro yiende go waduogo keto ma yien ni ka, yien moro waduogo keto ka, yien moro kinchak iluwori gi bedo keto bathe ka, inyata kiduogo keto moro bende bathe kar ka, aeto ma bedo keto toke ka. Koro king'iye wachiegni mana tieke, wadhi mana kode gi step by step. Inya ko chal no. Koro machielo Jael jomalogi nitie picha mana kaka kobedo printed angi mak na ma mondo bijemi jomaro ne kaka wadhi kode. Gin pichni mobedo printed to wang'adogi kinyalo chamgi. Aparo ni ineno kaka ok gin nach ahero gacho ni gichalo kaka sawo ma ji chamo kata jo Catholic chamo ka. To magi to kendo chako duogo med chemical sana mondo mi obed kaka karatas. To nitie moko ma be nyalo ng'iewo ma oinena pepa ma ok nyal chame. Koro nawacho na ting'o jowinjo ariyo kaka ma ok inyal chamo. Ma otas. Ma otas. To ma tinyalo chamo. En gima edible. Ng'ato nyapo poge nade? Ibro poge ni anan machiegni koro aneno. Ineno to ng'at ma mabor ibo kidhi penjo tipacho wacho niya adwaro edible pepper. To kiwacho ni pepper tu kama tibro mia ma. To ma to kinyal chamo. To kilo sane customer be nyaka inform customer ni peppers mamalogo gin edible kata ok gin edible. Koro kaka sani wabro tiyo gi mag edible. Mama tokeni ma chocolate. En chocolate man wamel to waketo koro wamake godo to waketo gi yien miluongo ni skewers. Koro wabro dhi nyime gi picha go kaka nitie. Mokwongo waneno kaka nitie ngas moro mar tower ma Koro tower ne wabro keto ka. To bro chung' e diere kaka ma. Kamano. Aeto dogi machielo ni bocha kod wakete gi kae. Kete kamano. Aeto machielo wan kod buk ma jaber ma be kendo ne gite ni. En kamoro ka. Aeto koro wan kod boy ni. Jamano eno nego beno chung' chien kamoro ka. Jamano beno chung' chien kamoro kanyo. Ato wan kod jaogudu ni jagrino. Jagrin ni. Jagrin ni embe koro biro jagrin no siketo. Makmani wan kod jagrin no sedhi. Wan kod ja police ni. Ja police be koro biro to keto kamoro ka. Ato ne wan kod number 3. Nikech picha no kineno wan gi number 3 kanyo. Ko number 3 no be nyaka waduogo kete kamoro ka. Bath jogudu no. Alafu tawa chani kanyo. Ato koro machielo ni en oduogo bedo kamoro ka. Bedo tung kanyo. Aparo ni be wadhi mana kwa tieko gi. Koro magi to modong gi magi ok gin edible mano dong kanyo go. Eno ka kegno koro ko biro to en gima almost similar gima mak mana ni ok inyal loso gima exact kaka ng'at machielo no loso to inyalo loso ja original ok inyalo loso something similar gima chiegni gi machalo kamano. Gima temo wacho ni ok inyal kaka ni pimo kegni nyaka ka ok inyal pimo the same gima chachande. Kaka ng'ado wave ni to gi kaka mabe no ng'ado opogore. Koro wadhi nyime gimodong ka jawinjo mara en ndike. Kiswahili luongo ni ujumbe. Koro wadwa keto ujumbe kanyo. Happy birthday. Hapa ni kawuono en chieng' Ramogi. Koro wacho ni happy birthday Ramogi. Wanyalo ndiko kamano. Koro wabro kawo kidwa ndike to wan kod fondant. Mana kaka no roll cha. An gi jalweta kama be omiyo wadhi mapiyo piyo. Nasinyiso ni kwa roll kama tiwiro ang'owa iwiro mafuta. Kisiro mafuta kamano. Aito wan gi gimiluongo ni kata message kata. Kidhi duke bro yude message kata. Koro tinde be inyalo ndike gi lweti either inyalo ndike kama. Koro ibedo kwa chako gi happy birthday. Koro wabro chako gi P. Wabro ng'e kuma P nitie wayudo ni P nika. Opange mayot ma it is easier mondo mi timri nade iyude.
Koro ibro ng'ade kama, ibro diye piny kama, kisediye piny kamano, tiduogo diye kama, tigole. Kisegole, tikete kamoro ka. Koro mano pi. Wan gi pi ariyo. Wan gi pi. Koro ibro ng'ado pi ariyo, tidiyo. Ema achako gi pi onego bed achako gi hech. Koro pi ariyo, ing'ado kamano. Koro wadhi kuom hech. Ichako iduoko ma kama nitie ni, ibiro timanyo hech kuma hech nitie. Koro ibro ng'ado kama, ibro diko hech. Aito, idiyo ma, tigolo hech. King'iyo kaka golo hech, mane kaka hech wuok. Koro ibro ng'ado gi kamano, te alafu iduogo idiko A. This is A. Koro A ni bende, temo igolo ka nitie moko mano moko tigolo iye kanyo, kaka fondant go. Aito, iduogo ing'ado A, tigolo A. Koro kisetimo kamano, kibido ka, king'ado gi te magiwuok, kaka mana aseng'ado gi janjo mara, tema te bang'isi kaka inyalo ng'ado, ido kwa aseng'ado gi te, gibiro wuok ni happy birthday. Kwa wada pango happy birthday no, ka E. Ang ni mak nago kamano. En osewir nemo? Osewir nemo, kaka unwa wire kacha. Koro wang'ade ng'ada moriere. Koro bro pange mana kama. Bro pange kama. Koro wunde ni kawuono en chieng' nyuol mar Ramogi. Happy birthday. Koro nikech bodo bedo curved, gig be nyaka ipang in curved form. Odhi romo. Odhi romo. Neno kwa sechopo kanyo en happy birthday. Ko waket Ramogi. To kaporo ni pange bido koko rom, to podi chaki create space minani otimre nade? Isudo nikech pok gimoko. Pok gimoko. Ramogi. Koro ibro sudogi. Mondo girom maber kaka dwarore. Kwenye biro tiketo Teknegi TV. Teknegi TV bathe kanyo. Gima chalo kamano. Kwa iduogo iketo negi TV somewhere here. Iloso ne nyaka dot. Dot ma TV. Dot ma TV. Kwa iduogo ikete kamano. Kwa iduogo ka ondikore maber ni happy birthday Ramogi TV. Koro kamane kaka en. Koro kamane kaka en. Koro ni kamano. King'iye picha, jawenjo mara king'iye picha. Koro ndiko mandishi man piny ka gima koro pogore. But en gimoro achiel. Ka customer dware characters magma iyudo ni the same. E wiye kanyo. Koro mano happy birthday Ramogi TV, Paw Patrol cake, but the inside en red velvet cake. Inyalo so flavors duto te midwaro. Maendi koro e gikone kek ma waduso en kek ma Paw Patrol kine giko mare obedo special dedication ne Ramogi TV. Ineno kako duse majaber kabisa kendo koro wasetieke odong mana koro wating'e waterne joneno magu odonge. Joneno magu mondo Ramogi bo bilie kek mar Paw Patrol. Donge. Ramogi tete man dala man Ramogi. Ramogi kun Ramogi gin margi joko nagi wan wataya kamano ero kama na ahinya man Power wachni mogi ka watieko kaka jinya yudi anamora inya nyiko Ramogi an kidwa yuda igoche kandu kacha direct boido inyalo go 0709 729 000 kata gi doluocho ni 070 9 729 Koro kigo namba go 0709
729-000 tibiro yude penja chef Manpower ni kanya kata chef Patrick Nikure ibo yuda kar kanyo to ki penjo kek to loso sa kek maber kamano kaka idware kaka ng'ato dwaro wacho ni bende kidwaro gi picha mar nyathini gimoro amora midwaro mondo chopi ilose kamano no kod last born bende ka en bende kijana ma bende asepuonjo en wuode Murang'a kocha to koro en bende oseng'e loso makata ramo last born saizi kama hii iko sawa asante inongeni ka Clement Ayub to ngeni last born eruru kama na hinya udito te kendo bende mar sikwako Ramogi sari koro useloso nwa cakes dwarore kamano nyasi mora Ramogi ero omiyo okwero kamano maduong' wabende dong wang' wawege kanyero arwaki mondo ibende yude pisa achiel mar kek mar Ramogi nindi nyaka chenro machielo mar tedo gi chiemo nyinga Jailieta. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Campax Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong' ne polis. Yes, ajuri. Nyar Kochia, Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV. Yesu
Chris bonyeza *860 *416 hash. To parnia Ramogi TV ene od jower duto te. Asepidho olemo mang'eny matinde koro ji ong'eya, koro marketing tok chanda ahinya, ji biro wero. Dani adama diwinja mokwongo. Koro miyo moti kae ni paro ni en ng'awa. Ere kaka wuoyo marach gi kulwat ka urdilon. En otemo nyaka yanyo nyakwara. Owacho ni nyakwara nyathi mofuo. Kawuono doli nonyono kamarach ahinya. Nyokora mogi jwang machiegni e tielo ni mano mara ariyo. Chenro mar upiny kon bakoro mwachako ayanga chenro mar ambaka oromo kata kagod chal mar fwambo kato bang'e adonjo kod twak ka odiochieng' ma kawuono nyakoro mogi jwang weche thoth anya mabedo kae kawaluoni tenya mago kotenore kod mago mantiere counties wa makaluo kod mago bende matimore e piny Kenya mangima. Madhi bedo katai nyinga Cleophas Oluoch te Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Kisango machiegni. Nyokora mogi jwang ka wantiere kar ka chenro mar ambaka oromo wachako gi magi matimore odiochieng' ma kawuono e mbalariany mar Cooperative University of Kenya. Mabende dibedo ka sidho jatend mbalariany no mar ariyo, sidho jatend mbalariany mar ariyo mar Cooperative, the Cooperative University of Kenya timore odiochieng' ma kawuono. Mano madhi bedo kanyo ka itele kod jatend piny Kenya William Ruto. Mano matimore Graduation Square main campus Karen Medore Nairobi. Jal madhi bedo kanyo ka isidho ayanga mano second chancellor mano mar mbalariany no, mano Dr. Bernard William Shitunga. Mano e chancellor manyien ma idhi bedo kanyo ka isidho ayanga odiochieng' ma kawuono. Wadhi bedo kae ka waluoni gi achiel kachiel odiochieng' ni mondo ibed kod ng'eyo. Kama chielo nyakwara mogi jwang wadhi e ka mondo warang matimore county ma Siaya, kama wayudo ka ni Governor James Orengo kawuono dhi bedo ka otelo ne chenro mano mar yawo kata chako gedo ayanga mano mar kar konyruok kata mano wing no mano mar maternity kata kuonde ma joma mine nyalo bedo kata ka konyore. Mano dhi bedo kata ka iloso maternity wing, mano ma dhi bedo kata ka itimo Boro Health Center ya Lego Usonga, mano kaeto bang'e ang' ochop bende Sigomre Health Center mano mayudore Ugunja sub county mar mondo mi onon kendo rangane gik matimore kar kanyo ko timo gino miluongo ni ground breaking ceremony odiochieng' ni ma kawuono. Nyakoro mogi jwang kodhi nyime kar kae kambi mano mar sukari mar Sony Sugar paro medo wuok mopogore opogore kendo kawuono paro imedo iwacho ni paro makama medo wuok kotenore kod leasing kata chiwo kambi mar Sony Sugar e lwet ng'ato owuon kata kambi machielo owuon mondo mi ota chenro magi kaka igolo sukari kata kaka itayogi. Igeno ni odiochieng' ma kawuono paro mopogore opogore dhi medo wuok kuom jokanyo kata stakeholders mabiro bedo kae ka waluoni nyakoro mogi jwang mar mondo mi wakoni matimore kaunti no ma Migori Jojuma ni e sigana no kendo waluwe e yo makare. Kama chielo kanya koro mogi jwang wach machopo noko wuok e kaunti ma Kisumu nitiere achich ma onegi e kaunti
ma Kisumu ahinya sub county ma Nyakach, mano aluora ma Onyuongo ogoye mowang'e mana chich mowang' ka itude kod kuo mar dhok, mano kama entiere kacha Onyuongo Nyakach sub county. Wamedo luwe ne achiel kachiel kanyo mondo mi wakoni mathoth mosebedo kanyo katimore nyakwara Mogejwang'. Kaeto bang'e ng'enda odonde kachiel kene ka romo dakika 15 tok saa 3 onego bino chako chenro mar mbako romo ayanga mar mondo wakoni odiochieng' ma kawuono idhi bed ka ipedho wechego mag budget ma ilieko e od bura. Mano ka en gino ma igeno kanyo ka ten migawo mar weche mag omenda dhi bedo katimo. Wadhi bedo ka mar mondo mi wakoni achiel kachiel mano kotelne kanyo kod John Badi kachiel koda ka jogo mantiere e od bura kanyo mondo mi warang ni gini ang'o madhi bedo kar kanyo. To kotenore gi mano nyakwara Mogejwang' malieko e budget ma higa mar 2025 ta ahinya e paro mar chik mar omenda kata Finance Bill 2025-2026 mano dhi bedo kar kae mar mondo mi wakoni Finance Bill ma 2025 ni to dhi chalo nade ka irango kako dhi bedo kotayo budget ma bende kokadhi dhi bedo kata ka tayo sekta mopogore opogore pacho kata ahinya mag uchumi magwa. An kaka jolony weche mag osuru kod uchumi mar mondo mi watwak achiel kachiel giduto gisechopo e studio dakika osekalo 15 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono. En kinde ma weyi thuolo mar mondo mi ikri ne twak mabiro kar ka warango weche mopogore opogore kendo wagolo dok e iti kotelo ne yudo oboke no mano mar Finance Bill 2025 mabende chieng' no mochak twak kod ayanga ibedo kod ng'eyo ni maling'ling milieko mane iye kanyo to gin mage. Kik idhi mabor, iketi mana Ramogi TV. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala, pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kanya kwara mama nat ni ok bi kend gi jomomeo. Asingre ni an abro timo gimoro amora manyalre. Nikech an ang'eyo ni an Kulwant Kaur Dillon. Adwa ni mondo iket tarik ma Manat bo timo keny. To odiochieng'no, Zoro be oru keny. To odiochieng' ma Manat bo riwo keny, Zoro nyaka kel Scarlett. To ka gima chal kamano ok bi timore, to in kaendi bong'eyo. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun.
This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta kresa mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Dagmar. Nyakora mo jong machiegni kendo chenro mar mbako romo ka wantiere kar ka warango chal mag weche mag uchumi to ahinya maliekore budget mano mara higani odhi chalo nade mano iko omenda mabiro. Nyakora mo jong ka wantiere kar ka dawer mar nono ni gigi duto kama gibiro kendo kama ochan gie gidhi chalo nade ahinya e kinde ma walose ne nyakora mo jong ka wantiere kae kod jolony watwa kod achiel kachiel ka waranga ne piny Kenya to chung kama chal nade ahinya ukinyi ma kawuono maliekore budget mano mar higa mar 2025 kod 2026 to odhi chalo nade odiochieng' ni nyakora mo jong ka wantiere kodi ka ang'ami wenda thuolo mar mondo mi ang'o moswa to ka wachako mana twak ayanga kama wantiere ka nitie gik mathoth ma bende nyaka wang'e kendo warangi mana kaka piny Kenya ochung' kata kama piny Kenya obedo ka chomo. Nyakora mo jwang kawuono wantiere kae kod welo ariyo ma ng'ami thuolo mar mondo yumo so kochako twak ayanga kiny ma kaon ne studio ma Nairobi kaka achiel koda ka kaunti ma Migori oda tudre ka kod jolony weche osuru kod mago mag uchumi achako jalony weche mag osuru ma lony mare bende ni malo ahinya weche gi mag osuru ahinya kotiyo e kaunti ma Nairobi kar kae an ka kod CP Eric Odera Kodera Woodcast Bunga yawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono chiew nade achiew maber Cleopas oyawre uronyi kwa Ramogi Jwang ka thuolo mar waku e twak ma kawuono mondo wawinji ane gik ma mantiere budget ma higani kendo wapuonjre kaka budget no dhi konyo jopiny e yore mag dongruok machiegni uro. Erokamano ahinya kendo ka warango weche mantiere e budget ka nyakora mo jwang warangane ahinya paro mar chik mar omenda ni to mage mantiere kama pono dhi kelo mor ne jopiny mage mok dhi kelo mor bende ne jopiny e kinde ma wantiere kar ka wadangi jonege matindo mondo mi gino chop machiegni iri wang' ni kik bed ni gini owach ni reject gimikia kata ni adopt gimikia ni anang'o mano kama wantiere kanya achiel kachiel bende nyakora mo jwang amithuolo CPA Evans Ogutu kauture kod achiel kachiel ko e kaunti ma Migori oyawre CPA Evans Ogutu kendo machiegni Ramogi TV mbako romo kiny ma kaono Migori chweyo machal nade to inade. Erokamano ahinya Cleo adwa kawo thuolo ni mar moso ni kwa Ramogi kamoro amora ma gintie kendo gwenuoro kamano kabisa kaka Royal Media mondo mi wayud thuolo mondo walosi weche mag budget mag 2025-2026 yande chien kama tin nyalal kaluwore gi weche ma dongruok momako e kaunti ma Migori. Koro wakawo thuolo ni mar gone jo manyocho participate e issues mag development go erokamano. Kendo sani koro wadok twakane ahinya wang'iyane ni budget ma wang' ni ma 2025-2026 odwa keto wakanye to ere kamukete japiny koluwore gi statement manyo obedo approved gi cabinet tarik 29 dwe mar ang'wen higani mantie ariyo mar kalenda marwa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kendo machiegni twak kama ntiere kar kae ka wachako nyakora mo jwang warangane ntiere tipo mabende wadhi neno kar kanya achiel kachiel mabende wadane mondo mi warangi kato bang'e waduoge e studio kar ka mondo wachak twak kod gimana kama wantiere kae. Duol mano mag jotend migepe nyakora mo jwang opuodho paro mar chik mar omenda ma higani mageto miyo sirkal
thuolo mano mar yudo osuru mano mar loyo budget mano maiko omenda mar 2025. Wanyalo neno moko kuomgi Nyakwara Mogijwang' kama nitiere kar kanyo, kata odoko ni pok oketi lela nonro mar paro mar chikno. Moko kuom fuoni mage ma oselieki oriwo koda ka timo lokruok e chike matayo weche mago mag osuru, mano mag osuru kaka osuru mano ma ijuogo kuom yuto moriwo koda ka mago mag osara miluongo kanyo ni income tax, chik matayo osuru ma ijuogo e nengo mwandu mano ma inyiewo kata VAT. Bende paro mar chikno geto timo lokruok, iwacho ni ogeto timo lokruok ne chik mar osuru mar mwandu ma ithedho gi kembe kata mano dendo kanyo ni excise duty, kod chik matayo chenro mag choko osuru mago chike miluongo kanyo ni Tax Procedures Act. Report ma ochiw gi duol mano mar jotend migepe oyango ni lokruoge makamagi mago ma en paro mar chikno gin mago mageto jiwo ohala matindo e kind fuong'ruok mamoko. Jogo ma ichulo omenda mago mag aheri bende koro nigi geno ni mar sirkal nigi chenro mar thego gi osuru ma ijuogo gi kuom chudo makamago mag aheri. Weche thoth ma pod nitiere kar kanya Nyakwara Mogijwang' ma bende osebedo ka iluwo kendo wamedo rango gi kaka ilieko gi mana kama gintiere kar ka, kopogore kod kinde mokalo. Gima waneno sani e kind kata bero uchumi, nikech wacho ni sani ka gintie ka en budget madhi bedo ka chak ing'ado kendo. Kane en gi geno mar chopo trilion 4.3 ma en trilion 4.26 gi wiye kama intie kanyo. Achako DCPA Eric Kodera kama intiere kar ka. Paro mar ng'ade mokwongo gi paro mar chik ni kama intie. En paro manya bedo ni en mochomo yo madhi kelo fuong'ruok adieri kosen marum wang' jopiny. Okay. Erokamano Cleophas kendo. Mokwongo adwa ni jopiny ong'e gima budget en. Budget en kwano ma sirikal tiyogo mondo oket chenro mag dongruok e piny. Kwan ni nyisowa pesa midhi yudi to gi kaka idhi ti kode. Budget ber nikech budget kelo gimiluongo ni prudent financial management. E chenro te mag sirikal gombo mondo otim gik moko machalo kaka duoko chien gimiluongo ni dhier kata poverty. Sirikal gombo mondo olos nafas mag tije miluongo ni job creation. Sirikal gombo mondo oduok gimiluongo ni public debt piny. Sirikal gombo mondo oduok gimiluongo ni foreign exchange, kaka iloko mwandu mar Kenya gi pinje moko oko. Magi te bedo achieved kata iyudo through gimiluongo ni fiscal policies and monetary policies. Budget makoro wadhieni ma ochopo kama migao miluongo ni fiscal policy. Sirikal mar Kenya implement a policy miluongo ni fiscal consolidation. Fiscal consolidation tiende ni duoko piny budget e yo mar duoko e yore mag nweng'o. Tiende ni kaluwore gi gik manotimore higa mokadho, sirikal ne nigi dongruok mne gipango to gi kaka ne giyud pesano. To noyudi ni kaka chenro ne nitiere yore mne dhi yudo pesano ne dhi kelo gimiluongo ni osuru dhi malo. Koro ne nitiere ywagruok mang'eny, ne nitiere koko mang'eny manokel gi weche mag osuru mane dhi medi. Policy makoro ket sani, kisomo statement mane Mbadi ogolo, mane oting'o gimiluongo ni budget policy statement mane odhi cabinet, ne OM ogero budget e gimiluongo ni duoko chien nengo mag gik moko, iluongo ni fiscal consolidation. Koro e fiscal consolidation ni tiende ni sirikal ok nigi geno mar medo nengo bang' budget kosesom higani. Mano point madwaro ni jopiny owinji. Sirikal ok nigi geno mar medo nengo bang' kosesom budget higani.
To gima sirikal gombo ni mondo tim, nikech wang'eyo maber ni osuru e yo miyudogo pesa, e yo ma sirikal yudogo pesa maduong' ahinya. Gima gimedo timo, gimedo implement gimiluongo ni efficient tax management. Koro instead mar medo nengo, to wan gi policies madhi medo manage tax more efficiently. Mane momiyo wan gi gimiluongo ni deficit, budget policy, budget cut, budget deficit, makoro wan gi ma sirikal koro wacho ni nyaka sani pogruok madhi wuok kuom revenue moyudi to gi budget owinjo duok piny to 4.5%. Pogruok no emiluongo ni deficit. Deficit ende rem mar yudo pesa mondo tim go budget kaka no chane. Koro nitiere gimiluongo ni budget to nitiere gimiluongo ni revenue. Pogruok mar revenue no gi budget no e deficit no. Koro sani sirikal wacho ni that must be capped at 4.5%. Gimomiyo mano bedo capped initially, that deficit ne bedo finance gi loans. Okay? Loans, public debt. Public debt ne gin debt mane iole Kenya ka to moko ni iolo oko. Miolo oko go Kenya onge go gi control. Go bedo influence gi several other factors ma medo bedo ni gi pek. To sama koro pesa osebedo matin, chudo bedo matek. Kelo ni mondo jopiny omed kwayo osuru mang'eny tema kelo ywak cha. Koro ywak ne mambadiyo gini otamore ni wang'ni ok wadwa ywak ni. Emomiyo wadwoko chien gimiluongo ni public debt through reducing the fiscal deficit. Mano point number 2. Point number 3 en ni nitiere gimiluongo ni finance bill. Gigi te idhi tim through the finance bill. Koro finance bill ni o propose midhi som makoro ji dwa chako debate sani. O propose gik mang'eny mondo reduce gimiluongo ni mondo achieve that 4.5 deficit. Achiel kuom gimo propose an efficient tax administration kaka sewacho, through leveraging gi technology, through laws mineno watango ne jopiny gi. Okay, income tax, VAT, the TPA, the Tax Procedures Act, Exercise Duty. Idhi lokgi mondo kama konyruok nitiere owuogi mondo japiny onwang'. Gima itemo tim at the end of the day en ni mondo pesa ma japiny dhi yudo, disposable income, kik cham gi gimiluongo ni tax mang'eny ahinya. Mano e aim mar government gi fiscal consolidation mantiere e budget dispatch, e cabinet dispatch manyowuok nyoro. Erokamano ahinya Eric Odera, ilera yo makare. Kendo nadhi county ma Migori, to kang waduogo ang'eni kata kang CPA Evans Ogutu bende thuolo mar leronwa. Gigi duto ka osebedo ka wuok e atamalo 5.3 odhi atamalo 5.1 mano mar GDP. Kasa ni nitiere kanyo ka en budget deficit makoro koni kanyo konego dong atamalo 4.5. Tiende nang'o kama nitiere kar kae kodok nyaka piny kacha. En fong'ruok moro ma igeno kono chala ndanga duogire mondo mi kanya mang'o chak kendo kama wantie. Sana mi CPA Evans Ogutu thuolo mar mondo mi olernwa. Gigi duto kama gintiere mokwongo ka sirkal e lendo magi ayanga chal kagima kendo nyaka sani CPA Evans Ogutu gima ntiere en ni ka sirkal yie mar mondo mi oslash budget ma higani kendo oduoke piny kod kama ne igeno ni udhi bete. Mano ka nitie kata kukono ni ngi pesa di madhi bedo kacha ka igole nitie mokwongo mano liek ni dhi ng'ade kod bilion maromo 66. Tiende nang'o ka waneno gima ntiere kar ka japiny owinj pache kata kapok paro moro ni biro koso japiny ema neno matek to sirkal ponono winjo ywak machalo kamagi. Paro ma kamagi nyalo biro ni wuok nade mondo ne ka projected budget kama ntiere mane en 4.3 trillion wanya neno kwan ma piny ne mai ikinde ma ipedho budget ni e od bura. Menyoro ne gikawo gimiluongo ni austerity measures manyiso ni giyie mondo mi budget estimate as is sani oduok piny further. So ka ing'iye matut, the initial projected budget mar about 4.236 trillion ne nitiere projection mano oseduoke go piny about 66.2 billion.
Ang'o miyo magi timore? Wawachuru gima waneno ayanga mok wapando sirikal mondo mi wakony ogandawa. Mokwongo, ne nitiere sources ma government yudo go pesa gi. Mopogore gi ushuru magichoko gin hola magiyudo oko. Hola magiyudo oko gin ne nitie achiel mane terminate prematurely under the 7th and 8th review mar IMF. Omiyo kisebedo gi ng'at mane depend on in terms of revenue mobilization, to mane weyo kendo ichako kode new program ma pok odhi through. Manyiso ni mondo mi gidhi 9th review ne giweyo mondo gichaka fresh review. Ma emano ka omiyo Cabinet Secretary marwa ma CPA John Mbadi, FCPA John Mbadi, and a delegation went to meet the IMF. Gige duto katimore, koro nyaka ibed ni kaka sirikal, ing'e kaka ne gidonjo, and there was vulnerability. Manyiso ni ngima ja Kenya koro nyose gike level moro ni nwa depend on data ahinya. Koro mondo mi wae dependence cha, iyudo ka koro giduoko gini the fiscal gap. Iwinjo ka giwacho niya, the fiscal deficit kik bed beyond 4.5%. Koae manyocha entiere at around 5.1 and initially in about 5.3. Manyiso niya, pesa mane wan go, to gi gimwa intend mar chulo, nitiere gap moro madong kanyo. To kwa kao la manengo ne large moloyo growth marwa kaka country, manyiso ni onge chieng' mane wae otegu marola ni. Koro gima sirikal temo sani, watimo mos kanyo kuom mago mane nitiere kar kanyo ma ok nyal geng'. Weche mag mbui go imedo lose mana sani achiel kachiel. Wawiti kanyo ka dipo ni winjowa ang'wane kaka wabiro iri kendo mano CPA Evans Ogutu. To bana kama nitiere kar kanyo, ng'ene kama yudango dhi mbele kama nitiere, kama penji kar kae Odera. Ochal nade e kinde ma waneno ka en dok chien ma osebedo kar kae ka dhi nyime kuo kata malo 5.3, 5.1, sani na 4.5, kaeto bang'e wabed kar kanyo. Ang' waduogi iri CPA Evans Ogutu sano winja ni mar Eric Ogutu Kaprol, Eric Odera ka wawinjo man. Gima timore Cleophas en ni ka government otimo projections mag revenues, tiende ni kata in kitimo budget, nyaka ing'e ni to an gi pesa di madhi yudo against gik ma I intend to spend. Budget en pesa midhi yudo to gi gik midhi spend on. Mano e budget. Koro kaluwore gi government gi sirikandwa osebedo ka nigi projections higa ka higa ni we intended to collect this much to we intend to spend it this way. Koro ka ging'iyo pogruok mar gik ma gi intend yudo to gi gik ma gi spend, to giyudo ka gi deficit. Deficit no iluongo ni pogruok, en a gap between gimidhi yudo to gi gimidhi spend on. Gap ni osebedo mang'eny, ok ni kata ni en sani. Kaka ineno osebedo kodok chien ni. Gap ni nyaka bed finance, nikech iyudo ka budget kisegoyo, pesa ma dhi bedo gap no dhi donjo kamoro. En pesa mowinjo bed ni dhi kata osiptende kata skul. Koro nyaka yud yo miyudego. Mana kaka in e ot, kigo budget tiyudo ka pesa ma in go tin, chuni ni nyaka imany pesa mondo ipong'go wiye kama tin go no. Koro pesa ni idhi yude kanye? Sirikal olega. E kaka aselero ni moko iolo Kenya kato moko iolo oko. Koro kigo kwan mar pesa mool to gi gimiluongo ni GDP. GDP en total goods and services mobedo produced in an economy. Kigo total no, to compare gi rate no, wasebedo kwa yudo ka atamalo gote. Koro e higni ma recent gi wasebedo mondo wadwar mondo mondo gap ni odok piny. There is a movement from 5.3, 5.1, 4.5. The intention, the medium-term intention, is to reduce it to 2.7%. Kakubedo matin no, e kakubedo okonyo economy. Why? The reason is, economy nyalo develop maber kabisa to mana ka gope onge. Tiende ni ka odok chien to nyiso ni gope dok chien. Kaka that deficit dok chien,
nyiso ni gope dok chien nikech kaka aselero ni deficit no bedo finance gang'o gi gope. Gope go ichulo gi interest. Gope go ichulo gi rates moko mar not in Kenyan shillings. Magi te distort economy. Kendo bedo matek ne economy seche makoro sirikal temo mondo olos ngima jopiny. Kaka asewacho ni objectives mag government, achiel kuomgi is to reduce cost of living. Mar ariyo en to tackle hunger, poverty, issues mag education, issues mag exchange rates mondo bed stable and all that. Gigi te kobedo ni wan gi public debt ma is consistent to our challenge. The intention is to reduce it. Koro kaki neno dok piny no, owinjo bedo ni odok piny more, and the medium term goal is to reduce it to 2.7%. Koro tiende ni kako dok piny no kaka wamedo chudo. Kaka wakaw gope makoro tin. Yes. Ero kama na inya kia kasi pia wansugutu oseduogo makare sani kanya winjo wa musumano motimore nyalo na dhi nyime kama ni ntiere kanyo wacho magi weche mag tudruok kama gi ntiere achiel kachiel gimi nyalo medo. Ero kama na inya koro mosa inya nyikora moki weche mag network seche moko nyalo lalo wakawane network. Gimana temo wacho ni because ineno kaka sirikal mar Kenya Kwanza nobiro in place, nobiro gi economic model miluongo ni beta, bottom up economic transformation agenda mare. Basto mondo migi implemente nikech budget opogi tieng' dimwe. Nitiere formulation, which is the stage masani gini nitiere approval makor wadadhi e parliament kacha, then nitiere implementation kaka kor wadhi chako tiyo gi pesa ni, to kor wakelo institutions machalo kaka Auditor General to gi other institution manyalo timo ne audit. A formulation ka ema kwa yudo marach, if you don't get it right, gima ne kelo koko during the last year, mano miyo kata finance bill ma 2024 wako piny, kendo ne nitiere unrest among the young people. En ang'o ma sirikal oneno magi nyalo learn from the previous finance bill to gi policies magi temo adjust sani. Ma e gima ne gitemo ng'iyo. Gimomiyo sani CS Mbadi CS Treasury en nikech ne nitiere unrest to ne nitie policies mane sirikal nitiere go man wang'iyo kopogore gi gima temo timo sani. Mokwongo king'iyo the finance bill kaka ne nitiere as previously structured, nong'iyo kaka inyalo chok ushuru e yore mopogore opogore and even introducing the new tax bands mondo mi ushuru ochok yo malach. To sani gima gitemo timo en niya, gima nowacho during the time mano ka office ema koro sani aneno kochako timo, nikech nowacho niya nitiere loopholes mang'eny ma pesa mar oganda michoko ok tige yo makare. Nikech moko wacho ni nitiere loopholes iluongo ga ni refunds, tax refunds. Iyudo ka nitiere loopholes ma jogo inflate go. Koro ichulo ushuru tiduoko ne jok moko ne sechulo ushuru mokadho. Iwinjo magi gik ma gitemo timo. Mar ariyo nitiere chike ma gidwa loko mana kaka nilieko kacha. Nitiere chike mosebedo in place ma koloki to nyalo easen kata nyalo keto yote choko ushuru moloyo kaka gitiyo sani. Magi gik ma sirikal temo timo, alafu modong' to en mana matindo mane wacho ni kaka gratuity mar jok mose retire. Be it ni retire from public sector, be it ni retire from private sector, nyocha niti gi tax mikete. Magi gik magitemo golo. And then the reliefs maga manyo gi calculate in terms of years, mag small tools, manyalo kolo small business traders. Magi gi magitemo timo mondo me gi ease ne akwa temo adjust the internal mechanism. Be pod wanyalo tiyo gi policy marwa ma wan go sani mar raising revenue mondo mo achieve target. But our focus kaka jopiny, the government intend ere kaka donjo ofuko ni kaka jopiny. Mane gima wan focus on ne the budget policy statement is the government intend gima gidwa tim, gima gidwa achieve in terms of education, health, environment, agriculture. Ere kaka man nyalo transform ne keto ngima mayot ne japiny. Mane gima wanyalo temo ng'iyo e budget masani. Ahinya an kadwa tieko part ni tawacho niya improving tax administration berde niya sirikal okosebedo ka tiyo
nitie gap maduong' mosebed in terms of tax administration. Mano ber ndi. To pesa midwa kaw gi kaka gi intend mar tiyo kodgi. How will it translate to pesa me? Bedo fuko. That is our focus in this budget. Erokamano ahinya. Erokamano CPA Evans Ogudu. Kapok awei kendo kar kanyo ilerno mana kar ka matin. Sirkal loso ka giwacho ni mokwongo gida duoko piny kelo osuru manyien kata new taxes. Mano kantiere kar kanyo kato bang'e gida keto maino e ging'o rode kata mano ma giwacho ni ceiling leaks. Bende magi chenro miparo ni oromo mar mondo mi gi offset budget kata budget cuts mano kirango e trillion 4.3 kato bang'e gine kaka weche mag deficit reduction goal makoro chopo ka atamalo 4.5 mano mar yuto mag mwandu duto ma iuso pacho kae kata GDP. Magi gin okenge ma iwuon ni kende oromo. Leaking iwacho ni ceiling leaks maka magi. Gin kaka magi nikech magi moro mwacho gin weche go mag austerity kata mag rido kanda. Erokamano. Some of the observation man wayudo from last year kata ka weche wa mag IMF koro niwero godo. No wachi kaka watiyo gi pesa ok ber. Iwinjo. Expenditure mag sirikal nyaka bed restructured. Mano one of the step ma sirikal kawo. Mano ariyo giwacho ni one of the issue mosebedo ka inyowa e weche mag debt maduong' ni en corruption and wastages. Gima sirikal temo timo en ya koro ere kaka wanyalo dino wastage manitie ka. Wastage nyalo dino mokwongo kikelo chik magi opogore gi chik man sani. Iwinjo. Mano is one of the measures magidwa tiyo godo mondo miwa uphold integrity on prudence utilization of public fund. Mondo mi public funds manitiere otige yo makare. Sirikal king'iyo finance bill is not only about revenue raising measures. Finance bill en nitie nyaka chike miketo kanyo mondo mi choko ushuru ni kata gaps mosebedo ka nitie kanyo obed reduced mondo mi pesa mag sirikal otie yo makare. Koro mae mapani the change of model ma koro the new cabinet secretary is coming up with. Erokamano. Erokamano ahinya. Yana mondo duoge studio kar ka Erika Odera CPA mondo mi ilero kar ka wan gi penjo mathoth ahinya kar ceiling leaks makamagi kata rode gi Kenya lodin gi chike minyalo ridi okanda minyalo ridi magi yore ma sirkal rango kar ka to mokwongo kata machielo kangi medo kar kanyo kama CPA Evans Ogudu chope nitiere weche mag kaka itiyo kod osuru ni ma ochoki ma ochokato ni tax expenditure mokwongo nitie jok moko kage mapono dhi neno ka reforms makamagi mikelo nyalo bedo ni bagogi kata nyalo bedo ni hinyo gi yo mokalo to ahinya gin jok mage iwacho ni en expenditure mane en kar jo exemption koso gin jo deductions jogi ming'ado kuonde mopogore opogore kato jogi ma ting'o osuru gi malo mar mondo mi gi claim refund mabende wacho mana achiel kuom yore midadine koro e commented. Erokamano Cleophas. Sealing loopholes is a good measure. How to seal it is the problem. Now, mondo me, well, it can work. Depending on kaka ubedo implemented. One of the ways ma had seen the government was trying to use was to leverage on technology. Mondo ensure everything in tax administration is technologized. Is based on technology. Mano can work. But nitiere loophole still. Nikech, one of the issues is with the tax refunds. Tax refunds arise ka ichulo pesa mang'eny moingo nimne chulo kore di claim for a refund. To ma osebedo gi issues mang'eny nikech one, the legal framework around the tax refund is not favorable. Koro yudo ka there are loopholes mabedo exploited gi taxpayer. There are also loopholes mabedo exploited gi KRA. All this must work. All this works against the government. Koro they have to find a way moroma tax refunds is favorable to all parties. And one way is they have to work on laws, and the second way is they have to work on technology. Wawacho weche mag expenditure rationalization as a means mar working out on this new budget.
But nitiere other issues mabende wanyalo ma government intend to do manyalo konyo. Machalo kaka moving from cash-based accounting to accrual. Mayudo ka koro we have to accrue first expenses and incomes, then we pay. Mana aneno ka treasury oseketo in place and is to work from 1st of July. Mano can also work and it will help issues mag corruption, issues mag tax loopholes. The second one, aneno igimiluongo ni e-procurement. Ma is also working well, but has faced a lot of challenges. Mana kaka ipenja ni to can it work? It has faced a lot of challenges. To mano is one of the issues, mano is one of the policies Makubedo implemented to will flag out so many things. The other thing Manaya Ubedo is in that budget policy statement in gimilungo name rationalizing pay as you earn mag kakiti mesani to gi kakidwa notime. Nyoro nye wan gi training mar Spark manyo puonjo wa changes madhi bedo gi the new pay as you earn. En gima ber nikech odhi automate gimiluongo ni reliefs and exemptions. Reliefs and exemptions gi magibe osebedo kaka weak links in terms of this tax leaks. Nikech eyodo ka one ngato can enjoy all those reliefs, and two ngato take advantage of loopholes mantiere exemptions, and three ngato overclaim refunds. Ineno magi. So okni serikal kiagi gingegi. So I believe Nikage work out like Mbadi had promised Kano Chako. If he works out around all these problems, so it is possible ni onyalo pesa mang'eny without raising any tax, without raising any single tax. En gimilungo ni a tax-based expansion model. A tax-based expansion model, one of them, in dino rode ma pesa lalgogi. To koro en gima ko tim maber to nyalo kelo lokruok maber. Mamane maparo ni Mbadi timo. Aparo ni kopogore gi weche mag neno ni osuru omedi kaka higa, Mbadi nigi yo nigi paro maber mar tax administration with a view ni onyalo raise more revenue from sealing loopholes. To sealing loopholes ni bende aneno ka gimoro ma bende otemo timo en ni kaka no wacho ni chike matiyo mar around taxes. Otemo mondo readjust gi gibed amended. Achiel kuom chik maneno maber en chik ma target small and medium term enterprises, small businesses. Kotim to dhi konyogi. En gimiluongo ni idhi yienegi mondo cost mag material, mag equipment, cost mag tools, mag trade, ginyalo claim in 1 year. Initially, kaka itime sani, and that is proportionate over years. It is done through what is called a depreciation policy. Koro bedo ingade higa ka higa through a percentage. But kage time ni en gima ginyalo claim in 1 year, it will help in putting those taxpayers. It will reduce nege gimilungo ni tax. Mano bro create tax reliefs, bro create credits, manyalo konyo traders go. The second thing mabende aneno mantiere policy no, it gima target investors. A capital markets authority. Kamano, anga biye mar capital markets kan nikech oganda nigi penjo kan yere kaka gidaketo mwandu to kinde maiketo mwandu gin dhi chalo kaka incentive margi koso bedo yo machal nade. Kana ni mondo mi atieka kama osuru bedo kaka imedo kata jomose bedo ka keto osuru margi ni malo mondo mi girang ni kae bende giyudo osuru kata chul gi kendo mano wacho kata ni inflated tax refund claims gichal nade kama gintiere. CP Evans Ogutu, bende iparo ni nitiere sectors moko madhi bedo kaka yudo lal kalure kod incentive mapono ngi sebedo ka giyudo kum refunds manya bedo ni nitie to koro jok moko sebedo ka time yo makare ema koro keto gi kamaro marach manya bedo ka ni koro jok moko nya bedo ka ni ponono ok gidhido refunds magi
kaluwore kod timbe moko maricho mosebedo ka timore e sekta ni mano mar uchumi marwa. Nitie mag pur, nitie mag loso mwandu mopogore opogore, pono nitie mamoko bende manya bedo ni dhi bedo kaka imulo. Seche mane ajaso chudo mara kata kane KRA kawo chudo mare kuomwa, to ibro yudo ni at the end of the period mar that financial or fiscal year iyudo kichulo pesa moloyo pesa manonego bed ni imiyo Kenya Revenue Authority. Koro they calculate based on the formula gima koro iluongo ni tax refund. Tax refund ni the only problem mare ni ka onge system in place tinyalo yudo ka jok moko inflate kata nitiere gimiluongo ni collusion. Collusion en niya, an kaka ng'at mane dwaro jaso refund na adhi awinjora gi ja Kenya Revenue Authority moro so that we can do system documentation mamiya pesa moro mang'eny moloyo pesa manonego aduoki. But because it is Kenya Revenue that has given it out, onge kaka nyalo wacho ni mano pesa mayo sirikal. Koro nyine ang' biro toka to koro kawo share ne e pesa mano oro na ni mano pesa ni mwaduoko ni. Koro magie emane sirikal at National Treasury oseng'iyo niya, pesa mwaduoko oko gi the system that is in place nigi a lot of loopholes e gimomiyo gitemo restructure gi. To jok manyocha claim gi e yor ratiro to are not going to be affected as much. Chutho Cleo gima dadok e chien kanyo matin mondo mi anyisi budget mwaneno masani en gi gik miluongo ni green to gi red. Nitie gik moko minyalo wacho ni oberie to nitie gik moko mineno koriche. Nitiere gik moko ma wanyalo celebrate sani ni beyo, but at the end of it gini en mana tuo moro mwagagaya to buro deyo kata nyalo bet marach mbele. I want to give an example sani. Sani nyocha kane nitiere issues mane nitiere 2024 finance bill and the budget policy statement, ne nitiere a bullet gima nyalo wacho ni loan mano okaw some 10 years ago mano chuno ni nyaka wachul mano iluongo ni Eurobond. Kendo gini nomiyo economy wa nikech ing'e ni debt is a fast charge, en mikuongo igole kokichako igole expenditures gi. Tiyudo ni moduogo kaw gi National Treasury mondo mi ochulo go kendo otim go iluongo ni budget support system, iyudo ni okawe e interest mamalo moluwo mane olacha. Wachalo ng'at ma ni e silo to ni kawo simbi imiyo ng'ato ni dhi duoko ne ni 100,000 moro ni dhi duoko sani. Tidhi yudo ka 100,000 ni onge go, tidhi kawo 120,000 idhi kawo loan moro mar 120,000 tichulo go to nitiere moro ma pod odong' 20 moro ma pod dhi dong' ma nyaka be ichul. Manyiso ni ikawo nengo loan mayot ikawo moro mapek ichak itimo nade inywande godo. Koro at the position kaka nitie sani Cleo, the budget structure and the National Treasury should come up clean in the debt repayment structures ma sirikal ni godo mondo mi kik bed ni another administration mabiro biro mbele wan wa joma tindo pod gini wadhiro mogodo mbele. En adieri ne the structure magichako timo sani nigi greens magi. Kaka mokwongo cost of living gidwaro ni kik gimed ushuru manitie sani oseketowa kata pesa onge lwet jopiny. Koro one of the green parts maneno ka sirikal timo ni we improve the cost of living mag japiny mondo mi even the purchasing power margi omedre. Sani nyaseneno ni stabilization be nitiere gik michalo kaka exchange rates mag dollar be sani koro iyudo ka chon nodhi malo kabisa to it's a little bit stable around 129 or 130. And then iyudo ka gitemo kawo pesa gikete sectors ma ginyalo konyo oganda kaka mag thieth. The problem ma wan with the structure mar in administrative policy en pesa mokaw to kete structure to kopoge within the first schedule maber ma pesa manego dhi e county to gi moro ma pod nitie afya house ka be pod nitie tuomruok emiyudo ka absorption rate of those pesa be pod ok bikonyowa nikech iyudo ka pesa madhi e county level tin ma kata kiwuotho kidhi tiyudo ka pesa onge yath onge osiptende, the structures ma county mag thieth ni maricho, to most of this money is still being withheld at national level. Koro as much as there are green levels nitiere
red flags manitie kanyo. The structure marwa mar loan ok ber. The pending bills, ji mang'eny, even at county level and national level, osetamore koro timo ohala gi sirikal because of the accumulated pending bill mok chul. Iwinjo. Sirikal should come up with a clear structure in this budget on how the pending bills will be, pending bills mantiere, ibro timro konade, ibro tieki. Koro kaka sani, ingeni gik moko mwatemo wacho ma sirikal datemo adopt niya, why cash basis of accounting to accrual. These are policies gik mana watemo lieko, even dalo machon to nogi implement gi. Like now we are having the idea of a zero-based budgeting, but the structure as it can it allow for zero-based budgeting. Kore gimomi wacho ni budget as is sani, engi red flags to gi green flags. Erokamano. Agoni erokamano ahinya. En sa 4 nyakoro mogi jwang' gi sani. Dana ka wiyo masani ka duogo to penyo maduong' moduogo karka anwarango weche mag capital markets. Kiwacho ni nyaka sani nyakoro mogi jwang' weche mathoth mapontiere karka. Ingeni capital markets ka nitie jok moko mantiere, jogo ma obedo listed kacha kerango Nairobi Stock Exchange, nitie jogo mantiere bengi mantiere piny Kenya ka, nitiere kembe mag okumba mabende nigi chenro mopogore karkanyo. Ng'e mabe ni chenro mano mar money market fund en achiel kuom gigo mabende igayo kod Capital Markets Authority. Ikinde ma sirkal koro sano wacho kanyo ni oyo regulator ni ma en Capital Markets Authority ka odhi bedo kae gi thuolo mar wacho ni limits ni ten mane. Ponono gini nyalo kelo kihondko koso en gima kare, gima ber minyalo rwak kod jopiny to ahinya jogo madaketo mwandu gi e yore mopogore e kuonde ma mwandu nyalo dongre. Wakawiyo masane sa 4 mar okinyi, aduoko kod mathoth kik ni mabor. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sadek otieno, manera Mogi TV. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi.
Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Macheni kendo nyokoro moge jwangen mor marani podi kete karkawa watemo kendo warango ni maliekore e budget mano ma higa ni kawarango ika omenda mar 2025 2026 ni to dhi chalo nade weche thoth ahinya mantiere karka achiel kachiel awachona ka ote achiel kachiel sani telo mobiro mar ariyo ni kapok ayudo paro kotenore kod weche mag capital markets mabende omul e maliekore ni dhibedo kae ka dhibedo katayo budget manyien. Tie Alan Otieno Opondo ne Ramogi TV kentiere Ringa Mabei County. Brian Makajawaya wacho ni neno wakentiere Migori County mosna CPA Evans Ogutu Uma mano kentiere Uriri erokamana ahinya boss bende orote machalo kamano ne Loch Evans Ogutu. Ruth ne wacho kama Clewan gi penjo ewi budget. Somo budget ni ere kaka konyo ordinary citizen. To chik wacho ni nyaka team public participation penjo en ni to bende itimega yo mowinjore. Ponono ni itimega bende iketoga pa jopiny tim koso bora ni otime. To ka japiny ok oyiere gi budget no en ang'o ma sirkal owinjo tim. Mogik to medo osuru ni bende en gima kare nikech aneno ka omedo mana thiro ohand jopiny. Aloto wakano moja inako ngene mano ka onyalo rakre godo kapok waduoko penjo machielo mantiere. Amos Mbago bende wacho ni nitiere ne chenro koluwo achiel kachiel ka wuoka Makadara Estate at River Ukambani oluwo chenro achiel kachiel kanyo kama nitiere ote marudhi dhi ochieno kinyalo mule ka to bang'e duok penjo mar capital markets. Okay, Ruth penjo ni to budget be go through public participation. Duoko ni yes, budget they through public participation. Gima jopiny owinjo ng'e ni ing'eni Kenya ka wan gi direct participation mar jopiny to gi indirect participation mar jopiny. Direct participation mar jopiny itimo ka koro luongu e county halls. Mano dhi timore chakre sani koro ka koro the budget policy statement osebedo approved gi cabinet, then koro ibro luongi ji mondo ogol pachgi, ibro luongi jopiny kaka japiny kaka in michulo osuru, ibro luong jogo ohala, ibro luong jotend kanisni, jodong gweng' mondo dhi ochiw pachgi. Koro gima Ruth owinjo tim en ko winjo luongno to winjo dhi mondo ochiw pache. Indirect participation itimo gi representatives mag jopiny, mago elected leaders to gi nominated leaders ka koro gin e parliament through the debates mag finances gin bende gichiwo pach jopiny. Ruth bende penjo ni to the effect mar budget ni businesses mag jopiny. Budget ni nyalo bedo gi incentives mimiyo businesses go machalo kaka reliefs, manyalo kaka duoko piny nengo mag gik moko mamano bende konyo jopiny. Effect mar ariyo en ni bedo nyalo medo nengo mag gik moko. Mano bende medo nengo no to luwore gi cost of production, luwore gi weche mag microeconomic variables mar involved. Ruth penjo ni to be ochuno ni nyaka som budget ni kaka higa. Duoko en ni yes, ochuno ni nyaka some higa ka higa nikech mano e kaka Public Finance Management Act wacho. Nyaka some. To bende mar ariyo en ni for prudent management of resources. Ngeni pesa mitiyogo mag publica en pesa jopiny. Pesa no nyaka ichiw ayanga kaka idhi ti kode. To chik dwaro ni kapok ichiwo kaka idhi ti kode to gor budget. Go budget manyiso ni igeno mondo yud pesa di tidhi tiyo kode nang'o. Wach mogik manyalo nyiso Ruth to gi ng'ata ma koro winja en ni kata in your small household kama intiere itime gige ni kaka dhano machalo kaka odi, machalo kaka idalani, anyalo mi paro ni go draw a budget always ka iga chakore ng'ini to school fees ma iga ni ma dhi chulo rom nade, pesa mar dongruok ma iga ni rom nade. Okay, ka ito penjeni to pesa gi adwa yudo gi nang'o, ageno yudo kuom mishahara mar iga ni maromo pesa ma kama.
ng'i ane ni to pes midhi yudo to gi gik mi intend spend. Gor gigo mano miluongo ni budget. Mano konyowa e yore mag kata luwo kaka nitiyo gi pesa. Mano konyowa e ng'eyo ni to natiyo gi pesa nang'o higa cha to gi higa ni, mondo ing'e ni to lesson mane madang' aland, ere kama dang' amedi, ere kama dang' adong chien. Okay? Mano is very important. Kamano. Mana kamano wacho ni oduogo ka osekawo yueyo golo limits mago mag shareholder e chenro gi mago mag capital market. Mano nitiere kama iketo mwandu e kenge mopogore opogore. Oketo sector no mano mag jogo matimo ohala kata weche go maketo mwandu kama chal nade kama intie pono dhi keto kion komoro kosen gimoya uthuolo ne jopiny te koro mondo bedi kaka yono mar jiwo gi mondo giket malo. Okay, erokamano Cleophas, mano penjo maber ahinya. Duoko mapiyo en ni gini ok owinjo chiw kihondko moro amora. En gima owinjo bed ni encourage investment. To kapok wadhi maber mang'eny, we aler ne jopiny gima capital markets en. Capital market ni en chiro ma chik oketo mondo orit gima iluongo ni fund manager kata fund management e gima iluongo ni chich aguch pesa. Chich aguch pesa ni ne walere chien mokadho ka, but wanyalo medo manalere. Chich aguch pesa ni iluonge gi dho ngere ni money market. Okay? Money market. Koro money market ni nitiere joketo mwandu gi, to gintiere gi ng'at mimiyo mwandu no mondo orite. To gintiere gi jok marite. Ng'at maketo mwandu ni iluongo ni shareholder kata investor. Ng'at mimiyo pesa ni iluongo ni the fund manager. Ng'at marito ng'iyo kaka fund manager tiyo ni iluongo ni capital markets. Capital market ni ng'iyo ni to pesa mar jopiny mane umii kaka fund manager ni itiyo go nang'o. Koro capital market ni timo tije ariyo. Achiel, otimo gima iluongo ni regulation. Mar ariyo, otimo gima iluongo ni licensing. Regulation tiende ni otemo ng'iyo ni to jopiny owinjo bed ni keto pesa nang'o. Ere gima dwa chiw ere gima dwa tim mondo mi jopiny ochiw ng'ato ka ng'ato oyud thuolo mar keto pesa ni without discrimination. Gima iluongo ni financial discrimination. Financial discrimination ni ikelo gi gima iluongo ni yuto. Kaka wang'eyo pile, dhano ka dhano nigi yuto mopogore opogore. In inyalo bedo ni iyudo 100, odiochieng' to an nyalo bedo ni ayudo 50. To wate owinjo bed ni miyowa equal opportunity mondo ka wan gi geno mar keto mwandu wa kamoro to wan gi the same opportunity. Mane momiyo nyocha nitiere limits in terms of shareholding, in terms of how much a shareholder can invest in capital market. Koro sani chikno igolo. To aparo ni mano ber nikech gima itemo tim en ni mondo ng'ata jaket mwandu moro amora obed gi opportunity mar keto mwandu kaluwore gi tekre ni. Mano ber nikech achiel pesa no ema sirikal nyalo tiyogo mondo ema fund manager nyalo tiyogo mondo many kaka ochulo ng'at cha. Gima omiyo pesa ni bende ber kamano, chieng' moro kanyo cha puonjo ni deficits mag government sama koro giolo pesa. Ing'e ni pesa moko iolo within the country, iolo domestically, iolo gi within the economy, to moko iolo oko. To ki compare the domestic borrowings to foreign borrowings need a lot of complications, are expensive. To domestic borrowings are good because number one, en pesa ma is circulating within the economy, en pesa mar jopiny kendo inyalo ol gi jopiny tichulo gi jopiny. One way encourage ni mondo domestic borrowings kopo ni government nyaka borrow domestically. Okay? Capital markets ni chiwo en achiel kuom yore ma nyalo holo serikal pesa. Omiyo kogol limit no ma jomwandu mang'eny oketo pesa no gino e market gimiluongo ni money market, then serikal nyalo bedo gi opportunity mar borrowing from that money market without foreign borrowing. Nyabedo ni mani gimoro mosebedo katimre kapok adhi e kaunti ma Migori nikech nyaka sani sirikal nyabedo ni kawo hola kata timo weche gi mag hola domestically kata mag hola mikawo e piny ka. Nyaka sani dipo ni ma en gimoro mosebedo ka timre kose gimoro ma koka nyabedo ni ida chak time to ber mane ma pono nitiere kose moko be nyawacho ni oyo timo hala kod sirikal nyabedo gima pek to wacho ni ka en moro men regulated kod CMA. Okay, we waler kama ni sani public debt stands at around 10 point something trillion. Okay, half of it in domestic borrowing, half of it in foreign.
Koro oken tielo mokwongo ma sirikal dhi hole pesa from jopiny. Mar ariyo, sirikal bende ineno kata gimiluongo ni treasury bills and bonds. Sama koro sirikal oluongo jopiny mondo subscribe government securities, pesa ma ichiwo imiyo central bank mondo timgo gimoro amora. Pesa no ing'eni mano ing'eni government oolo kuom jopiny. Tichulo kuom pod ibiro chul japiny. Ber kabisa ka sirikal oholo jopiny. Sirikal is a going concern. Tiende ni sirikal, there is nothing mas indicated ni sirikal biro fail within the next 12 months. Mano miyo chiwo gimiluongo ni security. Emomiyo government securities wawacho gani are one of the best in terms of investment. Nikech you are assured the government will be there even tomorrow. Through that again, inyalo chiwo pesa ni ibiro yude ibiro yudo principal kandi ibiro yude interest, and there are no risks. That's the most important advantage mar government securities. Erokamano nyama viene ka to megolere makare kendo gino ni mana ka twak bubedo achiel ka chal ten migao olero kanyo botwa kod ute famo pogro obedo ka mar kolo matut bene mapod dhi nyime kar kae to weche mag capital markets gi ka limit ma kama ogol omiyo sirikal thuolo mar timo ohala kata mar kawo hola e kinde motimo ohala e yo machal nade, to mae nyalo chungo kata tego uchumi e yo machal nade. CP Evans Ogutu, an kuom Mikain Migori County. Erokamano ahinya Cleo. King'iyo the Capital Market Regulatory Authority omega thuolo mar keto regulations kata chike matayo the capital market. To kiyudo ka sirikal okawo thuolo mar chenjo chik e wach moro within a sector, nitiere gima informe. Ok en gima wendo ni sirikandwa mar Kenya ka we are struggling mondo wayud gopewa maoko. Omiyo seche moko inya yudo gowi maoko, iduogo ing'iyo kaka inya yudo gowi ma iye. Emomiyo iyudo ka nitiere chik mane omi the Capital Market Regulatory Authority ma koro cabinet temo koro loko. Ni koro kare investment threshold mar investor cha koro obed regulated, manyiso ni pesa wanyalo yudo kwa olo domestically moloyo seche mwanyalo manye oko. These are just measures to curb against any budget deficit kata chenro moko ma sirikal dhi bedo godo mondo mi ka wabedo gi funding struggle, at least there is a landing point. Manyiso ni where can we safely land kopo ni weche mag ola gi otamore oko. They are looking at a way that the money can also be consolidated internally within the capital markets mondo mi okony in terms of funding. There is no any other rocket science why this thing is happening. Gimomiyo gini nokele ga nitiere ga gik moko matimore in terms of discrimination and monopoly. Manya yudo ka ng'ato man gi pesa mang'eny kabisa onyalo thiro ng'at madongore. E gimomiyo iketo ga chik kata thresholds moko ma regulate gi. To kiyudo ka gino owe open internally, manyiso ni all other avenues mag revenue mobilization maoko wang'iyo ka ok gin very stable. So we are looking for other avenues ma wanyalo yudogo pesa ka. A second thing wanyalo ng'iyo in terms of how is this going to benefit the common man. Because the greatest borrower ma capital market are not the private institution, it's government. And the government in extension and one. We borrow this thing indirectly. Igimomiyo wacho ka nitie chike moko to ni wabed gi broad public participation kapok otimre kapok okalgi. Nikech ideally kata mane apani nyako moro no penjo in terms of public participation. Adieri ni public participation onge gimoro ni indirect public participation. The only thing which is indirect is representation. Public participation onego tim mana kaka notime ndalo moko manidwa gol jalup jatend piny Gachagua cha. Mondo mi gik moko ma koro sirikal dwa kawo obed so open. Niyudo ka koro ka en public participation, sirikal nigi nguvu kata mijing'o mar timo public participation. Ka gihero ni gitimo public participation. Mondo mi such like laws an gi to moro ni chik mar non-regulating the investment level in terms of capital market has a direct impact on common mananchi. It can save government in a short term, but on a long term, en gimoro maburo medo mana yenyewa nikech gowi kod ikawe domestically
kod ikawe externally. Erokamano ahinya. To gowini Sipeva Sogutu, kata kokawe mana ei piny Kenya kende karka iwacho ni chudi to nyaka chule. Pogruok mane manya bedo karka ka koro adagoli mana matin mano mondo mi ilose bende kotenore koda kaka piny Kenya kawo hola oko titiyo kode e piny Kenya kama walose okinyi ma kawuono. Oganda wacho ni limbe ma jatend piny Kenya e pinyno mar China ponono kokawo hola e piny China kotiyo kod currency mano mar China oyo Chinese yen kokawe kendo mane motiyo godo kaka ichulo hola ni onya bedo moro manigi ber moro mopogore ka ikawe kod dola. Sani koro kikawe Kenya shillings magwa mantiere pacho ka gimikawe pinje maoko giduto gin gi kaka itiyo kod yo mopogore opogore. Ber ni to en mane, rach mane mantiere karka to dhinyo japiny nade ofuku pesa machopo. Erokamano, ber mwanyalo yudo koponi ikawo gowi e pinje maoko in terms of US dollar and stabilization of the exchange rate. Manyiso ni seche moko de dola ne nyalo kawe gi sani at an exchange rate of about 131.5 per Kenya shillings per dollar. Tipro yudo ni economy nikech kikawe dola to ni bobeni chule dola. To the stabilization of the macro dollar rate obedo kata at around 120. Manyiso ni nitiere some waiver miyudo e hola ni sama ne kawe depending the economic status mane nitiere by around 11 shillings. Manyiso ni kikawo gini in terms of dollars seche ma there is instability in terms of exchange rate gowi ni medore. Seche ma nitie stability to gowi ni dok piny. Koro mano is very important in terms of borrowing. So most of the borrowings mitimo domestically itimo in terms of Kenya shillings. Manyiso ni there is less impact in terms of stabilization because Kenya shillings is Kenya shillings. But kokawe from foreign land, you use that foreign currency. Nikech onge kaka the Chinese that are using Chinese yuan are going to give you loan in Kenya shillings. They are giving you within the economic mark Chinese yuan. To mati gi posebedo ka kelo problem. Eki momi yudo ka the public debt structure as is poko bedo ga very stable. But gima koro sirikal temo timo sani en niya, there are some factors Cleoma wanyalo wacho nikech even the 7th and 8th review mar IMF no miwa pesa no very late because of the performance mark financial market gi duro to kok kisebedo ni there are negative performance in financial market, the external market outside Kenya niga gi kiondko mar miyowa pesa. E gimomiyo gima sirikal temo timo sani en jiwo internally mondo mi pesa moro bed ka magi nyalo soe lwetgi ka oponi ma oko chatamore. Erokamano. Erokamano ahinya. Kinde madongo karka koro ne watigo mondo arangane paro mar chik mar omenda kod gigo modhi bedo maduong' e higa ahinya kama nitiere CPA Eric Kodera irange achiel kachiel chal ka gima paro mar chik mar omenda ma higa ni finance bill dhi bedo mapek ahinya koting'o weche mawacho gi ni indirect tax mano madhi bedo koting'o VAT, nitie excise duty. Ponono nitie gimoro ma osom kawuok higa mokalo manokelo tulo pachoka manyamiyo gigi koro inyalo ketgi e mwandu, nengo mwandu ma inyiewo kod mwandu mamoko ma iloso mago manya bedo karka to pogruok ni obiro yo machala to jopiny oikre yo machalade ka ginyalo iko lokruoge e weche mag osuru. Nitiere gima iluongo ni direct taxes to gi indirect taxes. Pogruok en ni direct tax en kaka wayudo ni iyudo siling 1,100 to onyisi ni kuom 1,100 ni wachaji tax at 5%. Koro kuom chuli 1,100 to wamiyi siling 95,000. Mano is a direct tax. Tiende ni incidents fall on you directly. Indirect tax en kaka koro idhi ng'iewo mkati to onyisi ni siling 50. Ikia gik mane motimo siling 50 no. Tax nitiere iye kanyo mosemedi gi ng'eye koro inikia inichuda tidhi dala. Indirect tax is good nikech okelo little chaos in the economy. Koro in kaka japiny inosenyisi bei inichuda tidhi. Ten gima government nyalo tiyogo ka jopiny ok ong'eyo medo suru ne ji. Sirikal masani kaluwore gi budget ma gin goni, the main idea
any this the budget ni obedo premised on fiscal consolidation. Fiscal consolidation no nigi weche ariyo en revenue mobilization to expenditure rationalization. Tiende ni gima gitemo timo ahinya en ni kopo ni nyaka gimede tax to gimede mana through curbing of through tax administration, through curbing of any loopholes in the tax administration. To gidwar ni mondo gimede directly. Tiende ni ok gidwar ni japinyo feel ni there is a direct tax increase. Tiende ni kopo ni nyaka gimede to onyalo mna biro through indirect taxes mana ma jopinyo ose approve kata through tax administration. Now at gimatemo insist ni kopo ni the budget bill, the finance bill osekel ne jopiny oko, jopiny owinjo wuogi mondo ochiw pachgi. Wuok oko mondo ichiw pachi no ber nikech gimane sirikal ok oneno inyalo neno mondo iwach chuth. Ipenjo moro ka madwaro mede ni to ere ber ma Kenya yudo kopo ni oholo pesa oko ki compare gi koholo within the economy. Awinjo ka nyawadwa no wuoyo on currency. Yeah, mano is just one. The other benefit en ni pesa ni kobedo borrowed locally, pesa ni is a direct investment in the economy. Or they boost the capital is urgently like Kenyan economy sani one of the things maidware malicha hinya is capital. Want to boost up to stimulate growth. You know, industries mang'eny stall, roads or stall, water or stall, a lot of this or stall. Ka pesa ni odonje economy mobedo injected and the government takes it and spends it. To iro ka koro pesa dhi lwar e lwet jopiny nikech ka koro government ochako gero kata ndara mawuok Mbita, Sindo, ndara moringo e tie nam cha. Dhano mang'eny midhi ndiki kanyo manyalo timo tije lwedo, mon nyalo uso rabolo kanyo, omena and what have you. And mage gik ma stimulate the growth of the economy. Koro an kipacha an owuon anyalo advise government mondo oket maino gi kabisa e boro e holo pesa e economy. Mane momiyo ayie gi chik mar doing away with limits in terms of capital market. Mondo pesa mang'eny odonj kuom market economy, mondo jo sirikal nyalo holo, jopiny bende nyalo holo. Okay? Jopiny bende nyalo holo. Iyudo ka investors go kobiro and some of them nigi huge capital outlay. Makagi keto once, then there is a huge there is a multiplier effect. Multiplier effect in the economy. There's a ripple effect. Maja pinya luwinjo. Kanye kama ntiere pogruok kosani orocho na iwacho ni uchumi dongo mar Kenya dongo to kone gini ufu. Mano e kama nitie pogruok. Ni japiny wacho ni ya sani, for instance, we're saying the microeconomic stability is experienced. Inflation is curbed, exchange rate is stable, interest rates, nyocho aneno ka CBK duoko interest rate chien, the commercial banks duoko chien, mondo jopinyo oboro. You see? But still, unge private investment, unge private borrowing mang'eny. Kata mondo mi jopinyo owinjini nitiere ng'ato biro gedo kata timo project gwengo ka mondo mi omiwa pesa in terms of salary mano podonge. Koro effects ni emok donj ne japiny. So one of the ways manyalo stimulate and how do we make the environment conducive for investment? How do you make the economy conducive for investment? Emomi yana aparo ni kopo ni wadu away the limits in terms of markets ma investors nyalo kete pesa ge, and then they come and do a big investment, then we can find money. Nikech problem ma ineno milungo ma jopiny wacho ni pesa onge lweto ni ilunge ni liquidity. Pesa onge lweto makata watima ngo to gionge go. This is the liquidity problem. Liquidity ni inyalo bedo na solve kan tiere projects maran and people are being paid. Okay? People are being paid. Kata so many people ma were unemployed, koro nyalo yudo yo magi nyalo yudo go pesa no and money can flow. Mano yo manyalo konyo. Erokamana inya Kenya yore mag konyo. CP Evans Ogutu machini kendo kama ntite karaka kine county ma Migori. Finance Bill 2025 ka thothne rango mana kaka usuru
ichoko. Iwacho ni magi duto mag neno ni adier budget cha oyudo omenda minyalo logo budget mano ma higa mar omenda mabiro. Odhi bedo kaka itimo machal nade, kama in odhi bedo kaka iketo weche mag VAT kod mago bende mag mwandu ma iloso kwaranyo kod mag excise duty. E kinde mamoko iwacho ni tax administration bende nitiere karka Tax Procedures Act. To bende kanyo ka irange ka iduoko penjo ni kapok odhi yweyo ang ilerno matin mana kotenore kod okenge ma pono ni nyalo ket ka mondo ne ni indirect tax gi okonyo jopiny. Erokamano ahinya Cleo, ing'e ni direct tax en chalo ushuru ming'e ni nyaka idhi chul nikech I want to give an example. Maybe if you have a corporate tax mar 30%, ting'eyo ni iseloso alufu kata milion achiel. Ing'eyo ni the direct tax at around 300,000 en pesa ma sirikal koro nyalo dhi kawo as an income tax. To indirect tax nitiyo ga kode as a model ma sirikal mondo mi otem loko pa japiny. Ini paro mana gimoro kokelni tikia gik manie iye to nyisi ni gini koro sirikal dhi chaji pesa makama. Ndalo moko nitiyo kode kata mafuta, iyudo ka mafuta nigi ushuru mang'eny to nikech japiny ne kia ni ang'o miyo lita ni Migori it is selling at maybe 178 per super and maybe 167 per diesel. Ikiani what are the taxes manitie iye ma sirikal osekawo at source. Manyiso ni sama idhi nyiewo mafuta inikia ushuru mi idhi nyiewe godo. Koro the indirect tax concept ma okel sani is more of the goods and the services that we are going to receive from government. Mondo mi ni koro gini koro ok ni nene ni ine midhi chule rando, but at the end of it, once the indirect taxes be obedo mang'eny, the cost of delivering goods and services ma sirikal be nyalo dhi malo. Koro sirikal must be very, very careful. Gima finance bill ma sani temo address. Otemo wacho ni wang'iya ne uru loopholes manitie. Manyiso ni giseng'iyo, it is not finance bill okochuno ni nyaka los higa ka higa because it's an omnibus bill. Manyiso ni en bill moting'o chike mang'eny e iye kacha. Koro gima gitemo ng'iyo ni mwasebedo go gi chike mwaselosogi. Ere kaka moko osebedo ka tiyonwa, to ere kaka wanyalo kawo steps moko mag improving mamoko. E gimomiyo wan wang'iyo ni the finance bill as is sani, adieri onge new tax increase measures moko mwanyalo wacho ni okawo marando mwanyalo neno, but because there are a lot of review and amendments manyaka timre ile, because even the budget policy statement koka nyobedo passed nyora an adoption of it, koro wadhi ng'iye bunge nikech manyiso ni gini koro dhi e second stage of budget which is approval. E bunge ka wan wabro ng'iyo gik ma kaka iluongo ni public participation. Public participation moko ni e website, but the only thing that they do, they have distinct areas magitime mako ok inyal chopo kanyo to bedo mana matek. Onego bed ni gik machalo kaka budget oket ne ji decentralized kabisa ma ng'ato ka ng'ato man gi pache nyalo chope e yo mayot. An gima an go gi shida kanyocha ing'iyo the economic indicators gi sectors manyocha improve, nitie sectors ariyo manyocha nigi issue. The constructions sector kaka private sectors construction. Gimomiyo ne nitiere issues kod gimomiyo growth margi nodok chien, iyudo ka sirikal nyocha okawo pesa domestically mane the intent magin go sani. Pesa manitie gine magiboro. To nikech oganda bong'eyo the private sector ng'eyo sirikal kimiyo hola oloyo kaka imiyo Evans hola, nikech Evans the risk mar miya hola is higher than giving to Evans. Manyiso ni mondo mi boost the economic growth of the private sector, di bedo ka pod bedo mana stagnated, mana kaka nyocha waseneno. Nyocha waneno ka private sector in terms of construction nyocha nigi issue, mining sector nyocha nigi issue. Nang'o? Nikech of the transactional tax ne onge pesa manyocha oyie jogi hold pesa ni mondo mi sirikal kose hold pesa ni wane mwadhi wachulo pesa ni indirectly. E gimomiyo watemo ga regulate issues mag sirikal donje interference with domestic economy. Erokamano ahinya.
CPA Evans Suguto na kayo masani sa ngwen ndaka pralika dek adugo mondo mi med mano mida manasani CPA kodera mabino ngo studio ma Nairobi karka kayo masani kadugo to akdhi nyime kachel koda kaote mayoro wadugo kamono mi wasam kachel kikidi mabora. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimilongo ni Bes Yawan. Teacher Beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Apela na koni ne wang ne kawado kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Wanyiero kodgi, wayuak kodgi, to waneno kaka hera dongo e kinda paka mang'eny. Kanya kwara mama nat nyok bikend gi jomomeo, asingrani anaprotimo gimora mora manyalre. Chakre chakruok, nyaka e fwenyo wach maling'ling mogik. Kenyini biro rumo mana kamano nikech wano kwa here ni var. Anapo bedo kaka jawasiki e kenyini. Jot noketie tem, wachopo e giko. Bang' ndalogi te, hera manie kind johera be biro tony. Nyaka ode manie atari ni abro weyo mago duto. Nikech kulwand kaur dilo, onge ng'ato matugo ga kode. Kik episode mogik mar Choti Sardani Bai. Mana e Ramogi TV. Gombo monda kwa jopur wetena nwariwre uru mondo waduto i cooperative society mondo gigo mwapuro wayud yo mayot mar timo marketing. Machini kene nyakora Ramogi Juang en mor marani pudi kete karka chenro en maramba koromo to wadhi nyime karka nge paro ma Eric Odera CPA ne dalero kachiel ang'amie thuolo mar mondo oler kawacho ni ero Elijah Odongo arito mondo mi osom budget ndio nipangie loan ya Oparanya nifanyie hiyo nayo biashara kama Mkenya wa kawaida. Elena Dero wacho law from Westlands hope that this budget this time round will favor everyone to avoid demonstrations makelo lal mag oganda. But the government should also monitor the smooth flow of money. Cleo bech gik moko sani ok tek e Kenya waka. Ano kendo mano. Cleo bech gik moko sani to ok tek e Kenya wa. Okay. E Kenya waka lakini pesa onge. Ono wach maduong' mantiere kar kanyo. Ote machalo donjo kar kaka wuok kuom Injinia Lazaro Kanyambok. Wacho ni wang' ni ber ka sirkal otimo proper public participations. Nitiere gik moko maga ichako gi sneak in the budget kaka deficit. Seche ma osesom budget nyaka giwe jopiny interrogate what's in the budget mondo efficiency obedi. Piny ka oting'o jomariek kik gichagi.
ma injinia Lazaro Kanyambok magari bangi jamaguji Kanyada East wijo kanyo utemo donjo kar kanyo ngimedi gi paro maida medo kusmane minya chako godo mane wuok kuom CP Evans Outo. Engineer, it's not good to sneak in anything in the budget, and I don't think that is the intention. But in case ni mano nyalo timore, to japiny nigi ratiro mar the lodger a complaint mondo made that item obedo sneaked into the budget to be removed. We mawacho ni pesa onge, no, of course we have talked about liquidity. The issue is liquidity. Pesa onge, of course. Now nitire gini budget ma Kenya ma 2025 ni okawo the approach of precaution. Kaki winjo nyako mo comment ni there were demos last year. Demos go more inform this precautionary approach. The precautionary approach ni emomiyo inanoka that budget king'iye mos okonyis kamora mora ni gidwa intend mondo gimed bei, gimed tax, gimed usuru kamora mora. Instead gi propose mondo gi seal loopholes, mondo gi lock chike, mondo gi chiw incentives to private investment and capital markets and employers in terms of tax reliefs and retirees in terms of exempting tax from gimilungo ni gratuity payment. A chik emana adwa mede gimoro ni mondo me jopiny owinj maler. Achiel kuom gima sirikal owinjo bed ni loko e income tax en chik maluwore gi gimiluongo ni refund. Chik moro nitiere refund claim ka ni mondo claim a refund nyaka lodge a refund within a specified period of time. Chik no is discriminatory. It is not fair. Nikech ka in gi gop sirikal mar usuru kata ni bedo go 20 years ago tingeni nyaka sani pesa no nyaka chule sirikal pod en nagowi. Tang'o momiyo ka japiny to sirikal nigi pesa ne sani, ang'o momiyo imiye chik ni nyako dhi penj mana wach pesa ne no kata within 2 years to pesa to mari. Aparo ni mano gima osekelo ga debate kendo an asegolo ga pacha e wachno ni chik machalo kama to it's not fair. Kaka sirikal nigi opportunity mar manyo pesa gi mane japiny nigo, mane taxpayer mora mora nigo kata for the last 20 years e kaka japiny owinjo bedgo gi ratiro ma ka sirikal nigi pesa ne to owinjo bed ni oyudo pesa ne no kata omanye within 2 years kata omanye within 5 years kata omanye later on chieng' ma ohero. Mana achiel kuom gima an chunya ne gombo ni mondo ong'e kabisa. Chik mar ariyo ma aneno ka kelo issues in terms of income tax and issues mane target gimiluongo ni e-teams and teams, especially ne jok matindo, ne jo ohala matindo. Jo ohala matindo kaka man Kikomba ni dwaro ni nyaka chiw receipt mobedo generated electronically. Tiyudo ka samoro in na miyo masime ma in wen mulika mwizi. Gima ing'eyo en ni inyalo manyo mtumba tidhi iketi e open market mondo iusi mondo iyud go nweng'oni. Tiyudo ka koro chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato mondo ochiw receipt. Aparo ni chikno ne ok en fair ahinya ne jo ohala matindo kendo ne ber kabisa mondo ogol chike makamago. Chik moko ma winjo bed ni itimo en ni usuru machiwo threshold mapiny mar chiwo income tax. Masani iwacho ni ng'at mayudo pesa from 0 to 24,000 ni mano ok bed tax nikech the relief is 24,000. Relief no an kana anyalo jiwo sirikal to ne owinjo gijiwe malo to gikete 30,000. Giket ni ng'ata mayudo msara ma between 0 and 30,000 ok owinjo bed ni ichiwo, ok owinjo bed ni chulo tax. Mano kendo de ochiwo relief especially to the jok man kamiluongo ni the lowest of the pyramid.
to mage jok ma winjo bed ni jo sirikal konyo mogik. Gine jo bodaboda, gine mama mboga, gine jo ohala matindo ma the bottom up economic model wa targeting. Okay? Koro an mago e chik adek mana paro ni kane ber kata ka jopiny oyudo thuolo to gidhi giwachi through sama koro chieng public participation mondo sirikal otim. En to do with tax refund mondo ogol period ma wacho ni japiny owinjo bed ni kwayo relief no within a specified period ma ko kamano to pesa no forfeit. That should be streamlined gi government policy marni ka japiny nigi pesa sirikal to sirikal nyalo kwayo pesa no dating back to undefined period. Mane kaka japiny bende owinjo bed ni time. The second one and to do with teams and e-teams. Jo ohala matindo tindo ok owinjo bed ni keto negi chike mag chiwo gigo nikech one, they don't have those means. Ji mang'eny kuom gi onge kata simbego, gin jok mane open market. Aparo ni mago e gik ma jo thurwa nyalo timo. Erokamano ahinya, mano ka gintiere kar kanyo, mano ne twak maliet ahinya higa mokalo, weche mag gi so mano pende wachak kanye, wachom kanye kodgi, erokamano ka en gino machalo dhi bedo kar ka, odhi chalo nade. Kapod wantiere weche mago mag paro mag chik ma bende koro ka ochopo ka ibo pedhe e od bura. Ochak orange yo machal nade. Jomo osebedo ka ywak mathoth ahinya CP Evans Ogutu kiwinja achiel kachiel ka en Migori County. Weche mag jochul kata jomondiki, joma chulo osuru ni mano mar PAYE. Kendo kae oboke mowuok kar jot majatan piny Kenya obola kacha kaka income tax amendments penjo thoth kanyo ni kae to gida timo yo machalade pono no gidhi mako band mano mar PAYE nikech gimoro amora sani kiwacho en ni ng'amondiki ja pay slip ni en ma omonje gik moko te koke na housing levy to entiere mopogore ka reliefs bende moko samoro nyabedo ni tin kata mana igi pono no dhi neno lokruoge kar kanyo to nego range gi pek machal nade ahinya e kinde ma wantiere sani jachul osuru mondik ni ja pay slip ni. Erokamano ahinya Cleo, ing'eni en adieri ni with the administration mar Kenya Kwanza nyaka ne bedi ne gisebedo ka gikelo chike kendo giloko moko on issues mag jok mondiki machulo machamo osara areas mag payment mag tax kaka pay as you earn, introduction of the new bands ma gisebedo ka gitimo, changing some of the statutory deduction from NHIF to SHA, kendo magi osebedo kitimo and every time there is a review to gima rachie moloyo ga ni ok ber mondo sirikal okel gimoro to chako loke to wach ni bas koro aloko nigo matin koro idhi winjo maber. Mano from the beginning, if the concept was wrong, ne onge tiende kele. But sani owach ni nitiere chik midwa kel in terms of restructuring those bands, income tax amendment bill ma idhi kele in part of the finance bill. Kurangi chirni, we want to see the last document in terms of review. Nikeche sani ngeni okinya preempt the last documentation in terms of that review, gimagidwa timo with the latest in terms of the models mag income tax. Mondo miwangeni ya ngatma earn 50,000 with the kind of the amendment magitimo, what is the take home mare? But as is sani, the net income manengato nego for the period, this similar period, to give the period of the last administration, the take home was even a little bit more. But because of introduction of these new taxes, the payroll people have problems in terms of the taxes obedo introduced. But let us be open, mondo miwange, the finance bill, makori keto to give the structures manitie ire, nikech en changes not only in the income tax, but even in terms of transactional taxes kaka value added tax. Even sometimes last year, kata VAT mano commit target mare in terms of revenue. Why? Nikech the purchasing power mara oganda. Nikech transaction tax kopo ni oknyal hit the target. Manyiso ni projection in terms of expenditure magdana kata purchasing power mare gidok piny. In terms of the manufacturing and things like that, the production of goods in terms of excess duty, be wadwa ng'eyo gima the brands nitie. Koro wanyalo chiwo our opinion
on what has been placed before Parliament. The amendments that are now necessary. But it's not fair when we introduce a tax and then you introduce a relief on it, because kata keto tax ni enalo pachiel. Tigolo relief moro masling miario miaburu no pode give me introduce yo manyien. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Kama nitiere kar kanyo na nayudo wach mari mogik bende CPA Evans Ogutu gigi duto mosebedo kae karango weche mag jiwo kata miyo teko choko mar osuru kokalo kuom VAT. Mang'ato nyalo wacho ni en aggressive ahinya kama nitiere kar kae. Dipo ni mae en moro madhi neno ka en okang' moro muketi manya neno ka GDP kata mar piny Kenya e higani mar 2025 2026 wanya neno ka odok piny kosen moro manyalo jiwo ahinya kama nitiere kar kanyo. Ikete ka wach mari mogik kawa. An wach manyalo wacho mogik ni mokwongo, there are pros and cons mwaneno in terms of the cabinet approval manyoro in terms of the budget policy statement and the adoption of the finance bill masani nitiere. We want to look at it very keenly, chike magiketogo from even the website or any other public participation forum, mondo japiny ong'e adieri e chik mar omenda madhi tayogi in the year 2025-2026. Wasebedo kwang'iyo loopholes and the agitations manobedo because of the young people. Ne nitiere issues mane nitiere, ok en gima nochakore sano. En chik manokal before mane koro had to come to place. Like I've told you, Eurobond ma 2014 ne March 2024. Omiyo sirikal ne temo gimora mora possible mondo mi ochul gino as a first charge. Gini no get a lot of changes in the administration of the tax policies mane nitie. Sani kwa ng'iyo masani nitiere, wang'iyo na short term to gi long term. Kaka chike midwa ketno in terms of value added tax, the VAT, the standardization of the VAT. Ere the net effect mare, tere kako nyalo improving. Ngeni kata kwa wacho mane ne okwane pesa because of liquidity. But even in terms of infrastructures manitiere are very poor, even from the county level. The ones that are being put mainyalo yudoni watimo borrowing for their purposes. Ere kaka gi translate to the economic empowerment of every citizen man one go tiesane. Gima nyalo nyisi clearly, giving somebody an opportunity in an informal sector kata dhie jua kaliko kibarua ni ang ne chuli sling 500 kata 800 mjengo ni chieng' moko dhi be onge. Gino can hardly sustain somebody in the current economic setup mawantiere. Koro wadang'iyo ni how has the government structured the budget marge and the taxes maginie koro nyalo bedo ni the impact mare mar pesa bede lwet japiny en real, ok en gimisomo mane book. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Aduogo studio ma Nairobi kar ka mar mondo mi yud wach mogik kuom CPA Eric Odera kama nitiere kachiel kachiel jopiny Kenya obedi karange e yo machalade mondo mi kik gik manotimore ni ok wasomo orito mondo mi oloknwa gigi duto madhi timore ka wachako twak wich mag finance bill ma higa mar 2025 warange yo machalade. Okay, Cleophas, wach ne sirikal kama ka giwinja. Yore maginyalo timo to maginyalo kelo lokruok e Kenya masani through the current budget. Engage budget is a tool for fiscal stability. One of the things maginyalo timo, ginyalo address two things. One of them is pending bills. Kopone budget ni ne nyalo incorporate how to pay the pending bills to contractors and also release money to the devolved units so that they can also pay their pending bills. Mano will have a direct impact on on improving the liquidity of consumers in the economy and will give them the purchasing power. It will help to address gaps mantiere in terms of purchasing and consumer weakness. The second one, and restructuring of the public debt. Koponi wanyalo yuda a way in which, through this budget, in which this budget is going to address directly the public debt, either through ensuring more of our borrowings comes locally, and we find a way of extending periods of repaying the foreign loans through this budget, mano bede the bedoge effect. The third thing Madwa advise government, and instead of addressing the loopholes and these other issues Magise bring in, of course I like them, but the other thing Magenya Lotimo is to target inelastic taxes like the
the excise duties. Makataka imedo a price because excise duty bedo enforced for two main reasons. One is to discourage consumption of harmful products, and two is to raise taxes. So harmful products again products mokoma do not generally improve the welfare of the economy. And through that, jopenyo could be most jopenyo mangenyo could be window effect. Paro ni mago eyo mokoma ginyalo timo to help us move forward with this budget. Agonero kamana nya CP Eric Odera kwa thuolo mar bedo kod okinyi makawuono kachel kodaka CP Evans Ogutu motoro kola chel kachiel kwa Migori County jalo nyocho maguchuma bino twak godo okinyi makawuono nyakoro mojangin bende michopo karka migonwa yorno ote indiko no achel kachiel wagoniro kamana inya William Deka wacho luo chendo achel kachiel karka Eric Ogola wacho luo chendo pochki pak bende ne Eric Odera kentiere karkanyo Kevin Ouko kentiere county ma Migori wacho luo chendo emos na Eric Odera studio kanyo Linda Ouma wacho ni amor winjo jalony Eric Odera kentiere studio karkanyo CP chairman kendo ne msimara Eric Ogola wacho ni entiere karkanyo mor ko twak mar Eric Odera kachel kodaka Evans Ogutu CP mabeno twak godo odiochieng' makawuono daika osekalo 54 mane makelo wegiko nokan kenda kawuono nantiere kae kod jafwambo wadwa kendo mabedo kata gocheno marupiny kon bakoromo Joyce Oduor anan kodi karkanyi ga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango oriti masani meden Ramogi TV kesomo boke moro mobiro machiegni kuomi mondo kik ibed ni onge kod ng'eyo kiny en nyasi mar Labor Day kata ma jotich ibed kod odiochieng' makare kiny na warade cheno makamano kod cheno mamoko mabiro e Ramogi TV. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies.